pan out. And one thing that's very interesting that we tend to mention all the time as we head into the finals, Janiro, is that now you don't have that weird group rotation every single game. Like now you've got 16 teams, they're always going to be there, it's always going to be the same drops depending on how the playing path goes, of course, and the same rotation, so a lot easier to express your game sense and your game plan in every one of these matches. So what we saw in the league stage, it should be even better now, Janiro, so I'm really hyped up. Absolutely. And also, it's only going to be 3 days rather than 6, so by the end of this weekend, we will be crowning our champions. But as Max already kind of hinted at, it's going to be 6 maps in total, which means there's an iteration of every single map rather than one map only being shown once. So we're going to be starting off with Miramar, Sandhawk, Erangel, and then it's a rotation again of Miramar, Sandhawk, Erangel, which means that every single team should get an opportunity to show their strengths on every single one of their favorite maps. And so far, Max, they've been doing that quite well, especially when we're looking at Major Pride and how they have been showing up their strengths when we're looking at the fact that they have 641 points. Yeah, they had a little bit of a slow start in the first phase, Nero, but after that, I mean, it's just... What do you want to say? Major Pride has been Nothing, on top honestly. every single time in this league stage. And they've been so impressive. It took some time to build that synergy, but the moment they had that synergy and that team play rolling, Janiro, they were just not slowing down. They were getting like that 19 elimination chicken dinner over on Miramar. They've just been getting himself consistent placement points and especially eliminations. 388 eliminations. That is massive over the course of 3 phases. And not only that, that helps them for the race to PMGC position. So Major Pride looking comfortable for pretty much any scenario you could expect going into this. Yeah, that's more than... They got more in 3 phases than you've done in your entire career. That's pretty impressive. I'm going to give him that. But we're also looking at the likes of the Muerte. I'm sorry. We're also looking at the likes of the Muerte. I mean, they were in those top 3 teams, Max, and they've been a little slower. They've dropped down to 6. But Sly and Nexus, however, especially as well as Excuse Me, they have just had an incredible phase 3. And they've just racked up those elims, racked up the points, and pushed themselves a little further. Yeah, some really cool surprises on the first page. But as we go on to the second page, we're going by really quick by these graphics. But on the lower side, some teams that I think we all expected a little bit more from, especially your Canina Power, AR Esport. We know what they can do at their peak, so we can expect maybe good things if they're on their A game going into the finals. Dagestan 77-2. We saw great stuff from Shifu and Keep in particular, so I want to see if that can continue and transition into the finals. And as I said, because you don't have those rotating lobbies and groups all the time, maybe these teams will be able to express themselves even better going into these games. And of course, Avalanche, as you know, Janiro, the team that unfortunately misses out, which is weird. We saw Elicio on the team list. They're like, oh, Elicio might do well, but it just wasn't meant to be. Yeah, unfortunately, it didn't potentially glue as well together for these members as we might have expected them to. And maybe some of these individual performances, as we've seen, have not been enough to kind of push them through that barrier and be that 16th place team to be here in the finals. But when we're looking as well at the bonus points, and these are the teams that have gone on to that Vikendi, gotten some of those bonus points, it feels like it's basically a bit more of a copy pasta of what we've seen of the last couple of overall stats, because it's continuously the exact same teams here, Max, that are showing up and getting these points. And it feels like, again, Major Pride on top, the Muerte 6th, Excuse Me 5th. That's kind of what we've seen already. Hey, when you're looking at Major Pride, you've got to keep in mind that the maximum, okay, the absolute maximum of what you can get in terms of bonus points is 80. Major Pride got 76. That is absolutely mental. That was almost a perfect league stage. As we said, a little bit of a slow start in the first one, but after that, looking great. Also, 2 teams you didn't really mention too much on the first page there is the fact that Game Lord are so high up with Excuse Me, 2 teams that we were like, with the CI's domination, it might be a little bit rough for 2 other teams to showcase themselves up against teams like, you know, your Mad Bulls, your Major Pride, your Gladiators, but they've done it so well, especially the entirety of Game Lord that I'm going to be able to talk about a little bit later on in this segment. But so many big surprises that I think were hard to predict at the start of the season, which always make for a way spicier finals. Yeah, absolutely. And we're looking at some of these other bonus points. I mean, ARR is one of those teams, as well as Canina Power, that have had a little bit of a better showing coming into this final stage. So they've had the opportunity to get a little bit more bonus points. I do want to highlight, although Avalanche is mentioned on these bonus points overall, doesn't necessarily mean that they are here. As we've seen earlier, they are unfortunately on that cutoff mark. They were 17th rather than 16th, so therefore they're not going to have that opportunity to participate here in the finals. But Phase 1, 2, and 3 was absolutely jam-packed with action, and we decided to give you guys a little bit of a refresher so that you have a taste of what you can be expecting today by picking out the top 5 best actions. One under pressure. It's a house collapse. Everything's going wrong. Aggression being displayed from all sides. Back to home turf, but the card detonated and the whole team's burst. Game Lord losing out on that one.
constantly confusing the opponent. Oh, from the vehicle as well. That was nasty. Yeah, that was rough. He was setting himself up, had the pin pulled, wanted to blow the car clean open, but it doesn't work. Instead, it's damage being dealt through the windows both ways. The nade was dropped as well, and that's actually going to cause a bit of a problem. The shotgun. Victor drifting his way around the corner, puts the pedal to the metal, and he might be Goomba stomped here by the Jeep flying over the top of his head. As for now, realizes that his position is a bit awkward utility-wise, dashes out one of those free smokes that he still has in the back, quick flick out onto the vehicle as well. Being so effective right now for Sly Europe. Just need to get a little bit closer as this game plays out. CJ gets some good shots, Doran's down. I think that might be it there for Sly Europe. Down on top of them, the nades have done the job, and the weapons will finish off the last few. Sly going down. UMP close range, 3 players close by. Even Esker has fallen prey. 2 players around these walls. He got caught on a vault before. Opens up on the opening, and 2 players go into his crosshairs, and 2 players fall. Detati now the last to stand, and even Esker at the front. I mean, Beast really isn't in a position to get an off angle in the close range position with the DBS is pretty difficult to handle. 1 and 2 fall. There's only 1 behind the rock, and Madness needs to get on the swivel, needs to get the challenge onto Noshi, and he managed to make it work. Madness has spoiled the day completely for Unicorns. I love, and it's Now, if that hasn't hyped you up enough for these finals, we have some stats to throw your way just to get it going even further. We're going to be starting off with Miramar and the teams that have performed the best on this map specifically, simply because, as we said earlier, Max, it's going to be 2 iterations of every single map. So these teams have an opportunity to not just show up only once, but twice on the same day. Exactly. You got to try and make sure that you're good on every single one of those maps. But the teams that are good on Miramar right now, you're going to be looking at your Major Pride, which of course you said, no, hyper consistent team. They're good on pretty much all battlegrounds. But you've seen also Nexus up there, which is good. Nexus has shown himself really strong when it came to rotations. They like the very late rotations, and I think on Miramar, that's a very slower map compared to most, especially compared to your Sanox. I think it's been working out great for Nexus so far. Yeah. And they've been, especially, we need to bring up this play, which is Exo Machina, which we didn't really know before this event, but he just came in as a sub and just started blasting, which I'm super hyped to see. So I wonder what is going to be the finals roster we're going to be seeing playing this event for the next 3 days for them, because Exo, if he's not on the list, I'll be a bit surprised because he was popping off. Yeah, absolutely. It's a great thing that you brought up Sanok, because as the second map that we're going to be looking at in terms of the teams that have been performing to the top of their abilities here, it's again your Major Prize, your Mad Bulls, and your Nexus. It feels like this is an iteration that we've been seeing quite consistently. Look, if you're going up against Black with a DBS and Ivan Esker, and you have to breach them, just don't, just do yourself a favor, just don't do that, okay? Excuse me, I don't know what it is when they have a compound on Sanok. They're a very spooky team, Janiro. You don't want to breach on them. And look at that, Major Pride. We talk about consistency. Major Pride Mad Bulls still up there, getting himself consistent points if it's placement or eliminations every single time, and same for also Nexus. But Kanina Power, this is the first time we see them on the top performance of a single map, which is Sanok. I would like to see more presence of them on your Miramars more specifically. They got a few points on Erangel, but Miramar, I think they're a little bit lacking. But Sanok, they're really good at rotating from that eastern edge. It's just not going to be enough, right, to just get a third of your maps successfully giving you points. We need to see more on the other battlegrounds. Yeah, and the final and last battleground is going to be Erangel, so that's the map that we're also going to be looking at 2 iterations of. But in terms of the teams that are performing consistently, again, your Major Prize and your Mad Bulls are on there, but this time around you got Gladiators, you have Sly creeping up as well, you have Game Lords on the top 2, so it's a bit more different in terms of the performances that we can be expecting. Exactly, and it's cool to see Sly up here. I think that Sly has been more renowned this PMPL Janiro for their placement points. They're good when it comes to rotating, finding points of interest, getting himself central in the circle, third-partying fights. I think they got really good timing when it comes down to that. Especially Tenshik and Mandarin have been playing really well as a fragging duo. So impressive stuff. The thing is, as you said, one map is not going to be enough. We need to see more presence on the other battlegrounds, because you're seeing Gladiators always up there. You're seeing Major Pride, you're seeing Mad Bulls, sometimes Game Lord and Nexus. Like, the competition is fierce at the top of every single one of those maps. So it would be another big surprise to see some middling teams be up there at the end of these finals. But this is an opportunity, right? The non-rotating lobbies, you can come up with a very strong game plan and maybe upset these top teams of the PMPL. Yeah, one of the teams that have been causing a little bit of an upset, a little bit of noise is ARR. So let's look at the interview with them and see what they're thinking.
Well, it seems like all of that hard work has been paying off really well in that second phase so far, but I wanted to know for you individually, Tabok, what would be your individual goals you have set for yourself heading into this 2023 year? На 2023 год я планирую только становиться сильнее, что как и сам игрок, что как и команда, что как становиться капитаном хорошим, сильным, которая команда может положиться на меня. И буду стараться дальше радовать своих фанатов и только становиться лучше. And this is for the people that maybe want to know a little bit more about you, Tabok. What do you do outside of playing PUBG Mobile? Для меня игра является хобби, но в основное свободное время я учусь за границей, не в своей родной стране, и поэтому мне приходится совмещать и учебу, и игру, и тренировки. Well, it seems like a lot of studying is happening on your side, but you said you wanted to bring a lot of joy to the fans out there, and I can tell you in Phase 2 that is definitely what you have been doing so far, but I want to give you an opportunity to say something to your individual fans and also the fans of ARR Esports. The floor is yours. Хотел бы сказать большое спасибо нашим фанатам, которые следят за нами, болеют за нас в чате и также на чате на стримах. Я очень хочу сказать вам большое спасибо, потому что мы это все читаем, мы все это видим. Это дает нам большую мотивацию. И спасибо моим тиммейтам, которые доверяют мне. И спасибо то, что мы до сих пор играем вместе. That's such a wholesome finish. Okay, well, I know what, I'm sure Elementrix will be checking this interview out. But Tabok, thank you once again for joining me on this interview, and no best of luck going into the second half of Phase 2. Спасибо большое. Yeah, Max, thanks a lot for the interview. That was a very insightful one, and I think it speaks volume in terms of finding that balance between being able to put the time into to play the game, but also doing other things outside. And I think ARR so far have had a really good time in finding that balance, especially when it comes to some of their players showing up consistently. I do like the Tabok said, when I have time, when I'm not playing PUBG Mobile, that's when I study. You know, it reminds me of when I was playing my Xbox kind of days. I was like, no studying on the side, gaming first as a priority. But wow, yeah. 20 years ago. Yeah, exactly. Okay, I'm not that old. Anyway, hey, why you gotta do that? Okay. Well, some of these players have been showing up consistently, some more than others, but we're going to be starting off with Phase 1 in terms of the top 3 players that have been incredibly strong when we've been looking at them. I mean, Malloy, that was really the golden era, so to say, of the Muerte during that Phase 1, when they were just consistently getting chicken dinner after chicken dinner. Yeah, the thing is, Malloy, he's here. It's great. Wow, fantastic Phase 1. Where was he after that? He is hard to answer. There's no answer there, unfortunately. Yeah, De Muerte. The thing is, if this is what we can expect from De Muerte in the finals, if they play back at their Phase 1 level, they can go into the championship. They could even be a podium finish team. No questions asked in my eyes, Janiro. But okay. The thing is, so many teams have improved around them, and I think they regressed a little bit throughout the 2 following phases, Phase 2 and Phase 3. I don't know if they can do that again. Like, there's still some clutch moments that we saw from Malloy, from Discrim, that's been really strong. I don't know if this is going to cut it now. Like, I'm in a position where I'm even scared that they could miss out on the championship. They could be on the second page of the rankings after these 18 matches that we're going to have in the finals. So I'm a little bit scared for them, but the potential is there, so I just expect them to be back at their Phase 1 glory days. Yeah. Effect staying consistent on Phase 2 as well, still showing up as the top 2nd most performing player. Rob's taking over that spot of Malloy, and Fleeky taking over for his own teammate. It does kind of show the consistency within the roster of Mad Bulls. Yeah, I mean, Mad Bulls are going to be up there with Major Pride, no questions asked in my opinion, especially Effect, right? He's our current reigning MVP of Europe. And chances are he might get himself the back-to-back MVP title, but especially Rob's. It's been so good, Janiro, to see him improve so significantly after last season, because normally when you're looking at your Game Lord, your top fraggers, it's your Narvalos, it's your Victors, with Akachi being the IGL, and Rob's, like, at least in the past, had the impression he was playing more of a supportive, assistive role to set up his 2 teammates in a fragging position. Now he's just his own like powerhouse. Like, I used to call the team the French powerhouse. He is in his own the French powerhouse. He's the French homie right now. And he's been looking so impressive. You give this man a DBS, you're in deep, deep trouble, Janiro. So Robs has been super impressive. And also Navalo. He's topped the tables in Phase 3. So you just can't stop game. Assalomu alaykum qadrli PUBG Mobile muxlislari. Mana bugun sizlar bilan birgalikda PMPL European final o'yinlari start oladi bir necha daqiqalardan so'ng va biz ularni sizlar bilan birgalikda ko'rib, qo'ldan kelgancha sharhlab borishga harakat qilamiz. Albatta, jamoalar hozircha birinchi kartamizga tayyorlanishni boshlab yuborishdi. Eslatib o'tamiz, bugun 6 ta karta o'ynaladi.
bundan oldingi, ya'ni o'sha faza bosqichi o'yinlarimizda biroz o'yinlar kamroq edi, ya'ni faqatgina oxirgi kunda 6 ta karta edi, o'shanda ham bo'lsa oxirgisi 6-si weekendi kartasi bo'lganini ko'rdik. Lekin hozirda mana 6 ta karta faqatgina Erangel, Miramar kartalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi orada balki Sanok ham qo'shilib qolar. Uni ko'ramiz albatta. Va bizda jamoalar o'sha aytib o'tganimizdek sekin-sekin tayyorlanishmoqda va aynan o'sha bizning faza bosqichi o'yinlarimizda o'zini zo'r ko'rsatayotgan jamoalar haqida qisqagina gaplashib o'tsak bo'ladi, ya'ni ta'kidlab o'tsak bo'ladi. Faza bosqichi o'yinlarimizda bizni o'zini to'g'ri o'yinini zo'r ko'rsatgan jamoalar bu Major Pride bo'ldi, Mad Bulls bo'ldi. Demak, erta o'yinchilari umumiy jadvalimizda yomon emas, hozircha o'sha o'rtacha bo'lsa ham pog'onalarni egallab, ya'ni bonus pointlarni ham qo'lga kiritishdi. Eslatib o'tamiz, fazalarimizda egallashgan o'rinligiga qarab jamoalar bonus pointlarni qo'lga kiritishdi final o'yinlari uchun, ya'ni final natijalari uchun va bu degani hozir hech qaysi bir jamoa 0 point bilan boshlamaydi. Ya'ni hammani o'ziga yarasha bonus pointlar bo'ladi. Bonus pointlar eng ko'pi faqatgina Major Pride'da adashmasam 76 point ni tashkil etgan edi bonus pointlari. Va tam Torpetes adashmasam orqaroqda Mad Bulls o'yinchilari bor. Bu degani Major Pride jamoasi bemalol harakat qila olishmaydi degani. Ya'ni orqalarida baribir jamoalar bor, qaysiki harakat qilsa bemalol o'tib ketsa bo'ladigan. Pointlar sistemasini eslatib o'tamiz, ya'ni 10 ga 1. To'g'rini qo'lga kiritgan jamoa 10 place pointga ega bo'ladi va har bitta kill uchun jamoalar 1 pointdan qo'lga kiritishadi, ya'ni bitta kill pointdan. Va albatta kuzatamiz, ko'ramiz o'yinlarni. Biz ham hali hech nimani bilmaymiz o'yinlar haqida yoki boshqa haqida. Jamoalar o'zlarini maksimal darajada tayyorgarligini qanchalik tayyorlanishganini to'g'ri final o'yinlariga ko'rsatishadi. Jamoalar dam olishga ham ulgurishdi. Jamoalar statistikasini ham bizga namoyish qilib o'tishmoqda. O'sha boshida ko'rib oldik, hattoki o'sha IRR o'yinchilarni ham ko'rsatishdi natijalarni va albatta o'sha Tapik bilan bo'lgan intervyuni ko'rdik. Tapik o'sha qiziqarli savollardan, ya'ni nimalar bilan shug'ullanasan, ortiqcha PUBG Mobile bilan deganda o'qiyman va PUBG Mobile o'zi bilan shug'ullanaman dedi. U javoblar ham qiziq bo'ldi. Albatta uni ijtimoiy tarmoqlarimizda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan to'liq formatdagi javoblar va savollarni. Xo'p, tez orada o'yinlar start oladi. Biz yana eslatib o'tadigan narsalarimiz bu qolgan jamoalarning pointlari, balki o'sha albatta o'zbek o'yinchilariga ham to'xtalib o'tamiz. Bu birinchisi nima bo'ladi? O'zbek o'yinchilaridan boshlaydigan bo'lsak, albatta har bitta kuzatuvchilarimiz uchun bu juda ham qiziq. O'zbek o'yinchilari, o'zbek jamoalari. Afsuski o'zbek jamoasi degan maqomdagi o'yinchilar va jamoa hozirda bu bosqichimizga yetib kela olishmadi. Ya'ni Avalanche jamoasi haqida gap ketmoqda. O'zbek tashkiloti jamoasi, lekin o'yinchilar Yevropadan edi. Va hozirda mana o'sha Avalanche jamoasi musobaqamizni tark etishga ulgurishdi. 17-bosqich, 17-o'rinda fazalarimiz bosqich o'yinlarini tugatishdi va shuni hisobiga top 16talikka kira olishmadi. Top 16talikka kirganlar ichida o'zbek o'yinchilari bor, faqatgina bu bo'lsa ham Major Pride'dan Dino, Excuse Me'dan Bek va IRRdan Tapik. Ularning rollarini eslatib o'tamiz. Tapik bilamiz IGL, ya'ni o'yindagi lider bo'lsa, o'z jamoasida Bek u yoqda yaxshi fragerlardan biri deb aytolmaymiz bemalol. Uni statistikasiga qarab, albatta Dino haqida ham xuddi shunaqa ta'rif bersak bo'ladi va bizni birinchi kartamiz Miramar kartasi animatsiyalarimiz bizga buni namoyish etishmoqda. To'g'ri, namoyish etmoqda, boshlanayotgani haqida shamma bermoqda. Miramar kartasi qumli, changli borolli kartamiz birinchi o'yinimizni bezab beradi. Va mana o'sha PMPL o'yinlaridagi birinchi kartamiz.
PMPL Yevropa va final o'yinlari. Birinchi kartamizdagi razvodkamizni ko'rib olishimiz mumkin. Miramar kartamizning 10 qismidan hozir razvodkamiz uchmoqda. Los Leones uzra uchadi. Torre Ahmadi tarafga qarab razvodkamiz va Miramar kartamizni chap tarafini, chap qismidagi spotlarni loot qiladigan jamoalar uchun bu birozgina noqulaylik tug'diradi. Eslatib o'tamiz, PMPL Yevropa final o'yinlarida jamoalarda o'sha struktura, sxema bo'yicha birozgina o'zgartirishlar kiritilgan. Ya'ni 16 ta jamoani final bo'lgani uchun hech kim o'tkazib yubormaydi. Bu hech qanaqa liga formatida emas, bu hech qanaqa o'sha boshqacha, ya'ni qaysidir jamoa qaysidir kartani o'tkazib yuboradi degan narsa yo'q. Ya'ni jamoalar to'liqligicha 6 ta kartani o'tkazishadi va buni biz birgalikda sizlar bilan ko'rib borishga harakat qilamiz. Lekin zonamiz esa birinchi razvodkamiz, to'g'ri razvodkamizga yarasha bo'lmadi, chunki chaproqqa o'ynamoqda. Jamoalar bir me'yorda, bir tekisda harakatlanishmoqda o'z spotlarga. Va menga qiziq tuyulayotgan narsa hozirda mana final o'yinlari anchagina jiddiy o'ynash kerak bo'lgan o'yinlar boshlandi. Va qani ko'ramiz, jamoalar o'sha Miramar kartasidagi Erangel va Sanuk kartalaridagi o'z spotlarida qanaqa fight qilishadi yoki fight qilishadimi degan savol bor. Balki jamoalar allaqachon kelishib olishgandir spotlar bo'yicha, chunki fazalar bosqichida mumkin edi bunaqa xatolarga yo'l qo'yish, kichkina yoki spotda juda ham ko'p fight qilish va hozirda lekin mana jamoalar anchagina jiddiy yondashgan bu final bosqich o'yinlariga va shuni hisobiga hech qanaqa o'sha fightlar bo'lmasligi kerak spotda. Eng kamida, chunki spotda fight qilish bu qisman bo'lsa-da random. Jamoalar uchun esa jiddiy o'yinlar boshlanib ketgan. Shockwave o'yinchilarini bizga namoyish etishmoqda, o'z spotlarida Hacienda atroflarini loot qilishmoqda, compoundlarni. Terminus, Novый namoyish etildi va ana endi yana bitta Yevropa jamoasi, bu Game Lord jamoasi o'yinchilari. Narvalov, Robs, Viktor va Akashi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q jamoa rosterida ko'rishimiz mumkin. Aksar jamoalarda fazalarimiz davomida to'g'rirog'i qisman bo'lsa-da o'zgarishlar namoyish etildi. GG o'yinchilari o'z spotlarini ular ham loot qilishmoqda. Bilamiz, bu jamoada hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ya'ni Kitsun, Matic, Mekko va Tixi 4 taligi ular o'zgarmasdan harakat qilishadi. 20 soniyadan keyin zonamiz yurishni boshlaydi. Eslatib o'tamiz, bu birinchi kun, birinchi kartamiz anchagina qaynoq va jiddiy o'tish kutilayotgan kartamiz boshlanib ketishga ulgurgan. DMR o'yinchilari namoyish etilmoqda. Bizda fazalarimiz o'yinda birinchi faza bosqichimiz g'olibi DMR jamoasi. Eslatib o'tamiz, albatta o'sha birinchi fazada ko'rsatgan natijalari keyingi fazalardagi biroz bo'lsa-da qisman eslatib o'tamiz, nima deydi, muvaffaqiyatsiz o'yinlarni yopib keta oldi. Mana o'sha birinchi fightlar final o'yinlarimizda boshlanib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Yo'l o'yinchisidan 0 yo'qotildi va aynan o'sha birinchi kill Shockwave o'yinchilari yevropaliklarga nasib qilmoqda va aynan ular ham killni yevropaliklardan tortib olishmoqda. Yo'l o'yinchilari Michi, Beast, Wave va Zero. Bilamiz, bu jamoa o'yinchilari aynan qaysi regiondan o'ynashlarini, ya'ni bilamiz, Germaniyadan o'yinchilar hammasi.
adashmayotgan bo'lsam albatta ma'lumotda Nexus Gaming o'yinchilari Exomachine, Kemi, Octavian va Dorin. To'g'ri, Kapahala eng qizig'i o'yinlarda Dorin yo'q. Dorinni ko'rishga o'rganib qolgan edik. Exomachine o'rniga o'ynayotganini ko'rishimiz mumkin. Kapahala, Octavian, Exomachine va Kemi. Kemi ham o'zini faznalarimiz bosqichi o'yinlarida yaxshi ko'rsatib oldi va shuni hisobiga jamoada o'zgarmas o'ziga yarasha roli bor. Classic va Major Pride o'yinchilari hozir fightni boshlab yuborishdi. Afsuski, Monkey, ya'ni jamoa sardorini yo'qotishdi Major Pride o'yinchilari va yana bir bora jamoaga uchrab qolishmoqda. Bu ham bo'lsa Dark Project jamoasi hozir ularni qurshovga olishmoqda. Eng qizig'i, hamma o'sha siz jamoalari rotatsiyasi o'xshab qolgan bir-birlariga. Hozirda bir necha fightlar ketma-ketligida qolib ketishmoqda, ya'ni bir nechta jamoalar o'rtasida qolib ketishmoqda Major Pride va yopilib ketishga eng hozir yaqin turgan jamoa aynan ushbu o'yinchilar bo'lmoqda. Ikkita o'yinchidan ayrilishdi, ya'ni juda ham shu kuchli ikkita o'yinchi, ya'ni Monkey va Effectdan ayrilishdi. Dino va Nomi duosi nima qila olishadi ko'ramiz. Fazalarimiz o'yinlarida esimizda Monkey bilan Yen duosi, ya'ni boshqa duo Major Pride jamoasidan top 1gacha yashagan edi, lekin u faza bosqichi o'yinlari va ustiga ustak u sanduq kartasida bo'lgan edi. Bu esa juda ham katta Miramar kartasi. Bu kartada omad koeffitsiyenti birozgina kichikroq, g'alabaga ko'proq aql, rotatsiya va albatta o'sha kerakli vaqtda fightlarga qo'shilib kelish, timing desa to'g'ri bo'ladi. Aynan o'sha narsalar ko'proq rol o'ynaydi. Zonamizni ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, pastroqqa qisman bo'lsa-da o'ynamoqda va hozir jamoalar aynan zonaga ko'proq harakat qilishadi. Powergate adashmayotgan bo'lsam zonada edi hozir. Excuse me va Yuol o'yinchilari zonaga kirib olishlari kerak. Aynan shu ikkita jamoa zonadan tashqarida bo'lib turishibdi. Reflect hozir ko'ramiz. VIRTUS.PRO ga zajimni amalga oshiradimi? Single birozgina tiqilib qoldi. Aynan hozir Sly o'yinchilari hech qanaqa juda ham kech amalga oshirishdi. Balki voqliroq harakat qilishganda bitta emas, ikkita o'yinchini tushirib olish imkoniyatlariga ega bo'lishardi. Reflect juda ham low HP larda qolishmoqda. Shunga qaramasdan VIRTUS.PRO endi 3 kishi bo'lib harakatlanishlari kerak bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q jamoa rosterida. Folly, Purple va Ophaze hali hamon kartamizda bor ishtirok etishmoqda. Keyingi proxy zonamiz esa yurishni boshlab yuboradi 3 soniyadan keyin. Hali hamon boshqa tomondan endi hozir spreylar yuborilmoqda VIRTUS.PRO o'yinchilariga. Tezroq o'z transportlarini save qilib bitta pozitsiyani tanlashlari kerak bo'ladi. Ushbu jamoa o'yinchilari albatta bunaqa harakatlanishlari hozir bunaqa tayminglarda juda ham xavfli. Ya'ni bir doningni o'sha voqliroq rotatsiya qilib qo'ygan yoki zona aynan ushbu jamoaga o'ynagan bo'lsa, ular hozir har bitta jamoani qiynashga harakat qilib ko'rishadi. Ya'ni powerda o'zgarish borligini ko'rishimiz mumkin. DGR anchagina ushbu jamoani legendasi desa bo'ladi. Agori, DGR, Fachi va Abalduy. Hozir to'rttalovliga Kaina Power sha'nini himoya qilishadi final o'yinlarimizda ko'ramiz. Kuzatamiz jamoa qanday o'yin ko'rsata oladi. Fazalarimizni eslatib o'taman. Birinchi fazamizda yaxshi o'yinni ko'rsata olgan edi Kaina Power, lekin keyin esa juda ham sustlashib ketishdi nimagadir. Ya'ni bir me'yorda harakat qiladigan jamoa bo'lib qoldi. Bitta
bir kunda hech qanaqa point to'plasha olmasa, keyingi kunda qanaqadir pointlarni to'plashadigan bo'ldi. Ya'ni birinchi kartaga hammasi bog'liq bo'lib qoldi. Birinchi kartada yaxshiroq o'ynasa, keyingi kartalar ham shunaqa omadli o'ynashgandan. Lekin albatta ularni muxlislarini bugun ishonch bilan ayta olaman. Mana bunaqa o'zgarishlardan keyin balki ularda omad kelar. Nafaqat omad, balki o'sha o'yin uslublarini ham ko'rib chiqishgandir. Birinchi fazalarimiz, to'g'ri umumiy fazalarimiz bosqichidan keyin va final o'yinlariga jamoalar boshqa darajada kelishgan bo'lishligi mumkin. O'zi hamma muxlislarni, ya'ni hamma jamoalarning muxlislarini bemalol ishontirib ayta olamanki, jamoalar albatta final o'yinlariga boshqacha tayyorlanib kelishgan. Buni unutish kerak emas va hozirda hattoki o'sha biz umuman kutmagan jamoalar hozir top 1 ni qo'lga kiritib ketishlari mumkin. Hattoki birinchi kartamizda hozir aynan qaysi jamoa top 1 ni qo'lga kiritishini siz albatta o'sha izohlarimizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Matik hozir bekaga turib qolishi mumkin. Afsuski beka hozir spreyi foyda bergani yo'q. Nahotki hozir nuqolatiga keltira olmaydimi? Yo'q. Amalga oshira oldi va Matik hozir ARR jamoasi hisobiga Aces Elementrixni ko'rdik biz. Beka va Tapik skvadi hozir G.G'ga birinchi noqulaylikni olib kelmoqda va endi G.G 4 ta emas 3 ta bo'lib harakatlanish kerak bo'ladi. Power va nihoyat mana ularning rotatsiyasi va ko'rdik Degerni tushirib olishmoqda. Deger eng qizig'i hozirda endi jamoasiga shunchaki informatsiya kol berib harakatlanishi mumkin. O'yinda o'z harakatlarini, o'z movementlarini davom ettira olmaydi, chunki uni tabit ham qilib yuborishdi. Elementrix Aces'ni ko'tarib olish kerak bo'ladi. ARR o'yinchilari tezroq harakatlanishlari kerak ushbu vaziyatda. Tapik transportiga hozir yaxshigina damage kelganini ko'rishimiz mumkin. G.G'dan Mekko nok holatida G.G o'yinchilari jiddiy hozir qarshilikka uchrashgan jamoalar tomonidan. Kitsun ham nok holatida Tigzi bir donagina qoldi va Tigzining o'zi terminusni nok holatiga keltirdi. Shockwave o'yinchilariga hozir qarshi hujum. Hozir yopilib ketishlari mumkin. Mekuni dabit qilib yubordi. Kitsunni ham dabit qilishmoqda. Tigzi qayerda? Bizda G.G'dan solo o'yinchi qolmoqda allaqachon. Va albatta comebacklarni amalga oshirib tashlagan PMGC darajasidagi jamoa hozirda final o'yinlarimizda birinchilardan bo'lib o'yinchilari solo qolib ketmoqda. VIRTUS.PRO ham bizni ko'rishga ulgurmadik, lekin o'sha faytlar ketma-ketligi davomida ikkita o'yinchi bo'lib qolishdi. Buni ham unutish kerak emas, chunki VIRTUS.PRO o'yinchilari fazalarimiz o'yinlarida birozgina susroq o'ynashdi va final o'yinlariga kelib albatta ularning muxlislari ulardan yaxshi o'yin kutishadi. Robs, Narvalov, Viktor va Akashi. Ushbu squad, ya'ni hozirda ko'rgan Game Lord o'yinchilarimiz zonamizni tepa chap qismidan harakat qilishadi, adashmayotgan bo'lsam. Klasik o'yinchisini bizga egallab turgan pozitsiyasini ko'rsatishdi ham. O'sha high groundda turibdi va strikerning eng qizig'i bir o'zi ushbu pozitsiyada, qolgan 3 ta o'yinchilar ahamiyat bering. O'sha compoundlarni egallab turibdi. Shockwave'da nok holati. Ularda bu kartamizda eng ko'p kill bor edi. Va hozirda ularda birinchi bo'lib yo'qotilgan o'yinchi bo'lishi mumkin. Birinchi yo'qotilgan o'yinchi. ARRdan ahamiyat bering. ARR duosi zonadan tashqarida harakat qilishmoqda. Bizda faytlar ketma-ketligi, ARR o'yinchilari hozir killlarni o'z hisoblariga yozishda davom etishmoqda. 3 ta killni endi ular o'z hisoblariga yozib qo'yishgan. Dagestan va Shockwave o'yinchilari power gridni bo'lib turishdi va aynan ikki jamoa ham zonaga harakatlanishlari kerak bo'ladi. 20 soniyadan keyin esa 3-zonamiz ham yuradi. Mana Shockwave'ni terminusni qanday holatiga keltirishgan. Buni ajoyib korrektor rejimi. Terminusni transportdan vysedit qilib olgan, ya'ni tushirib olgan desa ham bo'ladi, chunki u transportdan aynan nok holatiga kelganda ham tushmagan edi. To'g'ri, kelishidan bir necha soniyalar oldin ham
transportdan tushmaganligini ko'rishimiz mumkin. ARR jamoasini transportlarni hozir ruin qilib qo'yishmoqda. Bir donagina adashmasam mashinasi qolgan ARRni Dagestan yana bir bora hozir Yevropa jamoasiga qarshi uchrashib qolishmoqda. Dagestonda jiddiy yo'qotishlar. Ikkinchi o'yinchisi ham low HP da Kip hozir aptech ko'rishga ulguradimi? Yo'q, ulgurgani yo'q. Ikkinchi o'yinchi ham nok holatiga va bit holatiga keltirdi. Dagestonda endi duo qolishmoqda. Mana shunaqa qilib killlarni ishlayotgan jamoa bir zoomda ikkita bo'lib qolib ketishadi, ya'ni kamchilik bo'lib qolib ketishadi va masalalari hal bo'lib qoladi. Xuddi shuni ARR o'yinchilariga nisbatan ham ayta olaman. Ularda ham hozir fight va aynan ular ham ketma-ket killlarni ishlashayotgan edi. Beka hozir yo'qotildi va Dagestonning ikkita o'yinchisi ham aynan ARR va Dark Project fightiga qo'shilib kelishdi. Bir donagina shift o'yinda qoldi. Striker tomonga ajoyib to'g'ri Striker tomonidan yaxshi zajim, juda ham uzoq distansiyaga Wade'ga hozir damage borligini berilganini bilishdi va Elementrix yaqinlashganligini ko'rishimiz mumkin. Tapik ham o'z sherigiga yaqinlashmoqda, yordam berishga albatta qayishga qildirilmoqda. Aniq ma'lumot yo'q. Elementrix juda ham low HP da. Wade tomonga otilgan qayishga hech qanaqa damage bergani yo'q. Tapik hozir yaxshi Wade'ni yopib yubormoqda. Dark Project o'yinchilari bizni 15-chi bo'lib tark etishdi. 16-chi bo'lib esa o'taman GG o'yinchilari, ya'ni MGC darajasidagi o'yinchilar tark etishgan edi. Elementrix nokni qabul qilib olmoqda. Orqadan qabul qilib olingan nok bu eng yoqimsiz noklardan biri. Bu degani Tapikni hozir bostirib kelishda davom etadi va Ropsga va uning jamoadoshlariga qanaqa qarshilik ko'rsata oladi? Yo'q, Striker hozirgina ARR o'yinchilarning qisman bo'lsa-da o'sha pushlariga turtki bergan jamoa o'yinchisi hozirda o'zlarini ham qisman bo'lsa-da yopilib ketishlariga sabab bo'lmoqda. ARRdan bir donagina o'yinchi u ham bo'lsa aces qoldi. O'sha Game Lord o'yinchilariga qisman bo'lsa-da yaqin va Striker uni ham ko'rmoqda. Eng qizig'i bir donagina shu pozitsiyada turib olib o'zi qanchagina jamoalarni qiynab qo'ymoqda. Keyingi progzonamizni ko'rib olamiz bir necha soniyalardan keyin. Ahamiyat bering. Excuse me o'yinchilari splitiga juda katta splitda turishdi. ARR 7 ta kill bilan top 14 yopilib ketishmoqda. Exo mashina hozir ajoyib tarzda minikdan nok holatiga keltirildi. Va hozirda endi Kimi uni ko'tarib olish kerak bo'ladi. Dimlar otiladi hozir. Albatta uni ko'tarib olishi yo'q. Nahotki dimlarsiz ko'tarib olishga hozir biroz bo'lsa-da risk qilsa yo'ldan Swave hozir o'sha aylanishmoqda aynan Nexus Gaming o'yinchilarini. 20 soniyadan keyin yana zonamiz yurishni boshlaydi. Tezlashib ketdi zonalarimiz bundan bu yog'iga. Qani ko'ramiz. Narvalov, Robs, Victor, Akashi bu to'rtta hozir to'rttalik to'g'ri Kasik o'yinchilariga qarshi nima qila olishadi? Ya'ni Striker bu yerda bor uzoqda. Damage bor, juda ham low HP larda qoldirmoqda Ingur. Aynan Game Lord o'yinchisini juda ham hayratdaman hozir. Qanaqa qilib nok qila olmaganiga. Albatta spray ham ajoyib bo'ldi. Mana ARRdan o'sha qilingan killlar, oxirgi killarni namoyish qilib o'tishdi. Tapikning jamoadoshini Kasik o'yinchilari Striker ko'rdi va ikkita o'yinchini dabit qilib yuborishga harakat qiladi bemalol, shoshilmasdan albatta. Shundoqqina tagiga qolgan Game Lord o'yinchilari kelib olishgan. Rops boshqa iloji yo'q, ya'ni uni ko'tarib olish imkoniyatiga umuman ega emas jamoa o'yinchilari va Game Lordni qani ko'ramiz. Striker topa oladimi? Lekin xavfli 12 ta donagina o'qi qoldi. Strikerni ortiqcha harakat qila olmaydi. Endi faqatgina pastga tushish kerak. O'q donlari qolmadi va ko'ramiz u qanday harakat qiladi. Keraklicha bo'lgan killlarni ishlab olishdi. 4 ta kill ishlangan. Albatta u pozitsiyadan ko'proq ham kill ishlash mumkin edi. Endi Striker ishlagan killlari bor yo'g'i shu bo'ldi. Qani ko'ramiz. Sly Europe o'yinchilari bostirib kelishmoqda. Tog'ni bir burchagiga kelib olishdi. Juda ham yaqin kelib olishganligini ko'rishimiz mumkin va aynan shu tog'ni teki bo'ylab harakat qilishadigan bo'lsa, ular oxir oqibat Shockwave o'yinchilariga to'g'ri kelib qolishadi. Ular bilan fight qilishlari kerak bo'ladi.
hozirda ushbu pozitsiyaga, ya'ni klassik o'yinchisining pozitsiyasiga hech qaysi bir jamoa chiqarib yubormasligi mumkin. Game Lorddan hozir Akashi birozgina hozir xayeshkalar ostida qolmoqda. Xayeshkalar yong'irdi va Viktor pozitsiyasini nahotki hozir o'qisha olmasa, Ingush va Unicorn biroz harakat qilsa ham Viktor haqida ma'lumotga ega bo'lib qolishadi. Va Viktor qimillab yubordi, Unicorn esa orqaroqqa qaytdi. Unicornni bilib oldi hozir Viktor ya'ni Game Lord o'yinchisi Viktor borligini ushbu pozitsiyada. Endi ortiqcha harakat qilmaslikka urinishadi jamoa o'yinchilari. Yangi blok zonamiz yana shu o'rtalashmoqda. Jamoalar rotatsiyaga kirishlari kerak, hattoki o'sha tepa pozitsiyalarni egallab turgan o'yinchilar ham Shockwave o'yinchilari Sly a'zolarini eshitishdi. Shockwave'dan eslatib o'tamiz, duo qolishgan. Va Sly Europe o'yinchilari aynan zonaga kirib olish uchun ushbu pozitsiyadan harakatlanishlari kerak bo'ladi. Tryson tomonidan otilgan xayeshga hech qanaqa samara bergani yo'q. Trysonni ko'rsatishdi, Striker yo'q. Uni holatiga keltirdi va juda ham o'qlari kam qolgan, ortiqcha harakat qila olmaydi. Hattoki o'sha minikni tashlab yuborganini ko'rishimiz mumkin. U juda ham xavfli, 26 ta donagina o'qi qoldi va low HP larda qolganini ko'rishimiz mumkin. Zonamiz yurdi, Shockwave bir donagina o'zi qolgan, ya'ni Snowx'ni o'zi. Va u zonaga yurish uchun juda unaqa uzoq masofa kerak emas. To'g'ri, zonaga kirib olishi uchun uzoq masofani bosib o'tish shart emas. Lekin albatta ko'rib kuzatishda davom etaveramiz. Qani? Hozir aynan klassik o'yinchilari ham tepadan tushib kelishlari kerak zonaga kirishlari uchun. Ularni esa pastda juda ham ko'p jamoa kutib turibdi. Tepadan turib juda ham ko'p jamoaga qiyinchilik tug'dirishdi. Xalaqit berishdi aynan rotatsiyani amalga oshirishlariga. Ana endi o'zlarini ko'ramiz rotatsiyada qanday harakatlana olishadi. O'z taxminlaringlarni hozir aynan hozirning o'zida chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Qaysi jamoa top 1 ni qo'lga kiritish haqida. Klassik o'yinchilar yopilib ketishmoqda. Ajoyib harakat bilan hozir Viktor va Akashi klassikni bir zoomda hozir yopib yuborishmoqda. Bu qanaqa harakat bo'ldi? 10-kill ishlanib olindi bu duo uchun. Ajoyib harakat. Shifu bir o'zi qolgan eslatib o'tamiz Dagestan o'yinchilaridan va Major Pride duos tomonga hozir xayeshga otilmoqda. Boya aytib o'tgan edi, Major Pride duosini top nechiga cham yashay oladi deb Dino Lojini ham low HP'da va xayeshga portladi ham. Shifu haqida endi ma'lumotga ega. Dinoni debit ham qilib yubordi. O'z xayeshkasi bilan hozir Shifu nima qila oladi? Yo'q, juda ham low HP'larda qolmoqda. Nomi Shockwave yopilishga ulgurdi. Snowx yopilib ketdi bu vaziyatda. Adashmasam buni Sly Europe o'yinchilari amalga oshirishgan. Qani ko'ramiz. Shifuni xayeshkalar lekin yaxshigina damage ham berishdi. Shifa tomonidan hozir Spray Game Lord o'yinchisini solo o'ynashga majbur qilmoqda. Nomi Dagestan 77 o'yinchilarni 11-o'rinda lobbiga yuborib qo'ymoqda. Ikkita donigina o'zlarining killari bilan albatta va Nomi Major Pride'ni o'z jamoasini, ya'ni o'yinda qoldirayotganini ko'rishimiz mumkin. Diskrim uni shundoqqina tepasida, undan ham albatta hol-ahvol so'rab xabardor bo'lib turish kerak, chunki u ham xohlagan paytida Nomi Shifuni qanaqa lobbiga yuborib qo'ygan bo'lsa, u ham xuddi shunaqa yuborib qo'yishi mumkin. Kayna Power o'yinchilari aynan ushbu o'zlarining pozitsiyalaridan ko'ramiz zonaga qay tarzda harakat qila olishadi. Excuse me, hali hamon 4 ta bo'lib harakat qilishmoqda va aynan ushbu jamoa 4 ta bo'lib harakat qilishayotganiga qaramasdan hech qanaqa killlari yo'q. Faqatgina shu jamoada bu kartamizda Ofhays u ham nuqta qabul qilib olmoqda. VIRTUS.PRO o'yinchilari juda ham o'zi kamchilik edi, ya'ni duo qolishgan edi. Hozir endi solo qolishi mumkin VIRTUS.PRO o'yinchisi. Ularning ham killlari yo'q.
Game Lord'da esa agar hozir o'sha Victor yopilib ketmasa, o'yin davom etadi ular uchun 10 ta kill bilan. Kaina Power, VIRTUS.PRO yopilib ketmoqda hozir. Kaina Power hali o'yinda 3 ta bo'lib harakat qilishmoqda. Excuse me. Damage'larni qanaqadir qabul qilib olishmoqda. Hisobligida bitta kill bor. Nihoyat Havlikning holatida lekin Game Lord yopilib ketishmoqda. O'sha aytib o'tganimdek, top 7 da 10 ta killlari bilan Havlik ko'ramiz bu vaziyatda. Havlikni ko'tarib olishlari kerak bo'ladi. Lekin Madboss o'yinchilariga qarshi hozir ajoyib fight bo'lishi mumkin. Yaxshi. Black ajoyib harakat qilmoqda va Madbossdan yana bir o'yinchini holatida ortiqcha harakat qilishga berilmaslik kerak, chunki Madboss o'yinchilarini bilamiz, juda ham kuchli o'yinchilar individual darajada va shuni hisobiga ortiqcha harakat qilishga bermaslik kerak. Davomman Derech hozir u ham nok holati. Excuse me, yana bir nok holati. Yo'q. Madbossdan ekan bu nok. Yo'q, excuse me, bir donagina o'yinchi qolgan. 1 soniyalar ichida hozir o'yinchilar kamayib ketib qoldi va jamoa sardori Black qolganini ko'rishimiz mumkin. Derech dimni ichida. Shuni hisobiga u ko'rmadi. Bekni ko'tarib olish imkoniyati bo'ladimi? Hozir ushbu vaziyatda tezroq harakat qilish kerak. Black qani Bek oldiga kelib oldi. Uni push qilishadimi Madboss o'yinchilari? Frozen. Yo'q, Frozen boshqa umuman pozitsiyani tekshirmoqda. Bekni ko'tarib olishadigan bo'lsa, ular duo harakat qilishlari kerak bo'ladi. Bek tezroq o'z pointlarini to'ldirishi kerak. Yo'q, hozirda Madboss o'yinchilari eng qizig'i Zerichni nimagadir ko'tarib turib qo'yib yuborishdi. Yo Zerich yoki Flagni. Zerichni ko'tarayotgan ekan. Havlikni dabit qilib yubordi ajoyib Qayeshka bilan birgalikda. Yo'q, birozgina oldinroq otgan edi. Black hozir ushbu Qayeshka juda ham samarali bo'lishi mumkin edi va eng yomoni hozir Bek tomoniga Qayeshka uchmasin, chunki Bek tomonida Black ham bor va ushbu duo birdonigina Qayeshkadan ham portlab ketishlari mumkin. Ko'ramiz. Nexus Gaming ham 4 ta bo'lib harakat qilishmoqda. Nexus Gaming top 4 talik o'ynalmoqda, eslatib o'tamiz. Ajoyib tarzda hozir o'zbek o'yinchisi o'ynaydigan, ishtirok etadigan jamoa top 4 talikka kirishmoqda. Bu albatta ajoyib. Nexus Gaming o'yinchilari 3 ta killlari bilan harakat qilishmoqda. Fly Europe'da allaqachon 8 ta kill ishlangan. Ular 4 ta bo'lib harakat qilishmoqda, eslatib o'tamiz. Excuse me desa bittadan kill bor ikkita o'yinchida. Bek va Black hozir harakat qilishmoqda. Black birozgina bo'lsa-da o'sha hozir xavfli ishni amalga oshirdi. Kapaqali nok holatiga keltirmoqda. Sizlar Yevropa o'yinchilari hozir ushbu vaziyatda nima qila olishadi? Split bo'lib harakat qilishmoqda. Bek afsuski portlab ketmoqda. Madboss o'yinchilari uni dabit qilib yuborishga harakat qilishadi. Transport portlatish evaziga dabit qilishdi. Octavian hozir ajoyib qarshi hujumni amalga oshirmoqda. Hozir Yevropa o'yinchilari va Nexus Gaming o'yinchilari top 4 ga yopilib ketishmoqda. Sly ham hozir damage'larni qabul qilib olishmoqda. Nahotki Madboss o'yinchilari hozir top 1ni qo'liga kiritib ketishsa, excuse me, hali hamon bir o'yinchi, ya'ni Black qolgan. Slydan trio. Yo'q, duo ekan. Va qani qaysi jamoa top 1ni qo'liga kiritib ketadi oxirroq bot. Nahotki hozir Black bu yerda qora tulpor rolida bo'lib top 1ni ilib ketsa. Excuse me jamoasi hozir ushbu vaziyatda qani ko'ramiz. Mandarin haqida adashmayotgan bo'lsam, qisman bo'lsa-da hattoki ma'lumot bor. Hozircha shundoqqina dimlarga Qayeshkalar otilmoqda. Blackni sezishdi va afsuski excuse me uchun bu top 3 bo'lmoqda. Bo'ldi. Madboss o'yinchilar top 1ni qo'liga kiritishmoqda. Madboss o'yinchilari Frozen, Tulika, Light va Zerich hozir bu to'rttalik top 1ni ilib ketishmoqda. Bu kartamizda ajoyib harakat qilishdi haqiqatan va albatta killlar bilan top 1ni qo'yib kiritishdi. Xuddi shunaqa voqealar yopilib ketgan Nexus Gamingni ham ko'rdik. Nexus Gaming ham yetarlicha, ya'ni 10-11 ta kill bilan yopilib ketishdi boshrog'ida, lekin hisobligiga ancha-muncha kill pointlarni yozib qo'ya olishlik gapsiz bo'lishi mumkin emas. Albatta ularni ham ta'kidlab o'tamiz. Xuddi shunaqa Madboss va Sly Yevropa o'yinchilari o'zlarini yaxshi ko'rsata olishdi. Killlar bilan top 1 va top 2lar to'g'ri top 1, top 2larni qo'lga kiritishmoqda Madboss va
o'sha Sly Europe o'yinchilar. Ko'rdik, ajoyib o'yinni ko'rsatishda fightlar ketma-ketligi yuzasidan hozir buncha killlar ishlandi. Shunchaki wow. Excuse me o'yinchilarni ham ta'kidlab o'tish kerak, lozim. Albatta yaxshi rotatsiyani amalga oshirishdi. O'yin davomida ko'rinishmagan bo'lsa-da, o'sha ya'ni killlar bilan ko'rinishmagan bo'lsa-da, pointlarni ishlab qo'ya olishdi o'zlarining hisoblariga. Tabriklab o'tamiz. Keyingi kartamiz oldidan kichik tanaffus qilib olamiz va albatta sizlar bilan yana ko'rishamiz. Yeah, good job, guys. Haha. The way they win the city finish, so Black and the entirety of excuse me did a really good game. Their intention to try and gatekeep the entirety of Mad Bulls from exiting the city was a super smart play, and I think the timing on that was really on point. But what the hell? Mad Bulls win a city fight, transition outside the city up against multiple teams that have great angles in your Sly Europe, into your excuse me that also left that position, and of course also Nexus Gaming. The smoke road's on point, negating information and angles away from other teams, and it just overwhelmed them the moment they crossed that roadside, getting 10 elims on board, plus the 10 placement points. Once again, Janiro, what a statement to make in your very first game. This is the Mad Bulls we saw in Phase 1, and I might even add potentially their best game of the tournament that I've seen in terms of macro mechanics. Like, that was so good. Oh, I love it. This is the finals. Let's go. Yeah, what a way to start a finals as well for Mad Bulls. But another team that has really made a splash this time around was Game Lords. In terms of the amount of elims that they were able to get on the board, yes, they really didn't get that placement point, they didn't get that podium finish, but the fact that you're racking in double-digit eliminations on your first game, impressive. Yeah, the thing about Game Lord, I think they understood the moment they saw that Phase 4, Phase 5 circle, where they might have seen, like, the terrain's rough, we're going to have to transition across the sides of Picardo, which is rough because you know teams are already going to be positioned in really strong spots. Let's just gun for as many eliminations as possible. And I think that's the moment they started chasing down teams like Dagestan 77. They had players, I think, from Kazakh team literally just falling on top of them. It was literally raining men, hallelujah, and they just picked up a few That was elims. really funny. Yeah, I don't know, I'm gonna have to try and find a meme for that, but I'll find something that fits. But yeah, I think that this is a game plan of a team that understands, okay, we're not gonna gun for the placement points, let's just rack up as many elims as we can. And this is the new Game Lord 2.0 that we had this season that I just absolutely love, Janiro. So yeah, great stuff on them too. Yeah, Sly also had a pretty good start this time around. They are with that head-to-head up against Mad Bulls in terms of finishes. I mean, 6 assists, 12 elims themselves, and quite a lot of damage too. They are racking up those points as well, making sure that they're getting up on those standings too. I mean, when we're looking at it, the only difference really between Mad Bulls and Sly Europe here was the amount of damage dealt, and it wasn't even that big of a difference, which again, Max is kind of highlighting how close these teams are matched. Yeah, and Sly, after a really good start, 12 elims, actually going to be the top fragging team of this first game. And the thing is, you're looking at Sly, and I wouldn't hold it against you if you said Sly, not a really hyper-aggressive team, right, Junior? That's not what we tend to see them as. Even though they do have really strong fragging potential as even individual players, especially Potencic and some of the other players, but they're just really strong when it comes to their macro, how they rotate, understanding the value of specific positions. And here in specific, they were holding this high ground position. They had a good scope of where all the teams were. They knew that the teams were going to have to leave across the road, crossing over and away from Picardo, which is what happened for Excuse Me and Mad Bulls. So they're like, okay, we know teams are going to have to cross. What can we do to set up a good late game plan? And I think that their plan was really strong, which is go for a split across the road, have multiple angles because no teams are coming in from the eastern edge, and I think they actually eliminate Unicorns of Love. And the moment you set yourself up that no teams can really enter that late game circles efficiently. Oh, there it is. This is the clip that I was talking about. This was a really weird play. But yeah, the setup from Sly was really good, and the thing is, if you're a smart team that gets strong positions late game, the eliminations are going to come flowing in very naturally, Janiro, I would say. So yeah, that's what I like of Sly. It allows them to stand up in their own respective way, and in this case, it paid off really well. Yeah, it brings the question as well from the Kazakh team's play, why did they do what they did? If we want to like get into their minds and think, okay, the reasoning why they would jump off and go right on top of Game Lord is as follow. What would it be, Max? I don't know. I just want to add FBI open fair up. The thing is, they have to go down, right? And one way to go down is to go down, right? Yeah, absolutely. If that makes any sense. So like, they didn't really have a choice. It's sure.
you want to do those plays maybe a little bit earlier so you have like multiple options. In this case, they did not. The Blue Zone was like just pushing them against that ledge and they had to jump down and it didn't work out. But some weird moments and also some really cool moments. And the way these smokes were used and they just played around that vision game for Mad Bulls was just so impressive. And we saw Zerich was top MVP at some point in this tournament, and I think he still is after this game. So Zerich gunning for the MVP spot too. Yeah, Mad Bulls in general just had a really great performance coming out, but I think this is definitely a great way to set up the pace in terms of what we can be expecting from these teams in the finals. And when we're looking at the performers here from this match specifically, there he is. There's Zerich. Yeah, Zerich is going to be up there, if longest limb, but it doesn't really count too much of the stats. You're looking at Reflect, especially from Sly, which has been also a clutch factor for the side of Sly in multiple occasions. He's just been this sneaky player that can just clutch things up in the best final moments. Striker 2, I think Kazakh team would have maybe hoped to go a little bit further in this game because, as you know, they're very Picardo-centric focused team and they do like to play in that position, and I think they tried to leave not expecting the circle to go the way it did, and then they tried to backtrack and it didn't quite work out. So it could have been a really strong game for them, but at least they get a bit of damage, a few eliminations down there, which is good from Kazakh team because with the bonus points that they're currently lacking, they're going to need some big games to try and reduce that lead as much as they can. Yeah, absolutely. And the fact that the next map is going to be Sanhok Max, in terms of teams that we're expecting to show up, we've already had a bit of a look at teams that have consistently been performing very well in terms of getting the top damage, being consistently in the top 5. I mean, going back to Mad Bulls and Major Pride would probably be the easiest approach here, but in terms of what we've seen right now from Sly, what we've seen from Kazakh, what we've seen from Game Lord, can that be translated onto the next map? I feel like it. I think that they can definitely try and set up a game plan for those maps. I think especially some of the teams play around Trifecta really well, which is interesting. One team that I'd like to bring up actually that I want to see perform now, and I mentioned this team multiple times, they're really good when it comes to Sanhok. It is your Kanina Power. I feel like when I mention Sanhok all the time, I mention Kanina Power in some way, shape or form. I want to see a podium finish from these guys because they're going to need some points to, very similar to other teams, close that gap from the bonus points. So Kanina Power, this is your game to shine. We know you guys can do it. Do it. I play with my hands a lot, sorry, but do it. Do the thing. Yeah, just listen to Max, okay? Don't make him descend into madness. But we're going to be heading over to our casters, is Blank and John again, and they're going to be walking us through Sanhok. Bizda PMPL Europe o'yinlarining ikkinchi kartasi start olmoqda, to'g'ri, final o'yinlarimizni va ikkinchi kartamiz esa Sanhok kartasi bo'lmoqda. Jamoalar o'z spotlariga qarab yo'l olishmoqda va adashmasam Sanhok kartasida hali hech bir 16 ta to'liq jamoa o'ynaganini ko'rganimiz yo'q. Adashmayotgan bo'lsam, balki o'sha birinchi fazalarda bo'lmagan bo'lsa. Va hozirda mana jamoalar o'z spotlariga sekin harakat qilishmoqda. Hech qanaqa jamoalarda adashmayotgan bo'lsam, o'zgarishli yo'q spotlarda faqatgina excuse me mana bootcampda bemalol o't qilishmoqda.
Ularga qarshi Game Lord o'yinchilari yo'q. Shockwave bemalol xatin atroflarini loot qilishmoqda. GG o'z spotlarda har doimgidek. Mad Bulls Tambank va Ruins atroflari compoundlarda birozgina pastroq Shahmi va uning atrofidagi compoundlarni loot qilishmoqda. Xullas, jamoalarda hech qanaqa hozir xodrop, ya'ni spotli contest yo'q. Jamoalar albatta o'sha bemalol loot qilib bo'lishganidan keyingina qanaqadir fightlarni boshlab yuborishmasa hozircha ko'rayotganimiz yo'q. Excuse me o'yinchilarini bizga namoyish etishmoqda, aynan shu o'z spotlarda harakat qilishayotganini. Ayrer, Dagestan, Dark Project, Demer, excuse me. Xullas, o'sha ko'rishga, eshitishga o'rganib qolgan jamoalaringiz harakat qilishmoqda. Klassik o'yinchilarda ham hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Ya'ni faza 3-fazamizning oxirgi kunlariga kelib ushbu jamoalarda bir nechta o'zgarishlar bo'ldi. Ayrim karta, ayrim kunlar uchun, ya'ni free point nikida o'yinchi qo'shilib keldi. Oldin ko'rmagan o'yinchimiz albatta. Va hozirda esa o'sha o'zlarining optimal tarkiblarida harakat qilishmoqda har bitta jamoa kabi. DMRdan Maloy birinchi adashmasam o'sha fazamizda eng ko'p killni amalga oshirgan o'yinchilardan biri. Albatta Zerich ham u yerda anchagina killlarni amalga oshirgan edi, ya'ni killlar ishlagan edi birinchi fazamizda. Va lekin anchagina yorqin o'yinni ko'rsatgan Maloy bo'lgan edi DMRdan. Hozirda ko'ramiz, balki final o'yinlarimizda yana o'sha o'z kuchini, o'z o'yinini topa olib, jamoasi bilan birgalikda killlarni ishlab tashlashsa ajab emas. Game Lord rotatsiyani amalga oshirishni boshlab yuborishgan va hozir kerakli bo'lgan point to'g'ri pozitsiyalarni qo'lga kiritib olishmoqda. Kanina Power xuddi shunday Pelucha, Valoy, Facha va Agori. Mana o'zlari bular ham optimal tarkiblarda harakat qilishmoqda. Bundan oldingi kartamizda ko'rdik qanaqa harakat qilishganligini sizlar bilan birgalikda. Hozir hattoki o'sha adashmasam Agori yoki Avaldoyda AKM va DBS setupini ko'rdik. Albatta qiziq setup. Hozir endi birinchi kontest kuzatilishi mumkin bo'lgan pozitsiya bu Yo'l va Ayrer o'yinchilari o'rtasida bo'lishi mumkin. Michi, Zero, Wave va Peace hozir harakat qilishmoqda. Birozgina harakatlanish kurslari yo'lni boshqacharoq. Ayrer o'yinchilari hozircha aynan bular tarafiga qarata chekni amalga oshirishmayapti. Swave'ni o'zi ham ko'rgan yo'q. Ayrer, yo'q, ko'rdi, mana tapni ko'rmoqda. Michiga aynan shu kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bermoqda. Nahotki tap hozir Michini ko'rdi. Ajoyib harakat va Michining holatida va sezmoqda, hattoki o'sha damage ham bordi. Dabit qilishga tapak naqadar hozir mental pozitsiya tanlashini hozir amalga oshirmoqda va namoyish etmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ajoyib harakat. Ayrer o'yinchilari yana bir bor bizga namoyish etishmoqda. Adashmasam hisobligiga bitta killni yozib qo'yishadi. Ya'ni yo'l o'yinchisini ko'tarib olish birozgina qiyin. Michini ko'tarib olishga menimcha kelishmayapti ham jamoadoshlari. Hatto lekin Ayrer o'yinchilari unaqa tekshirib turishgani yo'q. Folli ham yo'q holatida. Ashipa tomonidan Sly Europe o'yinchilari Michinda bit qilib yuborishdi. To'g'ri, adat yo'q bo'lmoqda. Excuse me, hozir endi ular bu tarafdan yo'l a'zolariga qisqa bo'lsa-da hozir damage'larni, to'g'ri, agressiyani namoyish etib o'tib qo'yishmoqda. Yana bitta o'sha o'zbek o'yinchi, ikkita o'zbek o'yinchisi o'ynaydigan jamoa o'rtasida arosatda qolib ketdi yo'l.
Ikkita tomondan ham damage bo'ldi, agressiya bo'ldi. VIRTUS.PRO o'yinchilari bir-birlarini ko'tarib olishdi. Bu shunchaki o'sha distansiyada bo'lgan nok sababli unaqa push qilib yuborisha olgani yo'q. Va endi o'zi Slayni pozitsiyasi ham anchagina yaxshi. Shuni hisobiga unaqa agressiya bildirib pozitsiyaga bostirib kelishgani yo'q, lekin biz hozir mana agar kutmayotgan bo'lsa, qarshi bu vaziyatda aynan ushbu pozitsiyada bo'lishini anchagina xato qiladi. Chunki qarshi nafaqat yo'l o'yinchilarini eshitib, balki jamoadoshlariga, birozgina teparoqda turgan jamoadoshlariga ham ma'lumotni, kerakli bo'lgan ma'lumotni yetkazib bo'ldi va qolgan jamoadoshlari если что yordamga tayyor. Va kuzatishda, ko'rishda davom etamiz. Jamoalar anchagina o'rtalashib olgan, ahamiyat bering. O'sha sanok kartamizni chet qismlarida hech qanaqa jamoalar yo'q. Faqatgina o'sha Nexus Gaming, Dark Project va Temer o'yinchilarini hisobga olmaganda har shift chap tomonga bo'lmoqda. Chap qanotda hech qanaqa jamoa yo'q. Va Swave Beast Zero tekshirib olishdi ikkita donigina compoundni va qolgan kemplarni endi push qilish niyatlari yo'q. Ya'ni kutilmaganda ular ham nokni qabul qilib olish niyatligi yo'q albatta. VIRTUS.PRO yana bir bor o'yinchi nok holatida yana katta ehtimol bilan ko'tarib olish imkoniyati bo'lar. 20 soniya zonamizni yurishni boshlab yuboradi keyin. Ivaneska nok holatida Dark Project'dan va o'sha aytib o'tganimizda VIRTUS.PRO o'yinchilarini ko'tarib olish imkoniyati bo'lmoqda. Ivaneskani esa dabit ham qilib yuborishmoqda. Transport hozir o'yin qilib qo'yishdi. Black hozir VIRTUS.PRO to'g'ri, excuse me nima? VIRTUS.PRO o'yinchilariga hozir transportini ruin qilib qo'yilmoqda. Yana bitta qo'shimcha adashmasam transport ham bor. Va ajoyib tarzda hozir aptechkalarni ulash bo'lgan edi singledan. Birozgina noaniq otib qo'ydi. Balki bu o'ziga xos bayt bo'lishi ham mumkin, aynan o'sha bintlarni otish bilan birgalikda. Yo'l o'yinchilari ahamiyat bering, compoundlardan chiqib hozir umuman boshqa tomonga rotatsiyani boshlab yuborishdi. Kasik esa bitta yo'q otishni boshdan o'tkazishmoqda. Unicornni yo'qotishdi ushbu o'yinchilar. Striker hozir damage'ni qabul qilib oldi. Tenchik tomondan hattoki nok holatiga ham kelib qolishi mumkin edi. Vaqtida qochib qola oldi. Bir donagina o'q ham uni sanokdagi harakatlariga nuqta yasab qo'yishi mumkin edi. Va endi ular qanaqa qilib zonaga kirishni o'ylashlari kerak. Kanina Power o'yinchilari bitta nok holati bor. Ularni shundoqqina tepasida ARR o'yinchilari ularni zonaga kirgizmaslikka harakat qilishadi. Bitta kill bor ARR deb eslatib o'tamiz. VIRTUS.PRO o'yinchi, VIRTUS.PRO adashmasam o'yinchilarda yoki yo'l o'yinchilarida ishlangan edi bu kill. Hozir yana hayeshkalar ketma-ketligi bo'lmoqda Kanina Power tomoniga qarata. Ko'tarib olishdi o'z sheriklarini Kanina Power o'yinchilari. Zonaga yugurib kelishmoqda. Tapikni holatiga keltirildi. Elementrix ham bitdi. Agori hozir ajoyib ishni amalga oshirmoqda. Zadirani esa tapikda to'rog'i Zadira tapikni bit qilib yuborishga ulgurdi. Aces ham nok holatida va Kanina Powerni hozir ajoyib harakati. Bekani esa pozitsiyasini bilishmayapti. Chek ham qilib o'tirishgani yo'q. Yo'q bo'ldi. Menimcha bu Beko uchun va uning jamoasi uchun tugadi. Nahotki hozir noki bo'lib turib, shundoqqina push qilib yuborishdi Kanina Power o'yinchilari. Ajoyib hozir harakat qilishdi va ARR nafsutga yopib yuborishdi bitta killlari bilan ularni.
Va endi ular keyingi kartamiz, ya'ni Rangelni kutib qolishadi. Zonamizdan tashqarida bir nechta jamoalar joylashib turishibdi. U ham bo'lsa Nexus Gaming, Dark Project, Classic va UOL o'yinchilari. 13 soniyadan keyin zonamiz yuradi. Shuni hisobini olib jamoalar maksimal darajada tez harakat qilishlari kerak. Paynan ichiga hozir aynan Следите Europe o'yinchilari bostirib kelishmoqda, lekin zonaga hali anchagina bor. 300 metrdan oshiq zonaga harakat qilish kerak, balki yo'g'iga peshkom harakat qilishar. Mandarin esa o'z mototsikldan tushish niyati yo'q. Excuse me ham nokni qabul qilib olishmoqda. Dark Project'dan Madness hozir yo'q qilinmoqda bu kartamizdan. Game Lord, Robda hattoki popga ham yo'q, ya'ni o'z o'sha utilitylarni solishga hech nima yo'q. Soladigan narsa ham yo'q ekan eng qizig'i Robda. Na aptechka bor. Va dimlar otilmoqda aynan zonaga harakat qilish uchun. Rob hozir smokdan chiqdi-yu, nokni qabul qilib oldi o'z tomonidan. VIRTUS.PRO bu kartamizdagi birinchi killlarni ishlab olishmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu jamoa o'yinchini ham yo'qotishgan. Ya'ni 3 ta bo'lib harakat qilishmoqda, 4 ta emas. Viktor, Narvalov va Akashi. Topligida bir donigina kill. Qani ko'ramiz qanaqa harakat qilishadi. Tinchik, orqasidan hozir Nomi tomonidan nok holati keltirildi, lekin striker tomonidan dabit qilib yuborilishi mumkin. Molotov otildi tomoniga. Ketib o'tganimizda Ingush uni dabit qilib yubordi va bu vaqtda esa Dark Project jamoasini biz yo'qotdik. Hisoblarda umuman kill point yo'q. Bitta zajim bilan adashmasam ikkitasini tushirib oldi striker. Nahotki reflektni ko'rmayapti yoki reflekt tog'ning orqasidamidi? O sergini ushlab olmoqda zonadan tashqarida, lekin shuni ham unutish kerak emas. Dagestan o'yinchilarini hozir tepaga chiqishligiga bermaslikka harakat qilishmoqda, lekin Kimin o'zini holatida Shifu hozir ajoyib Hayashkani ushlab olmoqda. Hattoki o'sha aytganimizdek, Dagestan 77 o'yinchilari yaxshigina jiddiy hozir yo'qotishlarga ega bo'lishmoqda. Va yopilib ketishga ham juda ham yaqin turishibdi. Kip va uning jamoasida ikkita donigina killigi bor. Va sezishda, ko'rishda bosib ketishligi mumkin yo'q. Bo'ldi. Bu GG Dagestonning 77 o'yinchilari uchun top 11 da yopilib ketishmoqda. Ikkita donigina killlari bilan. Albatta bundan oldingi kartamizdagi harakatlari ham bunchalik yaxshi emas edi va shu hisobiga hozirgi keyingi kartalarda o'zlarini maksimal darajada ko'rsatishlari kerak bo'ladi agar birinchi kunni yaxshi o'tkazamiz degan niyat bo'lsa. Excuse me degan bitta nok holati va David ham qilib yuborishmoqda bu safar. Kitsun Shockwave o'yinchilarini eshitdi. Yaxshi Hayashga otilmoqda. Tigzi ham ajoyib harakat qildi ushbu vaziyatda. Shockwave juda ham hozir ko'p damage'dan qabul qilib olishdi. Kasik u vaqtda yopilib ketishga ham ulgurdi. Foli suvga tushib ketishga ulguradimi? Yo'q. Suvga tushib ketishga ulgurmadi va VIRTUS.PRO ham top 9 da yopilib ketishmoqda. Azer Hayashga qizdirilmoqda Azer tomoniga. Matikdan qani ko'ramiz uni qayishkasi qanchalik samarali bo'ladi. Yo'q, o'tib ketmoqda biroz va Azer hozir endi zonadan tashqarida harakat qilishga majbur. GG esa shunchaki ushbu pozitsiyadagi o'yinchini tashlab ketishdi desa ham bo'ladi. Endi mana aniq Tigzi ham zonaga harakat qilish kerak. GG damage'dan qabul qilib olmoqda Kitsun. Hozir o'z tomoniga nok ham qabul qilib olmoqda hattoki.
Yana o'sha Major Pride o'yinchilari harakat qilishmoqda yaxshi. Top 8 yopilib ketmoqda Shockwave. Ushbu kartamizda Tigzimatic, Meko va Kitsun hozir skvadi 4 ta killni ishlashga ulgurishgan. Tigzi ham nok holatida Kitsunni dabit qilib yuborishgan. Juda ham qiyin holatda. Bek afsuski o'sha zonadan tashqarida qolib ketdi va XP o'yinchilari ham yopilib ketishdi. Top 7 4 ta donali kill bilan Major Pride yana bir shu o'zbek o'yinchi bo'lgan jamoa hozirda u har holda o'yinda bo'lib turishmoqda ular. Major Pride G.GLADIATORS dan hozir 3 ta o'yinchi hali hamon harakat qilishmoqda. Bir amallab zonaga kirib olishdi. Noklar qabul qilib bo'lsa-da. Endi 3 ta bo'lib harakat qilish endi anchagina yaxshi, lekin ko'zimiz tegdi, Matikni ko'rib dabit qilib yuborishdi. Nok holatiga tushganini. Nexusda ham xuddi shu ahvolda bemalol ayta olamiz. Ularda ham o'yinchi nok holatida, lekin to'liq yo'qotilmagan, hattoki uni mana ko'tarib ham olishdi. 5-4-3 killlar bo'yicha reytingimiz Major Pride'da 5 ta kill bor, Nexus Gaming'da 4 ta, Demer'da esa 3 ta. GG bir o'zi qolmoqda. U ham bo'lsa Tigzi ham damishlarni qabul qilib olmoqda, juda ham low HP'lardan qoldi va yopilib ketishga bir baqiya qolmoqda. Yopilib ketdi ham GG uchun bu GG. Top 6 4 ta kill. Yomon emas, lekin anchagina yaxshilash ham mumkin bu natijani. Albatta ushbu jamoaga bekorga bu jamoani comebacklar jamoasi deb atashmaydi. Happy Jane holatiga keltirilmoqda Octavian'dan. Umuman kutmagan edi Octavian'ning ushbu pozitsiyasini. DMR o'yinchisi. Top 5 ta yana power yopilib ketishmoqda. Birinchi kartadagi o'zgarish qaytarilgandan keyin, ya'ni o'yinchi adashib tapiluvchi kirmadi bunday kartamizga. Nexus Gaming qiyinchilikka uchrashmoqda albatta. Ikkita skvadida 3 ta bo'lgan jamoalar hozirda harakat qilishmoqda ushbu kartamizda. Qolgan ikkitasi bo'lsa to'liq tarkib bilan. Major Pride va Mad Bull umumiy natijalarga ko'ra aynan ushbu ikkita jamoa ham bir-birlariga pretendent bo'lishayotgan edi. Nexus Gaming o'yinchisi hozir ushbu harakatida yonida turgan Mad Bull o'yinchisiga o'z pozitsiyasini bildirib qo'ydi. Lekin ular ham bildirib qo'yishdi ushbu pozitsiyada turishganligini va endi ularga qochish kerak. Chunki Hayeshga bir doningdan Hayeshga hammasini hal qilib qo'yishi mumkin. Yo'q. Aniq Hayeshga bo'lgani yo'q. Frozen, ishini ham yopishga ulgurdi gap so'z. Bo'lishi mumkin emas. Ligida 7 ta kill yozilgan allaqachon. Demer'da 3 ta. Kapahalla ham nok holatiga keltirilmoqda Nomi tomonidan. Ajoyib harakat qilmoqda Nomi, kamchilik bo'lib qolishganiga qaramasdan. Nomi yana bir bor nok holati Exo Machine endi. Nokta. Yo'q, Major Pride 3 kishi emas, 4 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. Menga qatdandir o'yinchi yopilib ketgandek tuyulibdi. Nomi o'z DBS bilan qani nima qila oladi? Biz bilgan Nomi orqaga umuman chekinmas edi. Demer 3 ta bo'lib ular ham harakat qilishmoqda. Octavian Hayeshga yutishi mumkin hozir. Nomi yo'q. Va endi Major Pride o'yinchilari faqat bitta jamoani va bitta burchak ostida, balki bir nechta jamoani urishga harakat qilishadigan bo'ldi. Zarich, bizda hozir yopilib ketgan jamoa qaysi? Nexus Gaming bo'lmoqdami?
Top 3 o'ynalmoqda eslatib o'tamiz kartamizda. PMPL Yevropa final birinchi kun ikkinchi kartasi. Zerich tutib olish imkoniyati bormi, o'zi yo'qmi? Nahotki hozir zonadan tashqarida close fightda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Demer o'yinchi tomonga xayrishga otildi va bu qanchalik samarali bo'ladi ko'ramiz. To'puching qizig'i Medbolt o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Jino tomonga otilgan xayrishga bu qanchalik bo'ladi? Effekt yo'q. Bo'ldi. Top 1 hozirda o'sha o'z egalariga taqdim etilmoqda. Major Pride o'yinchilari hozir ajoyib bo'lgan top 1 ni qo'lga kiritishmoqda. Aynan ushbu grand bo'lgan jamoalar o'zlarini yaxshi ko'rsata olishmoqda kartalarimizda. Eng kamida hozirgi mana ikkita kartamizda o'zlarini yaxshi ko'rsata olishdi aynan ushbu grand jamoalar. Tez orada IRR, Excuse Me jamoasidan ham top 1larni kutib qolamiz. Albatta ular bunga tayyor deb o'ylaymiz va ularga keyingi kartalarimizga omad tilab qolamiz. Biz esa kichik tanaffusga chiqib olamiz. Ungacha sizlar yorqin lahzalarni va albatta stream chatimizda qo'llab-quvvatlashingiz mumkin yoqtirgan o'yinchilaringlarni. Your order is here. Oh, thank you, thank you. Welcome back to the analyst desk with Ginny and Max, and we're going to try to break this one down because, you know what, coming into today, Max, we were like, oh, Major Pride. Oh, Mad Bulls. They're pretty good teams. We should keep an eye out for them, and we have our first two games, and that's exactly what happens. They are living up to the expectations from the get-go. And now we just need Gladiators to get the third chicken dinner, and we hit all the points, so we'll be on track. And then it actually feels like we're smart enough, you know, to be here.
Yes, which, you know, I hope we are. Hopefully we'll still be here next season. Please fill in the survey. Do we do the points? We'll appreciate it. But yeah, 15 eliminations, like, hey, you know what, 12, the record of last game, still not enough. We're going to outdo that one with 15 points. And really, Janira, I could do a 10-minute illustration segment on how Major Pride play this game. From dropping or split around Painan, regrouping in Painan, looting it up, going to the western side of the bridge that connects the southern western island and the mainland to gatekeep teams like VP, and then going into that high ground position west of Trifecta to gatekeep all of Gladiators out from getting in the circle. Such a smart play, really ahead of the competition and how speedy they were with those rotations. And the moment they knew they eliminated Gladiators, no teams was able to make it out of Trifecta. They just went for this massive split to just make sure that, okay, doesn't matter where you're coming from, we have the angles, you're not going to survive crossing that road. GG, easy, pretty much. Oh, well, that is actually a really great summary of the game itself, but when we're looking at the bottom of the table, some of these teams have managed to get a couple of elimination points on the board, and it feels like, again, this is a bit of a similar situation to what we were in last game, where it was very top-heavy in terms of the elims getting on the board, in terms of the placement points as well. So it's going to be a matter of these other teams stepping up a little bit to the plate, but again, this is our second match of today, and it's 3 days in total. So as much as, you know, there isn't really a lot of pressure at the moment, that could be changing in just the blink of an eye, but with looking at the stats specifically for Major Pride, I mean, look at Nomi. He had a really good game today. He's a Nomi, and we know you. We know him now. Wow, for sure. I knew you were gonna say that. Yeah. Effect still as effective. Dino, not a dinosaur. He's back to life in those Jurassic Park situation. Goodness. And no monkey business out here, Janira. I'll tell you that much. This is Major Pride really doing some serious business. I'm sorry. You're so disappointed. What? No, come on. One dad joke is okay, but 4 in a row. Speed run. You just got to Absolutely speed run. You're like, you know what? We got 3 days instead of 6 for this finals, so let's just kind of like jump into it. We're also going to be jumping into a illustration segment because Max actually wants to show off why he has such a big forehead. Yes, exactly. I mean, I just want to go over this Major Pride split once again. The moment they eliminate Gladiators, they just expand their terrain. They have full control of the eastern side, and they even send Nomi, this absolute mad lad, across the road, taking care of Nexus Gaming. And like, okay, you know what? We haven't got enough limbs. You know, we've got double digits. Not quite enough for us. We want to go even further and beyond, which is exactly what they ended up doing. So I just love the amount of control Major Pride has been able to exude in these games. And this goes to express how good this team synergy is, how good the communication is. I feel like not every single team could do what they've done this match, but it really shows how much trust there is between all the players to allow a player like Nomi to just, you know, do whatever the hell he wants, and it works out at the end of the day. So Major Pride, after that phase one, there was maybe just a little bit slow for them. They've just been hyper consistent throughout now 2 phases in a row and the start of the finals. I just expect this to be their normal game plans, and it's just been so effective that I think that this is going to work out. And I even expect this game plan to work in the championships if they make it, which we're not going to lie, they should make it. I don't know why they wouldn't. So against the Turkish teams, a playstyle like this, I think would be hyper effective. So I'm really hyped to see how that could potentially work out. Yeah, I think today already in the second match is a highlight of a lot of different playstyles clashing and which one's coming out on top. For the moment is Mad Bulls and Major Pride with that very aggressive playstyle. It is working out in their favor, so looking at the highlights, we're going to see a lot of aggression, but that doesn't necessarily mean that the ones that are currently highlighted were the ones that were, I want to say, the top rankings on the board. But I'm happy to see Kazakh team also in the south. They slowed down a few rotations from some of the teams around them, which they were gatekeeping the south pretty much. So good from Kazakh team to get a few eliminations here and there. Though I do want to echo, Jiniro, what was said by the casters, especially what Blank mentioned at the end of the game. I'm impressed that Nexus was this much of a pain in the side of Mad Bulls because they had to cross over the river, and if you played Sanhok, okay, you know these river crosses are pretty much a death sentence in most situations, especially when you're up against Major Pride, up against your Mad Bulls. And yet they were still pretty annoying for Mad Bulls for a long period of time. It really slowed them down in their tracks. In this case, Octavian gets to Lika, instantly gets to Flush, so a few extra points for his team. And I think that the moment that you saw Mad Bulls losing players, that cross to make it over to Major Pride was not going to happen in like 1,000 years. So good on Nexus for making as much as they could out of, I think, a really horrible circle shift for them. And at least to get a few eliminations. And also stated by John at the end, that's still 2 top 5s in a row from Nexus Gaming. So they're still racking in those points.
Yeah, and those points, racking those up is very important. As we said, 3 days is all you have this time around rather than your actual 6. So for these teams to be actually hitting the ground running from that first game, the first day, is an impressive feat to say the least. Going into the final, the next map actually, it's going to be Sandhog this time around. And we know which teams are pretty good on this map, Max. We have expectations leading into this. But with Erangel, correction there, thank you guys. Is there anyone specifically that you're looking forward to rather than a team as a collective? I mean, I was gonna say Gladiators as a team, as a collective. I mean, yeah, sure. We can count them as like one thing. Okay, Gladiators are a team to keep your eyes out for this time around. From Max, so we're gonna be heading over to our casters, Blank and John, and Monster. Thank you for making it possible, guys. We appreciate it. Now, Blank and John, do the thingy. Jamoalar Erangel kartamizda o'z spotlariga qarata yo'l olishda boshlab yuborishda. Liderlik qilayotgan turnir jadvalimizda bu Major Pride jamoasi o'yinchilari, ulardan keyin to'rtta so'qqida qolayotgan Medballs o'yinchilari bo'lmoqda. Keyin Yevropaliklar, Gamelord, keyin esa Excuse Me 77 point bilan Nexus Gaming 75, Sly Europe 73, keyin esa adashmasam G.GLADIATORS 71 point bilan Fache va uning jamoadoshi adashmasam Pelucci. Agar to'g'ri ko'rayotgan bo'lsam, buni hozir mototsiklda tez harakat qilishyapti-da, aynan zonaga, to'g'ri o'z spotlariga va sekin o'sha o'z spotlarni loot qilishadi. Eslatib o'taman, birinchi kartamizda ushbu jamoada o'zgarish bo'lgan edi. DGR sifatida DGR o'ynagan edi. Effect hozir Major Pride, ya'ni musobaqamiz hozir final o'yinlarimiz jadvalda liderlik qilayotgan jamoada birinchi o'yinchi yo'qotilishi. Birinchi kartamizda ham xuddi shu ish amalga oshirilgan edi. Birinchi bo'lib o'sha rotatsiya chog'ida ikkita o'yinchini yo'qotishgan edi va shuni hisobiga voqea yopilib ketishgan edi. Ushbu o'yinchilar esingizda bo'lsa Nomi va Dino duosi qolib ketishgan edi oxirlariga kelib. Hozirgi holatda ham qisman o'yinchi voqea yo'qotilmoqda, lekin qolganlari hali safe pozitsiyada va bemalol harakat qilisha oladi. Qalay qilib endi xavflik bilan uchrashib qolishgan bu albatta jumboq. Shunchaki o'sha transport uchun bo'lgan faytda balki
bir-birlarini shu urishgan, lekin ko'ramiz albatta. Bizga takroriy lavha qilib ham ko'rsatishligi mumkin. Aynan ushbu kill qanday amalga oshirilganligini. Ahamiyatli tomoni Major Brightning yana bir o'yinchisi, ya'ni Dino bizni hamyurtimiz hozir Vodning, ya'ni Venetsiyada bo'lib turmoqda. Medballsning bir o'yinchisi kamida har safar shu sportni aynan loot qilar edi va hozirda Dino ham yo'qotish ehtimoli bor, yo'q emas. Va ko'ramiz. Aynan Major Bright o'yinchilari bu kartamizda qanaqa harakat qilishadi? Nahotki ular Dinoni ham yo'qotishadimi yoki biroz agressiv va killlar bilan o'ynashadimi? Bizda esa kartamizda bu qismida Game Lord o'yinchilari endigina o'z spotlariga yetib kelishdi va loot qilishni kartamizda to'g'ri o'z spotlarini boshlab yuborishdi. Viktor Narvalov yomon o'ynashgani yo'q. Fazalarimiz o'yinlarida mana Frozen уже anchagina Major Bright o'yinchilari tortilib kelishayotganini ko'rishimiz mumkin. Ruinsda faqatgina o'sha Monkey bor, effektni yo'qotishgan. Nomi hozir kutilmaganda Frozen tomonidan nok holatiga uchratilishi mumkin. Nomi birozgina ehtiyotkorona harakat qilmasa, albatta eshik ochiqligini ko'rib birozgina ehtiyot bo'lish kerak va Frozen Nomini juda ham qo'rqitib yuborgani aniq. Va hozirda endi Dino qo'rqmoqda, albatta ushbu pozitsiyadan darhol tark etmoqda o'z sherigi tomoniga va yana Major Bright duo bo'lib qolib ketishmoqda. Men lekin to'g'risini aytaman, albatta bu yaxshilikka. Major Bright o'yinchilarini men kutgan edim. Qachon Dino bilan Manki ham duo bo'lib qolib ketishadi-yu va top 1ni ilib ketishadi deb. Chunki o'sha esingizda bo'lsa sanok kartasida aynan Dino, ya'ni bizning hamyurtimiz bilan almashib o'ynaydigan Yen Manki bilan birgalikda duo holatida ham top 1ni ilib ketishgan edi. Xuddi shu holatni ko'rgim kelyapti. Aynan Dino bilan birgalikda Manki top 1ni qo'liga kiritishlarini yoki shu yuqoriroq natijani Dinoning sa'y harakatlari sababli albatta ko'rib xursand bo'lamiz. Jamoa to'g'ri hamyurtlarimiz jamoalarda yaxshi harakat qilishsa kuzatamiz. Nexus Gaming o'yinchilari rotatsiyani amalga oshirishmoqda. Молодой garasida hozir tog'iga kelib olishmoqda. Kapaqalla, Octavian, Exomachine va Kimi. VIRTUS.PRO ham o'z spotlaridan chiqib, adashmasam ular Sosnovkani orolini loot qilishgan va Mostdown bemalol o'tib harakat qilishmoqda. Folly, Purple, Offside, Single. Mana o'sha kill qanaqa amalga oshirilganini ko'rdik o'zbek killni. Ko'rmagan killimizni ko'rsatish zo'r bo'lardi. Xavlikni misol effektni qanaqa urib yuborgani. Major Pride ikkita yo'qotishga ega bo'lib qolishmoqda. Nexus Gaming o'yinchilari Karina Power'ning hozir rotatsiyasini ko'rib qolishdi va aynan ularga qarata zashim amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Hech qanaqa damage yo'q. Shunchaki transportga birozgina damage bo'lgan bo'lishi mumkin. Jiddiy yo'qotishga uchrashgani yo'q Karina Power o'yinchilari. Ko'ramiz ushbu vaziyatda Nexus Gaming o'yinchilari qaysi pozitsiyaga kelib to'xtashadi. Bilamiz, ko'rib o'rganganimizlar Yevropa o'yinchilari aynan kartoshka pozitsiyasini yaxshi ko'rishlarini va aynan ushbu pozitsiyani vohli egallab olishlarida va aynan xuddi shu ish yana amalga oshirilmoqda. Sizlar Yevropa o'yinchilari Nexus Gaming tomoniga endi zashim amalga oshirishmoqda. Xuddi Karina Power o'yinchilariga kabi zashim amalga oshirishganlariga o'xshatib. Hattoki hozir Nexus Gamingdan bitta o'yinchi tushib qolishi ham mumkin. Aynan o'yinchi tushib qolmoqda ham Exomachine, Octavian tomonga zashim, Octavian ham tushirib olinmoqda. Ikkita o'yinchi birdaniga minus qilinmoqda Nexus Gamingda. Balki pushni ham amalga oshirishlar Yevropa o'yinchilari. Ko'ramiz. Aynan o'zlarining pozitsiyalarini o'zgartirish uchun hozir mana Kemi va Kapaqala
Bu kemplarda ham to'xtashmasa kerak deb o'ylagan edim, lekin to'xtashmoqda. Egzo mashinada baribir dabit qilish uchun kelishadi, to'xtashadi. Kelib, Kapag'ala mana hozir pik qilayotganini ko'rdik oynadan, ya'ni qarayotganini. Bo'ldi. Aynan shu pozitsiyadaligini bilishdi va Slay Europe yo bostirib borishadi yoki o'z pozitsiyalarini berishmaydi. Katta ehtimol bilan zonadan tashqaridagi o'yinchilarni push qilib o'tirishmasa kerak. Bu unchalik foydasiz. Qaytanga mana o'z keragini balki ko'tarib olishga harakat qilar Kapag'ala. Yo mana Ptenchik baribir tushib kelmoqda pastroqqa. Albatta o'sha split bo'lib turishadi. Tushsa ham chunki hozir o'z kartoshka pozitsiyalarini berib yubormasliklari bu ularga juda ham katta qo'l kelishi mumkin va slaydan ikkita o'yinchi allaqachon rotatsiyani ham amalga oshirmoqda. O'sha kerakli bo'lgan pozitsiyani egallab olish uchun Hashipa ozgina uzoqda o'rtasida ikkita o'yinchini VIRTUS.PRO dan o'yinchilar harakat qilishmoqda. Rotatsiya qilib 10 soniyadan keyin zonamiz yuradi. Shuni hisobiga jamoalar faytlarni skip qilib bo'lsa ham, ya'ni tashlab ketib bo'lsa ham zonaga harakat qilishmoqda. Hashipa hozir ushbu vaziyatda qarang qanaqa harakat qilmoqda. Ahamiyat berishli tomoni hozir pozitsiyani egallab bo'lishi bilan botda o'sha otib qo'ymoqda, ya'ni qo'rqitib qo'ymoqda jamoalarni. Ushbu pozitsiyada jamoa bor degandek qilib ma'lumot berib qo'ymoqda. Yaxshi harakat albatta. Kayinda Pavni ham ko'rdik. Qaysi pozitsiyaga kelib olishganligini. Albatta ular ham katta rotatsiyani amalga oshirishdi. Slay Europe ajoyib. Pozitsiya tanlashda Slay Europe o'yinchilariga albatta 5 ketdim, ya'ni chunki faza o'yinlarida ham o'zlarini zo'r ko'rsata olishdi. Olgan top birlarida har bitta kartasida o'sha yaxshi rotatsiyani amalga oshirishganligi uchun top birra olishdi. Mankidino Venetsiyada qolishadigan bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Ushbu duo qanaqa harakat qilishayotganini endi ma'lum birozgina passiv harakat qilishadi chunki ular duo, skvad emas. Ya'ni naq ikkita o'yinchiligi yo'q. Va o'sha eng ko'p killni amalga oshiradigan effekt kakraski bu kartamizni tark etgan, o'z jamoasiga yordam bera olmaydi. Dino va Manki ko'ramiz ushbu vaziyatda nima qila olishadi. VIRTUS.PRO o'yinchilari ularga nisbatan yaqin, lekin ular zonada turishganligi sababli hech kimni push qilishi hozircha shart emas. Yoxud VIRTUS.PROda to'liq ma'lumot yo'q, ya'ni Major Pride o'yinchilari shu yerdaligi haqida. Killlar bo'yicha liderlarimiz Novmy birinchi o'rinda Major Pride'dan 7 ta killni amalga oshirgan. Reflect keyin Slay Europe o'yinchisi 6 ta kill bilan. Uzoqqa qilingan kill bo'yicha Zerich birinchi o'rinda 382 metrga kill amalga oshirilgan, keyin esa effekt turgan edi. Adashmasam. Highest damage, ya'ni eng ko'p damage ni amalga oshirgan Striker 1313, 13 bo'lib turibdi. Va umumiy jadvalimiz yana bir bora bizga namoyish etib o'tilmoqda. Ikkita o'yinchini yo'qotgan Major Pride top birda hal ham o'tirishdi. Ayrer bilan excuse me fightni boshlab yuborishdi. Ikkita o'zbek o'yinchisi bor bo'lgan jamoalar ushbu fightga kirishganligini ko'rishimiz mumkin. Ayrerda ham excuse me da ham bittadan knock. Ayrer o'yinchisi dabit qilindi. Elementrix bu dabit qilingan o'yinchi bo'lmoqda va ko'ramiz Tapak hozir full openda qolib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Bu xato bo'lishi mumkin edi. Tapak lekin low HP larda qolgan bo'lsa-da knock holatiga uchragani yo'q. Uni ko'tarib to'g'ri o'z pointlarini, hit pointlarni to'ldirib olish imkoniyati bor. Ayrerdan hozir o'yinchilar o'qqa tutilmoqda. Black uzoq distansiyadan shunchaki cho'chitib qo'ydi desa ham bo'ladi va endi Ayrer o'yinchilari ushbu pozitsiyani tashlab ketishga va zonaga harakat qilishga majbur. Excuse me esa 4 ta bo'lib harakat qilishadi. Havlik hisobida 2 ta kill bor. Va muammo emas ular uchun endi zonaga kirib olish. To'g'ri 4 ta bo'lib o'zlarini bemalol komfort his qilib zonaga kirib olishlari mumkin bo'ladi. Ayrer esa sekin ruinslardan harakat qilishadigan bo'ldi. Ruinsni bilamiz, mana shu tepa qismi bor. U yoqdan Erangeldan uzoq nuqtalarni ham ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'ladi jamoalar. Klasikni holatida Klasik jamoasidan Unicorn ham bittada. Slay Europe o'yinchilari bilan fight boshlanib ketgan. Ko'rishimiz mumkin. Aynan agressiv harakati Klasik o'yinchilarini o'zlariga juda ham qimmatga tushmoqda va bir donigina striker ko'ramiz.
Nahotki hozir Sly Europe o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Bunga Medboss o'yinchilari ham sababchi bo'lishmoqda. Bir zoomda hozir Kazik o'yinchilari yopib yuborishmoqda. Bunda olib qaraganda Sly Europe o'yinchilari ishonch bilan harakat qilishayotgan edi, lekin afsuski ular hozir bir zoomda yopilib ketishdi. Bek va uning jamoasi hozirda Madnessni ko'ramiz qanaqa qarshi olishadi bu vaziyatda. Unga qanaqa qarshilik ko'rsatishadi. Har tomondan hozircha demishlari bor. Coverdagi Ivanesga qanaqa qarshilik ko'rsatishadi. Bagiga o'tirib ketishganligini eshitishdi. Ivanesga tushdi. Furianni holatiga keltira oladimi? Yo'q. Hattoki uni ham holatiga keltira olgani yo'q. Bagiga o'tirmoqda. Endi yana qochish harakatida. U tomonga har xil jamoalar tomonidan damishlar bormoqda. Ayrim o'yinchilari undan mustasno emas. Havikning holatiga keltirildi Late tomonidan. Adashmayotgan bo'lsa bu cover o'yinchilari edi. Va ularning endi zonaga harakat qilishlari kerak. Xuddi shunaqa excuse me ham anchagina hozir bu yerda timing yo'qotishmoqda. Excuse me tezroq harakat qilish kerak, chunki zona keyingi zona anchagina pointlarni yeb qo'yadi va damage beradi. Undan tashqari esa timing, ya'ni pozitsiyalarni ham yo'qotishmoqda. Ayrer o'yinchilari yana bir bora hozir afsus Tapok va uning jamoasi bu kartamizda ham quyi o'rinlarda yopilib ketishmoqda va 15-o'rin. Ular uchun bu kartamizda hisoblarida kill yo'q. Dark Project o'yinchilari ularni yopib yuborishmoqda. Balki hozir excuse me o'yinchilari zonaga ketishda borib kutib olishlari mumkin. Dark Project o'yinchilarini to'rtta bo'lib harakat qilishmoqda. Bek qoyil Havikni tushirib oldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin Bekning aynan pozitsiyasi hozir ключевой pozitsiya bo'lmoqda. Ajoyib. Hozir o'zbek o'yinchisini jamoasi uchun qasos olmoqda desa adashmagan bo'lamiz. Yoxud hozir Havikni qutqarib qoldi David bo'lib ketishdan. Wait hozir zonaga harakat qilmoqda va ikkita tomondan ham damage bor, ya'ni Major Pride o'yinchilari tomonidan ham excuse me tomonidan ham. Bizda yana navbatdagi fight DMR o'yinchilari va Game Lord o'rtasida. Game Lord o'yinchisini bittasini bosib ketishdi ham. HBJ juda ham low HP da, hayeshkalar ketma-ketlik otilmoqda. Qani ko'ramiz, Game Lord bir donigina o'yinchisini nok holatida, DMRda esa bitta o'yinchi to'liqligicha yo'qotilgan. HBJ tomonidan Discrimga ajoyib nok. Base way, чтобы другие как бы боялись, shunaqa adashmasam maqol bor edi hattoki. Va ushbu harakatiga hozir HBJni juda ham mos keladi, lekin u mahorat bilan otishni davom ettirmoqda va isbotlab qo'ymoqda qaysidir ma'noda. Nafaqat o'z jamoadoshlarini, balki DMR o'yinchilari qolgan o'yinchilarni ham portlatib yuborishga qodir. Furiya holatida excuse me dan birozgina o'sha zonaga kirishda qiyinchilikka uchrashmoqda. Furiya David qilib yuborishdi. Dark Project shunchaki hozir o'sha o'z nomligiga mos Dark Projectcha harakat qilishmoqda. Agore, Peluchi va Baldoy hozir ularga endi agressiya amalga oshirishga harakat qilishadi. Ivaneska va Wait qatta Dark Project deb bo'ladi. Peluchi hozir damage qabul qilib oldi va lekin low ground ko'tib olishga ulgurdi. Manki zona hozir portlatib yuborildi. Excuse me dan Bek nok holatida uni bir zoomda dabit qilib yubordi Kanina Power o'yinchilari. Agore eshitdi. Excuse me o'yinchilari Blackni o'zi qolmoqda. Yo'q, afsuski excuse me ham top 14da 4 ta donigina kill bilan yopilib ketishmoqda. Kazik o'yinchilari shundoqqa shu pozitsiyada nechta jamoani kunini bitirishdi. 5 ta killligi bor. Wait juda ham xavfli vaziyatda. Pachi nahotki AFK. Pachini bosib ketmoqda Wait yo'l-yo'lakash. Va hech qanaqa killni hozir begina qilayotgani yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Pachi hozir AFK bo'lgan hisobiga nok holatiga uchrab qoldi yoki shunchaki eshitgani yo'q. Shockwave va Yuval o'yinchilari esa hozir juda bir kallali fightni amalga oshirishligi kerak, ya'ni wait hozir yana Kanina Power o'yinchilarining nok holatiga uchrashi mumkin edi, lekin Nabaldoy transportdan tushib ajoyib nokni amalga oshirdi. Pachini ko'tarib olgandan keyin onamiz nima qila oladi? Hattoki adashmasam transportdan tushmasdan ham nok holatiga keltira oldi Nabaldoy. Dark Project o'yinchisini. Waitga yordam bera olmaydi hech qanaqasiga uning jamoadoshi, chunki Ivaneska suvda harakat qilmoqda. U tepada ko'rgan bo'lsanglar, Rajok suvda Dino
Ushbu vaziyatda nima qila oladi? Shundoqqina o'ng qismida uni o'yinchilar bor. Ortiqcha harakat qila olmaydi. Mana o'sha excuse me fighti, bir donigina striker uni ularni to'g'riroq qiynab qo'ydi. Beast dabit qilib yuborildi. Shockwave o'yinchilari birozgina bo'lsa-da xotirjamlikka berilishligi mumkin endi. Michi va Swape hozir nima qila olishadi ushbu vaziyatda? Duo Shockwave squadiga qarshi. Bir donagina Shockwave o'yinchilari a'zosidan ayrilishgan. Agori noqolatida Kayina Power qiyinchilikka uchrashmoqda. Lekin ular agar ko'tarib olsa halqamon to'rtta bo'lib harakat qilishadi. Shockwave'dan yana bitta o'yinchi noqolatida Ezer hozir umuman boshqa tomondan noqolatga keltirilmoqda. Agar yo'l o'yinchilari buni bilsa, bizda yana ketma-ket fightlar, mid o'yinchilarni hozir push amalga oshirilmoqda. Fly bitta o'yinchiga nok bera oldi, lekin dabit qilayotgani yo'q va JJ o'yinchilari hozir agressiya tegida qolishmoqda. Tulika shundoqqina teginda turishibdi. Tulika ehtiyot bo'lish kerak. Uni xayeshkalari anchagina samarali bo'lmoqda. Birga bir Mekoga qarshi yo'q. Meko o'z jamoasini o'yinda qoldirmoqda. Mana o'sha Mekoni birozgina hate qilganlar endi ko'rishingiz mumkin. U o'z jamoasini o'yinda qoldirmoqda va 4 ta kill bor u jamoasi hisobida. Kipni eshitdi Kanina par o'yinchilari va hozir bir zoomda Kip ushbu vaziyatdan o'tib chiqib ketdi. Major Pride o'yinchisi Dino hali hamon harakat qilmoqda adashmasam va uni ko'rish kerak. Qaysi pozitsiyani egallab oldi ekan? Qiziq albatta. Bir nechta jamoalarda nok Kanina Power o'yinchisini hozir ko'tarib olishadi bemalol. Game Lord o'yinchisi ham nok holatida. Uni ham ko'tarib olishsa kerak. Eng ko'p killni amalga oshirgan o'zi duo bo'lib harakat qilishayotgan striker Swape Snowwick tomonidan ajoyib qayishga bilan holatga keltirildi. Ezer yo'l o'yinchisini oxirgi a'zosiga hozir damage'lar berildi va menimcha bu oxirgi nuqtasi Michini va hozir Michini ko'rib qolishlari ham mumkin. Michi chiqish kerak. Transferga zajim va bo'ldi. Yo'l o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Shockwave endi mana rostdan ham bemalol xotirjamligi berilib harakat qilishsa bo'ladi, chunki ularning 4 ta killlari bor. Bitta o'yinchini ham yo'qotishga ham ulgurishdi. Kerak emas o'yinchilar sekin minus qora qolishdi va endi ular bemalol harakat qilishadi. Major Pride'dan Dinoni men ko'rmayapman, hali payqaganim yo'q. Mana Rajokni eng chap qismida compoundlar boshlanmagan ham o'tirgan pozitsiyada hali va agar zona o'rtaroqqa o'ynasa o'sha fightlar orasida sekin harakat qilib zonaga kirib olishlari kerak bo'ladi. Ko'ramiz. Rajokka aynan Rajok spotidagi oxirgi zonalar uchun bu jamoalar kam o'zi. Unda olib qaraydigan bo'lsak, bundan-da gavjun bo'ladi Rajokda tugaydigan zonalarimiz. Dino harakat qilishni boshlab yubordi zonaga. Bu albatta xavfli, juda ham qaltis harakat bo'lishi mumkin, chunki har tomondan kutilmagan tomonlardan ham jamoalar chiqib kelmoqda. Ivaneska qolgan jamoalar uchun kutilmagan pozitsiyada ko'rinmoqda va o'sha polelar ortida Dino ko'rishimiz mumkin. Kursorlarimizda harakat qilayotganini zonaga Pache dabit qilib yuborildi. Kanina Power o'yinchisi va aynan o'sha Dino tashab ketgan transport, ya'ni bagisi tomonga hozir zajimlar amalga oshirilmoqda. Eng qizig'i Matic qo'yni xotirjam bo'lmaydi. O'sha yerda kimnidir topmasa, lekin o'tda hech qanaqa o'yinchi yo'q. Allaqachon Dino harakat qilishni boshlab yuborgan va uni harakati ahamiyat beringlar, juda ham aqlli bo'lgan ekan, juda ham vaqtida bo'lgan ekan, chunki agar u birozgina kechroq harakat qilganida JJ o'yinchilari u tomonga agressiyani amalga oshirishardi. Striker hali hamon o'z hisobiga killlarni yozib qo'yishda davom etmoqda. Killar, nuklar, damage'lar va VIRTUS.PROdan yana bitta o'yinchi hozir holatiga keltirildi. Endi bu qanchalik samarali yoki samarasiz ko'ramiz. Eng qizig'i striker bemalol harakatlana oladi, chunki uni tegida 100 mingta korobka bor. Bo'ldi striker. Hozir Kasik bilan birgalikda VIRTUS.PRO o'yinchilarni shunchaki distansiyada Rajokka u tarafidan turib bu tarafiga qanday qilib hozir jamoani to'liqligicha yopib yuborish mumkin.
Klassik o'yinchilari shunchaki top bu kartamizda ajoyib harakat qilishmoqda va albatta ularga bu hozirgi qilayotgan harakatlari, sa'y harakatlari albatta umumiy jadvalimizda ko'tarilib olishga imkoniyat beradi. Kalina Power ham aynan ushbu o'yinchilar tomonga pushni amalga oshirishadimi yoki ular to'g'ridan to'g'ri rajokni u tarafiga, kemplar ko'p tarafiga pushni amalga oshirishadimi? Albatta qiziq holat, ko'ramiz, kuzatishda davom etamiz. Kapaxali terminus tomonga hozir Zarjim ko'rishdi smok ichidan chiqqanini terminusni. Nexus Gaming ikkita bo'lib qolishgan. Kimi damage qabul qilib oldi. Xavfli albatta. Bitta otdi, lekin damage'ni yaxshigina berishdi. Striker ushbu kartamizda eng ko'p damage'ni amalga oshirgan o'yinchi 753 damage. Dino esa hali hamon zonani bir chekkasida harakat qilmoqda, hech kimga bildirmasdan. Albatta ishonamiz, Major Pride o'yinchisi o'ziga kerakli bo'lgan pointlarni ishlab ola oladi. Allaqachon ularning eng yaqin tarkibchisi Major Pride o'yinchilari yopilib, Mad Bulls o'yinchilari yopilib ketishgan. Uni shundoqqina tepasida turgan G.G o'yinchilari buni amalga oshirishdi. Mekkoga rahmat deb aytib qolishligi kerak. Ajoyib hozir smoklardan yo'lakcha Shockwave o'yinchilari birozgina oxiriga yetmay qolganini ko'rishimiz mumkin. Hattoki shuni hisobiga terminusni holatiga keltirildi. To'g'ri, Shockwave o'yinchisi boshqa o'yinchisining holatiga keltirildi. Terminus hali hamon oyoqda. Yana damage qabul qilib olmoqda terminus. Novый holatida ekan. Shu bir donagina kichkinagina smok ichidagi teshik ham ko'p narsani hal qilib qo'yadi terminus. Hozir xuddi yonginasiga hayeshga uchib kelgandek bo'ldi menga. 4 ta killdagi bor ushbu jamoani eslatib o'tamiz. 3-fazamizga kelib juda ham sust harakat qilishdi. Oxirgidan bitta oldingi o'rinni egallashdi Shockwave o'yinchilari. Umid qilib qo'ygan edim, o'shanda bular kuchini final o'yinlariga olib qo'yishmoqda deb. Eng qizig'i Kalina Power tog'idan, Rajok tog'idan harakat qilib o'tirishmadi klassik o'yinchilari pozitsiyasiga, balki o'sha to'g'ri kirib kelishga harakat qilishdi. Jamoalar ko'p turgan pozitsiyaga Peluchi ajoyib harakat qilmoqda va Game Lord Sardori Robsni holatiga keltirmoqda. Akashi hamda holatida Kalina Power o'yinchilari bunaqa agressiyasiga hozir yarasha harakat qilishmoqda va ikkita o'yinchini bemalol dabit qilib yuborishdi. Afsuski faqatgina Abaldoyni yo'qotishganligini ko'rishimiz mumkin. Narvalov va Viktor endi duosi qani ushbu vaziyatda qanaqa harakat qilishadi? Bitta o'yinchini yo'qotishga, minus qilishga muvaffaq bo'lishdi. Ivan eski yo'qotildi. Dark Project o'yinchilari uchun bu top 9 bo'lmoqda. 4 ta kill bilan albatta. Klassik o'yinchisining holatida Kip tomonidan Kip pozitsiyasi haqida ham ma'lumotga ega emas edi. Narvalov hozir Hayeshkadan holatiga uchramoqda. Aynan o'sha Kalina Power a'zosi tomonidan otilgan Hayeshka uni holatiga keltirib qo'ymoqda. Kapaxali Kimi Narvalov dabit qilib yuborildi Agori tomonidan. Kalina Power allaqachon 8 ta killni amalga oshirishga ulgurishgan. Striker ular bilan teng. Hozircha Shockwave va G.G o'yinchilarida 5 ta va 4 ta killlar bor. Kartamiz hali hamon davom etadi. Sololardan Keep, Striker, Dinoni va Game Lord o'yinchisi Viktorni aytib o'tishimiz mumkin va aynan har bitta solo o'sha bir tomonda, ya'ni bir tomonda hamma sololar, bir tomonda esa hamma o'sha squadlar. Ohohoho! Hayeshkalar bilan mana bunaqa agressiv Kalina Power jamoasini yopib yubormoqda. Bir o'zi qanaqa clutch hozir Kapaxali tomonidan ajoyib harakat va hisobiga ishlab olingan killlar. Kimi bo'ldi, yopib yubordinglar ushbu o'yinchilarni. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va endi shunchaki xavfsiz ushbu compoundga o'tib olishsa bo'ldi. Ezerning pozitsiyasini bilishini qaranglar. Kimini gap so'z bo'lishi mumkin emas. 10 soniyadan keyin zonamiz yurishni boshlab yuboradi. Aynan shuni hisobiga Kimi va uning jamoadoshlari zonaga harakat qilish uchun yurishmoqda.
xuddi shunaqa zonaga kirib olish kerak, ya'ni bir jamoa o'yinchisi. Bu ham bo'lsa Dagestandan kip. Ko'rishda davom etamiz. G.G o'yinchilarida yaxshi imkoniyat bor ushbu kartamizda top 1ni qo'lga kiritishga. Albatta ular kutilmagan noklarni qabul qilishmasa, hisobligida 4 ta ham kill bor. Excuse me yopilib ketgan. Taqibchi albatta o'sha Major Pride o'yinchilariga. Fly Europe Nexus Gaming o'yinchilari, Nexus Gaming hali tirik. Va aynan Nexus Gaming yopilib ketib, G.G balandroq o'rinni egallashsa, ularga plus pointlar va o'z o'rinlarini umumiy natijamizda ko'tarib olishlari imkoniyatlari bo'ladi. Dagestan o'yinchisi yopilib ketishga ham ulgurdi. Kip xavfli edi pozitsiyasi. Endi nima? Unaqa berkitilgan pozitsiya emas edi. Chunki yo'ldan o'tish kerak ushbu o'yinchi. Yo'ldan o'tish kerak bo'lgan edi va ushbu kartamizda endi u o'yinchi yo'q va uning jamoasi ham yo'q. Ezer tomonga qayerga otilishi mumkin? Yo'q. Aniq qayerga otilgan yo'q, aniq qayerga otilmoqda. Damage ham bor. Ezer low HP larda qolmoqda. Qaltis harakat qilsa, bir donagina noaniq harakat yoki Kapaxalli tomonidan shunchaki sal bo'lsa-da ham to'g'ri qayerga bo'lganda o'yinchi nok holatiga keltirilardi Shockwave'ni. Hamma utility'larni ishlatishdi Shockwave o'yinchilari tomoniga va shunga yarasha damage'lar ham berildi. Ezer kutilmagan pozitsiya Nexus Gaming o'yinchilari uchun Major Pride ham yopilib ketmoqda. Afsuski Dino uni ketidan shundoqqina Nexus Gaming o'yinchilari top 5 ga yo'l olib qo'yishmoqda. Meko nok holatida David ham qilib yuborsa, Striker ham ishni amalga oshirmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Striker hozir o'zini qo'lida DBS bilan hamma narsani hal qilib qo'yish mumkin. Shunchaki kutish kerak. Viktorni qaranglar, juda ham low HP larda qolib ketganini. Ikkovlari ham Ezer va Viktor ham hozir o'z hit pointlarini to'ldirib olishmoqda. Ezer haqida, to'g'ri Viktor haqida to'liq ma'lumot yo'q. Menimcha Shockwave o'yinchilarida otilgan hayeshga hozir hamma narsani hal qilib qo'yish mumkin. Viktor low HP da qolmoqda. Viktor Ezerga qarshi birinchi o'yinchi nok holatida yaxshi harakat qilmoqda. Yo'q, aptechkasi yo'q. Juda ham xavfli vaziyat. Yo'q, Gamelord o'yinchilari yopilib ketishmoqda. Hisobligida Shockwave'ning 9 ta point bor. Striker hozir top 3 ga kirmoqda. Wow, Kitsunni ham yopib yubormoqda. Nahotki Strikerni bir o'zi hozir top 1ni ilib ketadimi? Snowix ham nok holatida. Bir o'zi hozir top 1ni ilib ketishi mumkin. Nechta jamoani clutch qilib yubordi bir donigina shu o'yinchi. Ko'ramiz. Juda ham low HP larda, lekin qo'lida juda ham xavfli bo'lgan qurol, ya'ni DBS. Yo'q, bu Shockwave o'yinchilari uchun top 1 bo'lmoqda. Striker lekin qanaqa harakat qildi? Ajoyib hozir Strikerdan top 2. Shockwave o'yinchilari esa bir amallab top 1ni qo'lga kiritib olishdi. Bu dahshatli harakat va Striker shunchaki bugungi kun MVP listiga yorib kirmoqda va albatta ishonaman Striker agar keyingi o'yinlarimizda ham shunchaki hozir qoq yarmiga keldik bugungi kun o'yinlarimizni va agar qolgan o'yinlarda ham xuddi shuni o'zini ko'rsatadigan bo'lsak, yarim kuchga o'ynasa ham menimcha aniq MVP bo'ladi. Dahshat o'yin va killlarni shunchaki jamoat uchun taklab berdi. Umumiy natijalarga ko'ra ham tepaga uchib ketishgani aniq. Klassik o'yinchilari bunaqa killlar hisobi va pointlar bilan birgalikda ikkinchi o'rin uchun ham bizga yaxshigina pointlar beriladi. Bu ham emas hech kimga va jamoani tabriklab qolamiz. Shockwave o'yinchilarini ham xuddi shunaqa amallab olingan top 1 bilan hattoki o'sha men bir zumda ishongan edim, klassik o'yinchisi Striker top 1ni ham ilib ketadi deb. Keyingi kartada albatta klassik o'yinchilardan top 1 kutib qolamiz. Va kichkinagina yana o'sha tanaffus qilib olamiz. Bizdan uzoqlashishda albatta keyingi kartamizda birgalikda sizlar bilan ko'ramiz. Jamoalar qayerdan golni urishadi.
Shockwave secure themselves a third chicken dinner here in the finals. Their first one. I'm G, this is Max, and we're going to try and break down the madness that we've just seen. But let's first jump into the socials as well as the survey. You can scan the QR code under Max's... Yeah, screenshot this, please. This is what I want to see on social media. A screenshot of Max just highlighting that QR code. But there's also a survey, so make sure that you fill that out as well and let us know your thoughts and opinions. But Max, let's start off with the individual performance that we've seen from Striker, because that was a game and a half from his end. Simply outliving all of those rotations he was doing in the southern edge of Rozhok was impressive in its own regard. Like, that was a feat, a huge achievement. The fact that he kept clutching 1v2s, 1v3s, of course his team like sometimes enabled him, but then he was down to a solo towards the end and almost steals the chicken dinner away. Yes. I did expect for Kazakh team English to be the strongest individual player, but Striker really stood up so strongly this season, and in this game in particular, he almost stole the win away from Gladiators and also Shockwave in a 1v1v2 situation. Like, that doesn't happen very often in a city finish, but the moment he had that shotgun, it was like, you're telling me there's a chance that he gets to win, which he almost did, but didn't quite work out, but still impressive. Yeah, it did work out for Shockwave, though. I mean, they also have double-digit eliminations on the board on top of their placement points, so that is putting them very comfortably as well in some of these standings. When we're looking at the rest of the scoreboard, I think what I really want to highlight here or pick out potentially, Max, is Game Lord specifically. Oh, no. I know that is a team that you had in your mind that this was going to be their game. You were comfortable enough to go for that prediction for them. So just walk us through what happened, or more importantly, what didn't happen from their end. I don't want to. I just want to forget this game happened. I'm in complete denial. I don't want to do my job. I don't want to analyze that. It wasn't good. Fair enough. No, for real. Game Lord, I loved how they were playing the early and mid-game stage. They were playing the outskirts of Rozhok. They were making sure that teams like Muerte, Nexus Gaming were not going to pose a threat to their position. The moment they were not really a major issue for them anymore, they center up in the middle of Rozhok to try and just reduce the amount of movement they might have to do in the later stages, which is a very smart play. Like that, Game Lord, 2 thumbs up. You know, very good job. Love it. Clap, clap. Okay. 2 thumbs up. That's how good it was. And then they're like, how about we take all that progress, chuck it in the bin. Let's go for a split. And allow teams to crash us very easily, which is what Kanina Power ended up doing. They just crash it, they eliminate one player, I think it was Narvalo, then they eliminate Akashi right after that. I don't know why they stood split. If you want to do a split, a 2-2 split is fine. Yeah. They had like pretty much a 4-man split, which I do not understand, just allowing teams to breach you in easy mode pretty much. So yeah, Game Lord, good early game, but as also I think the casters made this point as eventually today, and I do have to reiterate this, they tend to be a team that can be very inconsistent in how they execute plays. Like here, it was super good, and then it just fumbled the bag, which is a weird play. I think this should have been a Game Lord chicken dinner. Okay, well, that's fair enough. Instead, however, it was Shockwave's chicken dinner. They had a really good performance coming into it as well, as we highlighted earlier. They have the double digits in the elimination, so that's a kind of a theme, actually, Max, that we've been seeing in the last couple of games. Every team that plays first has that double digit when it comes to the amount of elims they have on the point, and then you crack on top of it the placement points. It's pretty impressive. Yeah, as you said it for the previous Sanok game, actually, it's pretty top-heavy. And I think that it's not only for these games, it's for so far the entirety of this day has been
relatively top heavy. As me, he's like, under the water, it's too much raining. Oh no, it's just been completely caught off. Unfortunate for them. But Shockwave were the really strong bridge trolls of this game, as we like to call them, just making sure no teams from the northern edge could make it into the later stages. And then it could actually play that ridge line. Really effective smoke road from them too, which is impressive. I think we might see the smoke road coming out, just negating a lot of the pressure that was thrown their way by Gladiators. So that was a good execution. And Victor, I have to say, Janiro had his good clutch moments, but if the entire team was in that building, I'm not going to lie, they would have easily won that. But that's just, I am molding. I know, I'm molding. I'm mad. It's all right. Yeah. It happens. You know, you're allowed to mold a little bit. Just don't do it too much because, you know, molding and balding go like hand in hand. Yeah. Just be comfortable. You did not just do that. Look on your face. You did not. I am giving you advice. Okay, Bruh. I'm trying to be helpful here, but let's look at Shockwave up against Kazakh team to deviate from what we've just heard. Starting off with the eliminations, equal from both of these teams, but Kazakh still on top when it comes to damage. And would you say that's down potentially to the individual performances mainly that we've seen from Striker? 100%. He's got 9 elims out of the 10 total, so it's definitely going to be a Striker performance there. I can't believe you've just done that, Janiro. I'm so sorry. I have to go, what the hell is that? I know it's the finals, okay. It's supposed to be peak gameplay, but it's peak bullying too on the desk, which I think that's the last one for today because, you know, you gotta be nice to Max sometimes. I'm sorry. That came out that just blurted out. But Major Pride already at 100 points in total, and I think this Max, with the fact that we've only have a couple of play days, and yes, we have 6 maps rather than 5, but in total that just means we have 3 more than usual for a weekend. It is a little scary when you start falling behind early on and when it's so top heavy from the beginning, because it's a matter of when are these teams gonna actually have the opportunity to catch up. You're looking at Major Pride and Mad Bulls. They already started to create a little bit of a decent buffer between them and third place, which is currently Game Lord. The thing is, that can build pretty quickly. Like, that's over the course of half a day now. If that happens once again, they might be like 20, 30 points ahead, and that's going to require quite a bit of effort for the lower teams on this first page to actually compete with that position. So it's going to be a tough one. I'm really impressed. I'd like to see Game Lord, your Gladiators. I did want to see Gladiators start off with a good game on Erangel, which in my opinion, job done with this game. It was not an easy transition, not an easy crash onto Mad Bulls. They did really well, especially Meku that did clutch things up towards the very end. So good on him. But yeah, it's the top are starting to run away a little bit with it, which is scary when you're just 3 games in. Yeah, and we're going to be heading over to our casters to talk us through the 4th game. It's going to be Miramar next with Blank and John.
Miramar kartamizdagi qaynoq faytlar va Miramar kartamizning o'zi ham boshlanib ketdi va yana Major Pride faytlar da aktiv qatnashmoqda. Birinchi faytlarda bundan oldingi kartamizda ham o'sha kutilmagan hodisa bo'lib aynan o'sha o'yinchisini yo'qotgan edi. Purple hozir ushbu harakatidan keyin Monkey'ni holatiga uchratib qo'yishi mumkin, lekin Monkey bu harakatini Purple'ni o'qida. Juda ham hozir xavfli Monkey uchun uni holatiga uchratdi baribir. Purple ko'ramiz endi ushbu vaziyatda. Nahotki yana o'yin boshida o'z sardorlaridan ayrilishmoqda Major Pride. Ko'z deydi bu o'yinchilarga bitta qilib aytganda va hozirda voy transport amring. Voy Major Pride kim haydadi shuni? Nomi haydadimi? Transport ham o'yin holatiga keltirilmoqda va ana endi o'ziga harakat qilishlari kerak bo'ladi. VIRTUS.PRO kutilmaganda hozir Major Pride'ga yaxshigina qarshilik ko'rsata olmoqda va Monkey'ni lobbiga yuborib qo'ymoqda. Birinchi kill VIRTUS.PRO o'yinchilari tomoniga. Hali hamon farq minimal darajada Madboss va Major Pride, ya'ni birinchi va ikkinchi o'yin o'rindagi jamoalarda. Lekin excuse me hozir bir pog'ona pastlaganini ko'rishimiz mumkin. Hattoki bir emas, ikki pog'ona pastlagan, 6-o'ringa tushib qolishgan. Kitsun va uning sheriklari 5-o'ringa chiqib olganligini ko'rishimiz mumkin. Va hamma jamoani hozir bizga sekin-sekin rotatsiyasini namoyish qilib o'tishmoqda. Top 4da Major Pride, Madboss, Nexus Gaming va Game Lord o'yinchilari. Bo'lsa top 5da GG, excuse me. Keyingi jamoalarni ko'rib oldingiz o'zingiz. Klassik o'yinchilari bundan oldingi kartamizdagi performanslardan keyin albatta o'sha o'z pointlarni anchagina o'z o'rinlarini ham ko'tarib olishdi. Umumiy jadvalimizda va Madbossning harakati. Transportda qanaqa akrobatik harakatlarni amalga oshirganligini namoyish etishmoqda. Kimi o'z potini loot qilmoqda. Unga xavf tug'dirayotgan hech qanaqa jamoa yo'q. Umuman hozir jamoalar o'rtasida kutilmayapti. Aynan o'sha faytlar yoki shunga o'xshash holatlar. Va aynan hozirni o'zida qaysi jamoa top 1ni qo'lga kiritishini yozib qoldirishingiz mumkin. Chatimizda bemalol. Sizningcha qaysi jamoa o'zini yaxshi ko'rsatadi bu kartamizda va top 1ni qo'liga kiritib ketadi. Bundan oldingi albatta o'sha klassik o'yinchilari haqida ham o'zingizlarning fikringizni bildirib o'tishingiz mumkin chatimizda. Qanaqa o'zligini ko'rsatishda sizningcha? Shockwave haqli ravishda top 1ni qo'lga kirita olishdimi yoki bu random bo'ldimi? Shunga o'xshash holatlar yuzasidan o'z fikringizni bildirib o'tsanglar bo'ladi. Qiziq ma'lumot bu Miramar kartalarimizda ikkinchi faza davomidami yo o'sha birinchi fazamizda adashmasam ko'rdik Dark Project jamoasidan top 1ni. Xuddi shunaqa endi jamoalar ko'p bo'ldi. Miramar kartasi aynan top 1 o'zi Miramar kartalari juda ham ko'p bo'ldi. Eslatib o'taman, fazalarimiz davomida bizda o'sha 75 ta karta bo'lganini eslatib o'tishimiz mumkin. Jamoalar 75 ta karta o'ynashdi. O'zaro albatta bir xil birozgina kamroq. Va shu vaqt ichida Miramar kartalarida
juda ham ko'p to'pirlarni qo'lga kiritgan jamoalarni ko'rdik yoki umuman to'pirlarni qo'lga kirita olmagan jamoalarni ko'rdik. Ya'ni natijalari ham juda ham yomon bo'ldi. Bu ham bo'lsa o'sha musobaqamiz outsiderlari bo'lgan Avalanche, undan tashqari yana VIRTUS.PRO o'yinchilarini ko'rdik. Juda ham qiynalishdi bunaqa katta kartada. Eng optimal o'ynagan Dark Project o'yinchilari bo'ldi, meni fikrimcha. Endi Mad Bulls, Demuert, GG yoki Major Pride o'yinchilari shunchaki dominatsiya qilishdi, ya'ni musobaqa davomida o'zlarini zo'r ko'rsatishdi. Endi aynan meni markartasiga keladigan bo'lsak, Dark Project o'yinchilari qo'rqmasdan ham fightlarga qo'shila olishdi, ham killlar qilishdi. Shuni bemalol aytib o'tsa bo'ladi ushbu jamoa haqida. Endi top uchun kurashgan jamoa sifatida lekin qo'shmagan bo'lardim Mad Bulls Dark Project jamoasini. Chunki ular ko'proq mana shu killlarga ko'p qiziqishmoqda, ya'ni kill ko'p qilishmoqda va shuni hisobiga ham o'z pointlarni yig'ib olishmoqda. Biz ko'rishda davom etamiz Miramar kartamizni. Beast, Wave, Zero va Michi. Classic Team, Striker, Classic Unicorn va Ingur. Sizningcha albatta bugungi kun oxirida albatta o'sha kartalarimiz so'ngida yozib qoldirishni unutmanglar. Qo'shimchasiga qaysi jamoa o'yinchisi sizningcha MVP bo'ldi? Chunki bundan oldingi kartamizdagi Striker harakatlari menga shunchaki bugungi kun MVP'si bo'lishga haqli ravishda o'ynadi deb bemalol ayta olaman. Agar qolgan kartalarni ham shunga o'xshash harakat bilan davom ettira olsa. 4-kartamiz Miramar kartasi bo'lmoqda. Bundan keyin yana bitta Sanok karta va keyingisi Erangel bo'lishi kerak. Qoidasi bo'yicha bir kunda ikkita Sanok kartasi. Bunga nima deysizlar? Aynan bunaqa professional jamoalar va aynan o'sha PMPL lobby bu oddiy lobby emas, eslatib o'tamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz albatta. Bizga stream rejissyorlarimiz biroz shu VIRTUS.PRO o'yinchilarini ko'p namoyish etib o'tishmoqda. Ularning harakatlari ko'p aksent aynan VIRTUS.PRO o'yinchilariga amalga oshirilmoqda. O'zi bugun kun bo'yi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni 3 ta karta bo'ldi. Agori VIRTUS.PRO o'yinchilari tepasiga kelib oldi. Agar ular ma'lumotga ega bo'lsa, bu albatta o'sha hozir xavfli bo'ladi VIRTUS.PRO uchun. Agori esa hali bilgani yo'q. Mana damage'ni qabul qilib oldi. Endi mana eshitishgan bo'lsa ajab emas, VIRTUS.PRO o'yinchilari Kanina Power o'yinchisi transportini Pache hozir transportda harakat qildi. Ha, mana Ofxays bemalol eshitmoqda Pache'ning transportini. Va o'z vaqtida qarshi bu vaziyatda damage'ni qabul qilib oldi Ofxays tomonidan minikidan. Chunki uni transportini ruin qilishmoqda. Lekin qizig'i transportni qo'yarga joy yo'q. Uchta tomondan ham hattoki jamoalar bor. Va hamma jamoalar hozir zonaga kirish bilan ovora. Zonamizda esa chap tepa qismiga kartamizni hard shift bo'lib o'ynab ketmoqda. Va ko'ramiz endi jamoalar qanaqa rotatsiya qilisha oladi. Misol uchun Excuse Me jamoasiga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, Excuse Me juda ham o'sha zonamizni pastki qismida ular qanaqa qilib kirib kela olishadi degan savol. Dark Project, GG, Shockwave o'yinchilari tepadan, ya'ni zonamizni tepa qismidan harakat qilishadi. Mad Bulls o'yinchilari hozir damage'larni qabul qilib olishi mumkin. Shundoqqina Excuse Me ketidan yurishmoqda edi. Bek o transportiga qarata damage'ni qabul qilib oldi. Black ham xuddi shunaqa. Va aynan hozir kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berayotgan bo'lsa ajab emas. Rotatsiya bo'yicha Black, chunki tezlik bilan, zudlik bilan harakat qilishligi kerak zonaga. Orqalaridan shundoqqina Mad Bulls o'yinchilari Bek, u ham harakat qilish kerak zonaga.
boshlab yuborishdi u ham, lekin u tomonga zajim albatta buni o'qimoqda. Black gap so'z bo'lishi mumkin emas va jamoadoshini hozir cover qilib bera oldi o'z vaqtida. Medboss esa rotatsiyasini boshqa tomondan amalga oshirishga harakat qilishadi endi. Lekin ularni u pozitsiyada ham kutib turibdi jamoalar. Kanina Power kabi jamoa DMR orqalaridan kelmoqda. Uni ham esdan chiqarish kerak emas. Birdaniga bizni boshqa lokatsiya Graveyard tomonlarga otib yuborishmoqda. Tapik va uning jamoadoshlari hozir Shockwave o'yinchilarini tekshirib turishibdi. Medboss'dan Frozen knock holatida Kanina Power o'yinchisi buni amalga oshirmoqda. Qani ko'ramiz ushbu vaziyatda qanaqa harakat qilishadi. Eslatib o'tganimizdek, Medboss o'yinchilari shundoqqina excuse me ketidan kelishayotgan edi. Keyin esa ularni qo'rqitib yuborishdi va Medboss o'yinchilari endi Kanina Power tomonidan harakat qilishmoqda va Kanina Powerni ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 2-2 splitligi hozir anchagina qo'l kelib, ushbu harakatda Kanina Powerning qolgan o'yinchilari Medni yopib yuborishlari ham mumkin, lekin o'zlari ham hozir nok holatiga uchrab qolishmoqda. Abalduy hozir nokda uni ko'tarib olisha oladimi yoki yo'q, buni ko'ramiz. Flyk va uning jamoadoshlari ham ularga e'tibor berishlari mumkin. Ana endi. Lekin hozir eng ularga xavf tug'diradigan jamoa bu yo'l o'yinchilari bo'ladi baribir albatta. Apollo'ni ko'tarib oldi sheriga. Mechi aylanayotganini ham hattoki ko'rishimiz mumkin. Abaldoy VIRTUS.PRO o'yinchisi tomonidan nok holatiga keltirildi. Kanina Power ushbu egallab olgan pozitsiyasida hali hamon turibdi. Ya'ni shu boshida fachi egallab yana qaytib keldimi? Hayronman. Flyk tomonga zajim Mechi hozir nok holatiga keltirildi. Zerish tomonidan ajoyib harakat. Excuse me da parallel ravishda katta muammolar duchor bo'lishmoqda, katta muammolarga. Fury Octavian nok holatiga keltira oldi. Qani ko'ramiz. Octavian David ham qilib yubordi. Black tomondan Havlikning holatida juda ham qiyin. Excuse me ga shu vaziyatda yopilib ketishlari ham mumkin. Kapaqalni ham nok holatida Fury tomonidan va yopilib ketdi. Nexus Gaming top 16 excuse me o'yinchilarni yo'qotishmadi deya olmaymiz. Ikkita o'yinchi nok holatida va agar ko'tarib olishsa haqiqatda yo'qotishmagan bo'ladi. Bu ham albatta qiziq. Peluchini bosib ketmoqda. Dim ichida hozir single harakat qildi va VIRTUS.PRO o'yinchilari hozir tez orada yopilib ketishadi. Purple agar tezroq harakat qilinmasa, shu vaziyatda Foley yo'q. Qaytanga Kanina Power o'yinchilari adashib ketdim, yopilib ketishga juda ham yaqin turishibdi. Fachi, nahotki Fachining pozitsiyasini hali bilishmaydi. Bu otilgan qayeshga hozir juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Fachi ajoyib qayeshga bilan hozir birdaniga ikkita o'yinchini noqolatiga keltirib qo'ymoqda va u Foleyga qarshi yo'q, afsuski qo'lida Beril, u Vektorga qarshi juda ham qiyin va VIRTUS.PRO juda ham yaqin turib yopilib ketishga endi biz tomonidan va yo'l o'yinchilari birdaniga o'sha hozir aynan VIRTUS.PROdan kelni ishlab olishmoqda. Undan oldin ikkita o'yinchini noqolatiga keltirgan Fachiga rahmat deb qo'ymoqda yo'l o'yinchisi. Endi Fury imtihonidan Sly Europe o'yinchilari o'tishadi. Ko'ramiz. Oldinda aggressiv bo'lgan Havlik harakat qilmoqda. Sly Europe o'yinchilarini haydab yubormoqda. Ptenchikni bunaqa harakat qilishga majbur ham qilmoqda. Juda ham xavfli. Reflekt, lekin qayeshkasi qizdirilib turilibdi. Havlik tomonidan otildi ham qayeshka, u tomonga ham otildi qayeshka. Juda ham low HP da Fury'ning holatiga keltirildi. Ehtiyot bo'lish kerak. Excuse me. Ayrer ham xalaqit berishmoqda. Ham o'yinchilari low HP da, Bek ham bitadi, ham o'yinchilarning holatiga keltirishda faqatgina Havlik qolmoqda. Havlik bu vaziyatda shunchaki pozitsiyani tark etish kerak. Ayrer yaxshi qo'shilib kela olishdi bu paytga. Mandarin tushirib oladimi oxirgi o'yinchisini? Excuse me ni. Menimcha tushirib oldi. Excuse me top 13. 4 ta kill hisoblariga yozib qo'yishdi va Sly Europe ularning imtihonidan ajoyib ravishda o'tishdi. Ayrer o'yinchilar bilan birgalikda albatta. Tapik, Elementrix, Beka va Aces ularning ham vaqti keldi deb o'ylayman, lekin hozir mana Sly Europe o'yinchilari bunga nuqta hisob qo'yishligi ham mumkin, chunki bitta o'yinchilarni allaqachon holatiga keltirishdi. Ikkinchi o'yinchilar juda ham low HP da. Elementrix esa hozir reflektni payqagani yo'q.
Lekin oxir oqibat bilib, u haqida ma'lumotga ega bo'lib, nok holatiga ham keltirishga ulgurdi. Agardan ikkita o'yinchi nok holatini ularni tezroq, maksimal darajada tezroq ko'tarib olish kerak. GG esa hozir ushbu vaziyatda bemalol harakat qilishmoqda. Xotirjam zonani ichida 4 to'lovliga harakat qilishayotganini ko'rishimiz mumkin. Dark Project zonadan tashqarida, shuncha ularga zona o'ynadi. Endi ular zonaga harakat qilishlari kerak. Harshipov va Mandarin duosi zonani bir chekkasida turishibdi. Aces'ni tezroq ko'tarib olish kerak Tapak, chunki u datikat qilyapti. Harshipov tomonga otilgan hayeshga yaxshi bo'lishi mumkin. Damage bo'ldi adashmasam. Kitsune holatida JJ o'yinchilari xotirjam o'tirishayotgani yo'q ko'rishimiz mumkin. Boya bizga shunaqa tuyulgan edi. Tapikni holatiga keltirildi. Mana o'sha agressiv harakat Aces'ni ko'tarib olgani yaxshi ekan. Shopwave o'yinchilari hozir pushni amalga oshirishayotgan holatida damage'larni qabul qilib olishmoqda. Ko'ramiz, kuzatamiz. Kitsune ko'tarib olish imkoniyatiga ega bo'lib turishdi va Matic aynan shu ishni amalga oshirmoqda. Kitsune ko'tarib olindi. Dim otilmoqda. Molotov. Ko'ramiz, Kitsune yana nok holatiga keltirildi. Azer Snowix, Tigzi ham noqolatiga keltirildi. Ajoyib tarzda Matic ikkita o'yinchi noqolatiga keltirdi-yu, lekin o'zi ham yopilib ketdi. GG uchun bu GG va to'p 11-0 ta kill bilan albatta bu achinarli holat, chunki bundan oldin kartada endi killlarni to'plashni boshlab yuborishgan edi. Dark Project o'shayotganimizdek zonaga kirib kelish bilan ovora, Shockwave esa o'z o'yinchilarini ko'tarish bilan ovora bo'lishmoqda. Ayrer yana o'sha 4 ta o'yinchi sifatida harakat qilishmoqda. Sly Europe o'yinchilarini shunchaki distansiyaga haydab yuborishdi. O'z agressiyalari bilan Mandarin Harshipov hozir harakatlarini Game Lord o'yinchilari e'tibordan chetda qoldirishmaydi degan umiddaman. Major Pride o'yinchilari bilan hozir to'qnash kelib qolishdi ular. Flag va Milky Way ko'ramiz. Tabak distansiyadan holatga keltirildi. Adashmayotgan bo'lsam buni Narval amalga oshirmoqda. Milky Way otayotgan xayeshkasi bu qanchalik samarali bo'ladi? Yo'q, hozircha hech qanaqa foyda bergani yo'q u va Flag shu vaziyatda ko'ramiz, kuzatamiz. Milky Way otayotgan qayishga yo'q. Hozir noaniq pozitsiyasini hali bilmaydi Milky Way. Flagni Tapikni yana ko'tarib olishdi. Tapik juda ham ko'p nok bo'ldi va keyingi noklari unga juda ham qaltis bo'lishi mumkin. Ayrer hisobda bor yo'g'i 3 ta donigina kill point bor. Lekin juda ham ko'p nok bo'lishdi ham nok berishdi ham. Ayrer işte hozir kill bilan endi agressivroq harakat qilishmoqda, ya'ni transportligi yo'q. Oyoqda harakat qilishga majbur. To'g'risida Shockwave, bu tomonida shundoqqina Game Lord o'yinchilari. Umumiy jadvalda hozir shu o'z o'rinlarini ko'tarib olayotgan jamoalar Tapik yaxshi harakat qilmoqda. Damage bor Shockwave o'yinchilariga. Azerning holatiga keltirildi. Tapik tomonidan Terminus haqida ma'lumot yo'q. Madboss top 10 da yopilib ketishmoqda. Yana ular Major Pride imkoniyat berishmoqda. Imkoniyat berishyapti. Yana bir boranda holatda Tapik ajoyib hozir harakat qildi va Ayren o'yinchilar shunchaki Snowix va uning jamoadoshlarini osonlik bilan yopib yuborishlari mumkin. Faqatgina o'sha Snowixni yopib yuborsa bo'ldi. Ushbu harakatlari bilan Tapik tobora o'sha pozitsiyani yaqinlashtirib bormoqda. Distansiyani to'g'rirog'i, lekin o'sha nok holatidagi o'yinchilar ham bu juda ham ko'p va kerakli ma'lumotlarni berishmoqda. Akashi otayotgan hayishga juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Yo'q. Birinchi unchalik emas, lekin ikkinchisi mana anchagina xavfli bo'ldi. Tryson dabit qilib yuborildi. Victor Aces tomonidan holatga keltirildi. Yana bir bora BK Akashini Ayrer o'yinchilari birinchi killlarni ishlab olishni anchagina aktiv boshlab yuborishdi. Rob Aces holatida dabit ham qilib yuborishga qiziqib ketdi Robs va u anchagina xato bo'ldi. Wait dabit qilib yubormoqda. Adashmasam Aces holatiga keltirgan o'yinchini Beka Wait'ni pozitsiyasini bilmaydi, lekin Wait ham orqadan hozir damage'larni qabul qilib oldi va shuni hisobiga tushishga majbur. Elementrix lekin mana ustabronlik bilan hozir yaxshi harakat qildi va Wait'ni holatiga keltirilgan edi-yu, lekin Narvalov tomonidan otilgan xayish hozir hammasini hal qilib qo'ydi Elementrix uchun. Ayrerda birinchi jiddiy yo'qotish. Shockwave o'yinchisi esa Snowix hozir o'z pozitsiyasini o'zgartirish bilan ovora, lekin bu juda ham xavfli bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Nahotki hozir Game Lord o'yinchisi ushbu vaziyatda clutch qilib yuborsa Ayrer o'yinchilarini. Snowix shundoqina late kelib olganini ko'rishimiz mumkin. Late
Snowix va Late Dark Project o'yinchilariga qarshi bir donagina Late emas, Wait nok holatida ushbu vaziyatda minus yo'q, yopilib ketmoqda Snowix, boshqa iloji ham yo'q edi. Bu to'liq random holatida qaysi pozitsiyada o'yinchi bo'lmasligi bu jamoa o'yinchisi uchun normal, juda ham low HP larda qolgan. Uni ham unutish kerak emas. Ayrar shundoqqina uni tepasida uni qidirishmoqda. Hisobligida 7 ta kill bor. Xuddi shunaqa DMRda ham to'liq tarkib bilan harakat qilayotgan DMRda ham 7 ta kill bor. Anchagina hozirda o'sha nima deydi? Pretendentlar bo'lib turishmoqda top 1 uchun DMR o'yinchilari. Game Lord esa Gaming Gladiators esa umumiy jadvalimizda top 6 ga ham tushdi, hattoki bitta shu bosh yoqib ketishganligini hisobiga. Ayrar anchagina o'z o'rinlarni hozir yaxshilab olishadi agar shu kartamiz oxirigacha shunaqa agressiv va killlar bilan topni qo'lga kiritishsa. O'qlar ko'p, bemalol harakat qilishadi, normal. Uni ham topishdi va nihoyat va uni ham o'zlarining hisoblariga kill point sifatida yozib qo'yishmoqda. Top 8 3 ta kill bilan Game Lord o'yinchilari uchun ARR ko'ramiz. ARR o'z pozitsiyalaridan pastga tushadigan bo'lsa, Dark Project o'yinchilariga qarshi fight qilishlari kerak bo'ladi. Ahamiyat bering. 3 ga 1 hozir splitda turishibdi. Wait birozgina uzoqroqda boshqa pozitsiyani check qilmoqda, tekshirib turmoqda. Cover masalasini ham mabodosiga o'ynab beraveradi u. O'z pozitsiyasida kelib chiqqan holatda albatta. Kuzatishda davom etamiz. Mandarin holatga keltirildi. Dino yaxshi harakat qilmoqda. Dino va Effect hozirda o'z qolgan Major Pride'dan eslatib o'tamiz. Shu musobaqamizda hozir final o'yinlarida liderlari Dino yomon emas. Anchagina kartalarimizda birinchi bo'lib o'lib ketmayapti va yashashga harakat qilmoqda. Sheriklari esa aksincha. Kim o'zarga, kim tezga yopilib ketishga o'ynashmoqda. Manki hozircha liderlik qilmoqda ushbu ko'rsatkich bo'yicha. Milky Way nahotki hozir upordiga o'yinchini sezgani yo'q. Ingosh ajoyib harakat qilmoqda va kutilmaganda Milky Way'ni holatiga keltirmoqda. Late Bekamni holatiga keltirdi. Dark Project bilan fight boshlanib ketganligini ko'rishimiz mumkin. To'rga 3 fight edi, endi to'rga 2 umuman esiz hamda holatida va katta ehtimol ARR o'yinchilari hozir katta ehtimol bilan yopilib ketadi. Tabukni bir o'zi nima qila oladi? 4 o'yinchiga qarshi yana juda ham agressiv va bu kartamizda ajoyib o'yinni ko'rsatayotgan Dark Project o'yinchilariga qarshi edi. Dark Project hisoblariga 3 ta qo'shimcha pointni yozib qo'yishmoqda. 3 ta yoki 4 ta. Demer ketma-ketiga noklarni qabul qilib olishda bir donagina HPJ oyoqda. Dagestan o'yinchilari hozir ular ham qisman bo'lsa-da fightga qo'shilib kelishdi. Striker Kip tomoniga hozir zajim amalga oshirmoqda. Spray, ya'ni Kip holatiga keltira oladimi? Yo'q, juda ham low HP larda Striker qolib ketgan edi. Yopib yuborishmoqda ham. HPJ hozir bu ushbu fightni yutib chiqishi ham mumkin. Yo'q. Juda ham tez o'z qurolini almashtirib yubordi va shu hisobga yopilib ketdi. Ham bo'ladi. Demer top-tor hisobida 7 ta kill bilan top 3 o'ynalmoqda. Major Pride yomon emas. Duo qolib bo'lsa-da, to'g'ri killlar kam, lekin duo qolib bo'lsa-da yashashmoqda top 3 gacha. Dagestan o'yinchilari tezroq ko'tarib olishlari kerak. Zadira shoshilmayapti jamoadoshlarini ko'tarib olishga. Imkoniyatlari bo'lishi kerak. Adashmasam Zatirada imkoniyat bor hozir o'z sheriklarini ko'tarib olishga. Yo'q, mana Limbabomni ko'tarib olish imkoniyati yo'q ekan. Zadira hozir shundoqqina bitta doningina kustda o'tiribdi. Chiqsanglar yonimga kelsanglar ko'taraman, yo'qmasam yo'q degandek qilib. Dino va uning jamoadoshi 3 ta killni ishlashga ulgurishdi. Ha, mana Zadirani oldiga kelishdi haqiqatdan va u ko'tarib olmoqda ham o'z sherigini. Shart bajarildi va hozir endi ko'tarib olish imkoniyatiga ega. Ko'rsatamiz. Dagestan o'yinchilariga hali to'liq e'tibor qaratilgani yo'q, lekin ana hozir eshitishgandan keyin Dark Project o'yinchilari e'tibor qaratishlari mumkin. Effect hozir Wait tomonidan ko'rib qolindi.
Endi Dino o'zi harakat qiladi solo. Dino haqida ma'lumot bor. Dino damage'larni qabul qilib olmoqda. O'zi ham damage berdi adashmayotgan bo'lsam Wade'ga. Effekt esa o'z jamoadoshiga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ulashmoqda va yo'q, zonadan tashqarida bu Major Pride o'yinchisi uchun GG yopilib ketishdi ular va ular uchun bu top 3. Zadira Molotov otib qo'ymoqda, qanchalik samarali? Hozircha hech qanaqa samarasi yo'q. 4-2 o'sha aytib o'tganimizdek, Dagestan 70 Dark Project o'yinchilari Miramar kartamizda o'z umuman kartalarda kill ishlashga harakat qilishayotgan edi. Mana hozir ham bir me'yorda endi harakat qilishgani uchun, mana shunaqa ochlik bo'lmagani uchun killlarga top 1 ni qo'liga kiritib ketishlari mumkin. Zadira ham nok holatida va katta ehtimol bilan bu Dark Project o'yinchilari uchun osongina top 1 bo'lib qoladi. Keep the best bilan va Dark Project top 1. Ajoyib haqiqatdan Dark Project o'yinchilari uchun o'yin bo'ldi. Bir me'yorda harakat qilishdi, hisoblariga kill ishlashga ham ulgurishdi. Xususan 8 ta kill bilan top 1 bu yomon emas. Albatta boost beradi umumiy jadvalimizda bu ham va yomon emas. Ayrim o'yinchilarni ko'rdik, faytlarga qo'shilib kela olishdi, hisobiga kill ham yozishdi. Yaxshigina Tabak va uning jamoadoshlarining ajoyib harakati. Faqatgina o'sha bu kartamizda top 1 ni qo'lga kiritgan jamoa bilan olib borgan faytiga albatta qiyin edi, pozitsiya bo'yicha ham boshqa bo'yicha ham Dark Project haqida ham to'liq ma'lumot yo'q edi. Va shundan keyin Dark Project o'yinchilari g'ururlanib top 1 ni qo'lga kiritib ketishdi desa ham bo'ladi albatta. Ularni nima bo'lgan taqdirda ham tabriklab qolamiz. Jamoasi top 1 ni qo'lga kiritgani bilan Ivaneska o'zini haqiqatda jamoasini olib tayyorlab kela oldi top 1 ga. Va ikkinchi jamoani xuddi shunaqa ta'kidlab o'ta olamiz. Major Pride o'yinchilari, Dagestan 77 o'yinchilari Major Pride duo holatida boshda o'yinchilarni yo'qotib turib top 3 gacha yashashdi, o'zlarining hisoblariga pointlarni yozib qo'yishdi. Yana xuddi shunaqa keyingi kartamiz, ya'ni Erangel kartasida uchrashguncha deb qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, to'g'ri keyingi kartamiz Sanok kartasi bo'ladi. Birozgina adashdim va Sanok kartasida uchrashguncha. Rolling in as Dark Project, I mean, doing so well, and Blank predicted them, but really the way they've been picking these fights, taking control of the northern side, the thing is they didn't even have that good of a position. They just created their own luck by seeing opportunities, seeing that fight between Game Lord and ARR Esport, third-partying that fight, then pretty much having clearance on what is about 35-40% of the circle at the time. So impressive stuff from Dark Project, and a massive split too, just gathering so much intel and eliminations throughout the game. So Dark Project was good, and of course Dagestan was there, clean the party onto Kazakh team and Demuerte. I don't want to talk about it, Janiro. I just want to forget that Kazakh team, Demuerte fight happened. That was not a fun time. I did not like that. I didn't enjoy it. 0 points from that for Max, but I'm going to come to that later because it does feel that this time around, however, it's not as top heavy as the last 3 maps that we've seen. It feels like this time, even when you're looking at the second side of the scoreboard, you still have a couple of elimination points from your Game Lord, Kanina Power, and Shockwave, as well as Unicorns of Love adding it to the tally this time around. Mad Bulls and Next is having a little bit of a slower game. But I'm gonna have to come back to Kazakh team because both of us were looking at it, well, especially you, and you're like, they are in such a good position. All they have to do is just not do an oopsie, but it felt like that was too much to ask for this time around. That's not an oopsie, that's a major oopsie right there. Kazakh team wins such a good position. To be nice. We were talking about the predictions like, oh look, Kazakh team is such a good position. I can't see any other team potentially having a better spot than Kazakh team. And then they get approached by Demuerte. They don't deny Demuerte. Weirdly enough, we were seeing that entire game, Janiro. They just kept falling back. Which, you know, you can say, oh, they just wanted to remain in the circle and let Demuerte come to them. The thing is, you keep doing that every single time, your back is getting closer to other teams. And in this case, your back was getting way closer to Dagestan 77 that saw that fight then break out between Kazakh team and Demuerte. It initially worked out great, but the thing is, a third-party opportunity opened up for Dagestan. They just flood into that position, pick up all the eliminations and make it into a podium position. So, yeah, Kazakh team, we saw great stuff from Striker, but as a team and in terms of macro, and I don't know who's IGLing for the team, but this ain't it, Chief. This ain't it. That was not what I wanted to see.
Okay, well, fair enough. I think Gladiators is one of the team as well that he highlights coming into this, but let's start off with the match report from the individual players. Narvalo is on there, Tapaka's on there. I know he's your favorite player at the moment because ARR has kind of had that more performance where sometimes they do kind of show up and they show us what they're capable of, but sometimes it's a little dormant, so it feels a bit of a hit or miss from this side around. I don't know if I would say favorite player. Definitely one of the players that I've enjoyed a lot this season. I got quite a few favorite players. Rob's. Too many. Yeah. But he's been really impressive. I do like the way that AR Esport were maneuvering themselves throughout the fights on the East because it was a mess. It was an absolute mess over there. They had to take the fight towards Sly, then they were between Sly and Game Lord. There's even at some point Shockwave that got a little bit close to them, and yet they just made this pinch work so well onto Game Lord, as you can currently see on the highlights, making sure Game Lord were not going to be a major threat. And then enabled Dark Product to go for the third party because they were just so in tune with this game. They were just hyper aware. I have pretty much the impression, Janiro, of everything happening around them. And I think that's the mark of a really strong team when they are able to see situations happen around them and make the best call based on what's happening at the time. So I think that that's what Dark Product has been able to do and why they were able to get this chicken dinner, because it was just 10,000 IQ IGLing, really. And that's why I'm like, you know what, Blank? I didn't expect them to get the win here. He predicts them, but they just do smart play after smart play. You can't take that win away from them because the execution and the playstyle as a whole was just the best on this game compared to any other team. Yeah, Major Pride as well, though, one of the teams that kind of comes into some of those top positions. It feels like today, yes, they've had a chicken dinner, but potentially not as explosive as we might have been used to. But we're going to be going on to Sandhawk next, so that does also bring the question of, can they replicate that success on Sandhawk? Can they get some damage through? But when we're looking actually at the top damage dealers, they're not on there this time around. Actually shocking to me. Yeah, so they actually not going to be up there, surprisingly enough. But yeah, the Dark Product with the 8 limbs, we expect them to be up there. Good seed to Muerte, Pinion. I mean, they got 7 limbs before even getting remotely close to that fight versus Dagestan 77 and Kazakh team. Yeah. So they did get them in the early / mid-game part of the match, which is still 7 limbs is 7 limbs. That's still going to help you out pretty immensely in the overall rankings. But yeah, I feel like I'm getting sabotaged a little bit on my predictions. Just like teams in strong positions and then a kind of throw, which I can understand at the same time. Like, I think this is an important point to make, Janiro. It is the finals. There's a lot at stake right now to go into the championship, and we know officially now that if you do win the championship, you're going into PMWI, which, by the way, is a $3 million prize pool tournament. Ooh. So there's a lot at stake for this tournament alone right now. So I can understand, like, pressure can get to you, but like, don't let it get to you to the point where you throw what should be easy games. Okay, just calm down a little bit. Yeah, nerves can sometimes get the better of some of these plays, but that's fine because we're going to calm down the nerves by looking at some pretty pog skins. Did that make you feel calmer? Yeah, I saw a tank. I was like, at peace at last. Yes, I'm like. Okay, interesting one. I feel like that's always a skin that you call out. I'm wondering when you're actually going to add that skin to your collection. So let me know when you do. But let's have a look at the overalls for these teams, okay? Because so far, a lot of points have been collected by the top 2 teams specifically. They're already in the 3-digit mark on the first day, Max. Impressive. I am not impressed with Gladiators that has been slipping down a little bit. It's a scary position because don't forget, right now, if you want to go in the championship, you need to be top 8. Top 8. Gladiators started in, I believe, 4th position at the start of the day, correct. And now they're in 7th position. If you'd ask me, is Gladiators a 7th place team? I'll tell you no. Oh no, here we go. They have not been showing podium finish kind of place right now, except for that one game in Rozhok, which was very good and strong elims coming their way. But Gladiators, you know, I want to see them get a win here, okay? This is the time. It's happening, Janiro. I'm calling it. Okay, and the time is now on Sandhawk with Blank and John.
Bizda esa yana bir bora juda ham qiziqarli bo'lgan sanov kartasi boshlanganini ko'rishimiz mumkin va eng qizig'i nima deydi o'sha birinchi prog zonamiz o'ng tarafga qarab bo'ldi. Bundan oldingi kartamiz, ya'ni bundan oldingi sanov kartamizda ham shunga o'xshash zonani ko'rgan edik va ko'ramiz hozirda endi jamoalar qanaqa harakat qilishadi. Farq birinchi va ikkinchi o'rindagi jamoalar bilan biroz qisqardi, to'g'ri, uzoqlashdi. Va endi ayta olamizki, Medball o'yinchilari hozirda imkoniyat yaxshigina berishmoqda Major Pride'ga. Top 1ni ushlab qolishga hali hamon, chunki ko'rdik, ular ham birinchi bo'lib yopilib ketishmoqda, Major Pride ham birinchi. Endi bundan oldin kartamizda etomimiz birinchilardan bo'lib yopilib ketishdi deb, ular 3ta top 3ni naqd egallashdi duo bo'lib. Endi umumiy musobaqa jadvalida bu unchalik katta boost bermaydi-yu, lekin har holda farqini sal bo'lsa-da kattalashtirishga imkoniyat bera oldi deb o'ylayman. Aynan mana shu ko'rsatishayotgan jamoa, ya'ni Excuse Me jamoasidan albatta yaxshi o'yin kutib qolamiz bugun, chunki ular juda ham yaqin turishibdi aynan o'sha top 3talikka kirib olishga. Va mana top 4da turishibdi hozirda. Unaqa katta farq emas 3-jamoa bilan, ya'ni 93, bularda 85. Lekin shuni ham unutish kerak emaski, Nexus Gaming, Sly Europe o'yinchilari, G.GLADIATORS juda ham yaqin turishibdi. Ulardan ham shunchaki bir doningni top 1 va o'z o'rinlarini berib qo'yishlari mumkin. Excuse Me jamoasi. Kuzatishda, ko'rishda davom etamiz. Qani jamoalar o'zlarini qanday ko'rsatishadi? Kanina Power compoundlarda egallab turishibdi. Allaqachon o'sha o'z lootlarini amalga oshirib bo'lishgan, lekin chala yarim Agorimni ko'rishimiz mumkin. Hech qanaqa aptechkasi yo'q. Katta ham, kichkina ham bir donagina o'sha Pepsichasi bor deb adashmagan bo'lamiz. Va bizga qiziq juda ham hozirgi kartada qani kim qaysi jamoa top 1ni qo'lga kirita olar ekan. O'z taxminlaringizni, fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bemalol izohlarimizda, streamimizning chatida Major Pride o'yinchilari, musobaqamiz liderlari hozirda mana rotatsiyaga kirishgan va hozirda bu rotatsiyalari ularga yaxshi pozitsiya olib kelish kerak. Bega Shockwave o'yinchilarini hozir kutib turibdi ushbu vaziyatda. Elementrix va Aces bilan birgalikda juda ham xavfli hozir rotatsiya bo'ladi. Ushbu rotatsiya qo'yib yubordi, birinchi ikkilovini ham qo'yib yubordi va mana hozir endi tutib olish kerak qolganlarni. Bitta nok, ikkinchi nok ham bor. Yo'q, nahotki hozir Shockwave o'yinchilari hozir zalitat qilib shunchaki ikkita ayrer o'yinchisini minus qilishmoqda. Ayrerdan taktika galaktika o'xshamadi va shuni hisobiga hozir ikkita o'yinchidan ayrilishdi va hozir Shockwave o'yinchilarini dabit qilib yuborishligi ham ne fakt. Ryzen juda ham low HP'larda qoldi. Snow'da ham dabit qilib yuborishga ajoyib bo'ldi. Beka buni amalga oshirdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ikkita hozir o'yinchini minus qila olishdi. Terminusda ham tushirib olish imkoniyati bor. Qani Beka zajim amalga oshirmoqda, juda ham low HP'da va ajoyib Beka hozir aynan Shockwave'ni yana bir o'yinchisini nok holatiga keltira oldi. Ezer va Tapak bir-biriga qarshi, qo'lida jumpik, Ezer qo'lida xayeshkasi bor, juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ezer xayeshka otdi, Tapak yo'q, damage yo'q. Va endi hali hamon o'sha birga bir faytiga hali hamon davom etmoqda. Beka yordamga kelish kerak bo'ladi. Bu yerda hozir o'z sherigi Tapakka damage bor. Boshqa tomondan Kapaxalo tomonidan nok va dabit holatiga yo'q. Yopilib ketishmoqda. Ikkita kill bilan soniyalar ichida yopib yuborishdi ularni. Nexus Gaming o'yinchilari bu faytga 3-chi bo'lib qo'shilib kelishdi. Uni qo'shimchasiga G.G o'yinchilari ham ushbu faytga qo'shilib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi bu fayt umuman IRR va Shockwave'ga tegishli emas, balki Nexus Gaming va G.G o'yinchilariga tegishli bo'lmoqda. Major Pride'dan Monkey yana bir bora Monkey birinchi bo'lib nok holatiga kelmoqda. Afsus,
va Major Pride o'yinchilari hozir yana o'sha kartamizda boshidan o'yinchi yo'qotishligi mumkin. Ha, Mankeyni David qilib yuborilmoqda. Juda ham omadsiz kun bo'lmoqda Mankey uchun bugun. Va qani ko'ramiz. G.G o'yinchilari smoklar bilan harakat qilishayotganini ko'rishimiz mumkin. Albatta o'sha birozgina xavfsirab harakat qilishmoqda ushbu compoundlardan. Boyagina Shockwave'dan Azer shu pozitsiyada Tapok bilan fight qilayotgan edi. Undan bu jamoani ma'lumoti bormi yoki yo'q. Effekt hozir qarama-qarshi nok va David holatiga keltirmoqda Sly Europe'dan o'yinchini. Va bu hattoki o'sha qarama-qarshi emas, shunchaki rotatsiya qilayotgan jamoani minus qilishmoqda. Major Pride o'yinchilari to'g'ri bitta o'yinchisini va excuse me VIRTUS.PRO bilan parallel ravishda fightni boshlab yuborishdi va yopib yuborishmoqda VIRTUS.PRO o'yinchilarini. Ajoyib harakat va hisobligiga +4 point excuse me yaxshi harakat qilishdi. Va bizda Sly Europe o'yinchilari birdonigina reflekt hozir yo'qotilgan va aynan qaysi pozitsiyani ushlashi-yu qaysi pozitsiyaga rotatsiya qilishni bilishmayapti. Klasik o'yinchilar ham Dark Project va Mad Bulls orasida qolib ketishdi va yopilib ketishmoqda. Rangil kartasini yana eslab o'tkim kelyapman. Striker ajoyib harakati. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va hozirda endi mana shunaqa natija chiqmoqda. Birozgina achinarli, albatta klasikdan lichni klasik o'yinchilardan anchagina yaxshi o'yin kutgan edim. Sanuk kartasida. Mana ko'ramiz, balki keyingi o'yinlarda omad kelib qolar. Bu kartamizda esa ahamiyat berib ko'rsatadigan jamoalarimiz o'zi shundoq ham bor. Mana qanaqa yopib yuborishgan ikkita o'yinchini Aces va Elementrix shunchaki bir-birlarini tushunishgani yo'q. G.G o'yinchilari esa Bekani, Nexus Gaming esa Tapokni bir zum o'zida yopib yuborishdi va bu albatta shunchaki trash bo'ldi desa bo'ladi. Aces va Elementrix bir pozitsiyani ikkalovligi ushlay olishmadi. Men shunga ozgincha hayron qoldim. Qanaqasiga deb. Endi menimcha Bekani ozgincha bu yerda ma'lumot bo'yicha berganni sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Chunki Beka birozgina xavotir bilan o'yinchilarni o'tkazib yubordi. Hech qanaqa o'sha harakatsiz, shunchaki sizlarga o'tdi degan bo'lsa, Aces bilan Elementrix ozgincha dovdirab qolishdi. Ayra jamoasiga faqat va faqat omad tilab qolamiz albatta, chunki o'tda ham yurtimiz o'ynaydi buni albatta yashirib o'tirmaymiz. Mad Bulls hali hamon o'sha o'z pozitsiyalarini o'zgartirishga bo'tda sabab ham yo'q. Bemalol harakatlarni olishadi. Zonamizni ko'rishimiz mumkin. Keyingi prog zonamiz ham hozir bizga namoyish etib o'tiladi. Va eng ko'p killlar bo'yicha striker etib o'tganimdek 13 ta kill, keyingisi esa ARRdan Tapok gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bizning ham yurtimiz hozir liderlar qatorida bo'lmoqda. Hattoki o'sha ARRni bugungi natijalar unaqa zo'r bo'lmasa-da yomon emas. Mana o'sha individual ravishda ajralib turibdi Tapok. Albatta o'sha harakat qilayotgani jamoasi uchun anchagina ustunlik boost bermoqda. Keyingi progzoramiz tepa qismga hozir Monknay tarafga har shift amalga oshirilmoqda. Uni Monknay, Resort va keyin Bravo o'rtasidagi bomjatkalarda hozir zonamiz tugaydigan bo'ldi. Va kelinglar aynan shu liderlar, ya'ni in-game liderlarni ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, bizda shunaqangi liderlar borki, o'yinni haqiqatda jamoasini o'yinini oldinga torta oladigan. Buni kim? Major Pride'dan Mankey. Endi bugungi o'yinlari va albatta bu pushdan keyin yetib o'tamiz. Excuse me tomoniga xuddi shunaqa push amalga oshirilmoqda. Birdonigina Black qolib ketmoqda. DMR o'yinchilari Maloy hozircha hammani terib kelmoqda DBSda. Qani ko'ramiz, Maloy tomoniga juda ham xavfli qayishga bo'lishi mumkin. O'rnidan tezroq turish kerak. Hozir Maloy
Yo'q, HPJ tomoniga hozir bu qayishga bo'libdi. Malloy haqida ma'lumot yo'qmi? Nahotki Blackda o'z sherigini ko'tarib olmoqda. Juda ham xavfli hozir. Tezroq sherigini ko'tarib olish kerak, chunki qayishga allaqachon qizdirilmoqda. Black orqaroqqa qoch va yo'q, yaxshi. Shundoq ham Malloy hozir o'zini o'zi qaytanga damage berib qo'ymoqda o'ziga o'zi. Va ushbu vaziyatda menimcha aptechka urayotganini eshitdi Black. Judayam xavfli, judayam va yopilib ketishmoqda, HPJni yopib yuborishmoqda. Excuse me, ikkita o'yinchini yo'qotishgan bo'lsa-da hozir endi bemalol Black o'z sherigini ko'tara oladi va oldinga harakat qila olishadi. Endi Furiyani ko'tarib oldi ham. Ko'ramiz. Demir o'yinchilari esa yopilib ketishdi bu ushbu harakatlari bilan birgalikda. GG, hozir Mekumatik Kitsun va Tigzi. Top to'lovlari 12 ta jami, 41 ta o'yinchi. Eslatib o'tamiz. Zonaga harakatlanishlari kerak. Rotatsiyani amalga oshirish uchun harakat boshlanib ketgan. Ikkita transportlar bor, bittasi mototsikl, ikkinchisi esa buggy bo'lmoqda. Ularni hozir juda ham agressiv kutib olishlari mumkin agar birozgina rotatsiyalari noto'g'ri tuzilsa effektni holatida. Excuse me, yaxshi harakat qilishmoqda. Ikki kishi bo'lsa-da hozir Major Pride birinchi muammolarni to'ldirishmoqda, hattoki dabit ham qilib yuborishga harakat qilmoqda. Nahotki Blackni o'zi qarshi hujumga uchramoqda va endi ko'ramiz. Nomi o'z sherigini ko'tarib olishga harakat qilmoqda. U ham bo'lsa, adashmasam effektni ko'tarib olmoqda yoki teskarisi bo'ldi. Sly Europe hozir birdaniga ikkita nokni qabul qilib olishdi. Qolgan sheriklari keladimi? Wait, bu yerda bu vaziyatda bitta o'zi yo'q. Hardship birozgina uzoqroqda o'z sheriklaridan yana bir bora hardship va bizda endi zonamiz birozgina boshqacharoq ko'rinishda. Dark Project. Bundan oldingi kartamiz g'oliblari 4 ta killlari bor, yomon harakat qilishmayapti va albatta ishonamiz. Ular yana bitta xuddi shunaqa chiroyli performansni ko'rsatib namoyish qilib o'ta olishadi. Ishonamiz. To'rtta jamoa bizni bu kartamizni tark etgan. Black zonadan tashqarida qolib ketgan va hozir endi excuse me bir donigina o'zi harakat qilish kerak bo'ladi. Furia va unda unaqa ko'p variant yo'q. Oldida shundoqqina Game Lord o'yinchilari. Aynan menimcha Game Lorddan hozir o'sha nok holatiga keltirildi, ya'ni Blackdan nazarda tutmoqdaman. Keyin zonadan dabit bo'lgan bo'lishi mumkin. Furia ko'rishda kuzatishda davom etamiz. Furiani harakatlarini va uni oldiginasida Game Lord o'yinchilari. Nexus Gaming ular ham bugun yaxshi o'yinni ko'rsata olishdi. Boshida ikkita kartasida edi, bemalol eta olamiz. Keyin birozgina suslashdi, Slydan hashipa bo'ldi. Sly Europe ham yopilib ketishdi. Midboss va nihoyat mana jonlanishmoqda. Ushbu kartamizda sekin-sekin ko'rinish berishmoqda desa ham bo'ladi. Ular 4 ta bo'lib harakat qilishmoqda. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerak, chunki Major Pride o'yinchilari kamchilik bo'lib qolib ketishganiga allaqachon bo'lgan. Zadira Kitsun tomoniga zajim amalga oshiriladimi? Yo'q. Dagestan o'yinchilari hozircha o'z pozitsiyalarini bildirishmoqchi emas. Excuse me, Furia yo'q bo'ldi. Excuse me o'yinchilari Game Lordga yopilib ketishdi. 7 ta kill bor hisobligida faqatgina shu pointlar. Dagestan o'yinchilari uzoq otishmadi, uzoq tushdi. Va shuni hisobiga o'z pozitsiyalarini endi bildirib qo'yishmoqda. Shefonida bit qilib yuborishlari mumkinmi yoki yo'qmi ko'rib olamiz. Menimcha JJ o'yinchilarida birozgina bo'lsa-da vision bor, lekin aynan o'sha nok holatiga keltirgan Dark Project'da yo'q. Mek ajoyib harakat qildi va Nexus Gaming'dan o'yinchini hozir minusga keltirmoqda. Matic Dagestan o'yinchilari haqida endi aniq ma'lumotga ega. Eng qizig'i Matic bir donigina bu tarafda, qolganlari esa Meku va uning jamoadoshlari umuman boshqa pozitsiyalarda katta split ushlab turishibdi. Endi bir o'yinchi albatta borish kerak hozir Mekuga yordam berishga yoki menimcha shunchaki skip qilishlari ham mumkin, chunki zona ham yurib boshladi va uni ko'tarib olish imkoniyati shunchaki yo'q. Tigzi ortiqcha harakat qila olmaydi ushbu vaziyatda. U ham chunki bir o'zi Dagestandan Limbobomni holatida, Kip ham birgalikda Ivaneska ajoyib harakat qilishda. Zadira Kitsunni nok holatiga keltirmoqda adashmayotgan bo'lsam va yo'q. Dagestan 77 o'yinchilar uchun bu top 10 bir donigina kill bilan afsuski omadsiz
bu kartani o'tkazishdi. Nexus Gaming'dan Octavian va uning jamoadoshlari esa 2 ta doniga killlari bor. Bu kartamizda ko'pchilik Kalina Power o'yinchilariga o'z taxminlarini qilishmoqda. Albatta, men ham Kalina Powerga o'z taxminimni qo'yaman. Nimani hisobiga? Kalina Power o'yinchilari hozircha o'zlarini unchalik wow darajada hozir Sanukda o'zlarini bildirishmadi. Bu albatta Sanuk kartamizda anchagina yaxshi. Ortiqcha o'ziga e'tibor topmaslik yoki shunga o'xshash. Xuddi shunaqa yo'l o'yinchilari ham bor. Buni ham esdan chiqarish kerak emas. Mana Dagestan o'yinchilarini qanaqa birdaniga Ivanesga minus keltira oldi. Zonadan tashqarida harakat qilib turib, Aukdan zajim, Torix, Matic juda ham yaqin Madness va Late'ga qarab turibdi va ularda eng qizig'i ma'lumot yo'q Matic haqida. Juda ham xavfli vaziyat, Hayeshga molotovlar yetarli darajada, dimlar ham bor, ortiqcha harakat qilmasdan yopib yuborish ehtimoli ham bor Maticda. O'z jamoadoshlarini yordamga ham chaqira oladi. Zino David bo'lib ketdi, Major Pride kamchilik bo'lib qolishmoqda, effekt o'zi qoldi adashmayotgan bo'lsam, bo'lsam Frozen hozir holatiga keltirildi adashmayotgan bo'lsam yoki David qilib yuborildi. Zino holatiga keltirildi. Shockwave jamoasi bizni top 9da 2 ta donigina kill bilan tark etmoqda bu kartamizni. O'z taxminingizni albatta chatimizda yozib qoldirishni unutmanglar. Meni misol uchun taxminim Kalina Power o'yinchilari Matic o'zi pozitsiyasini bildirmaslik imkoniyati bor edi, lekin shuni ham ko'kka sovurdi. Dimlar otib qo'ydi Atila e'tiborini chalg'itish uchun va endi ko'ramiz. Tigzi va uning jamoadoshlari Tigzi va Kitsun birozgina Maticdan uzoqroqda. Shuning uchun Maticda xato qilishga imkoniyat yo'q. Late tomoniga bir donigina Hayeshga Dark Project o'yinchilariga aniq. Bu juda ham katta minus bo'lishi mumkin. Bir donigina Hayeshga bilan hozir bir necha soniyalar ichida yopib yuborish mumkin edi Dark Projectni to'liq tarkibini. Ozgincha oldin albatta hozir pozitsiyalarini o'zgartirib olishdi o'yinchilar. 8 ta kill bor hisobligida anchagina boost beradi Dark Project o'yinchilariga. U shundoq ham hozir o'zi o'rinlarini anchagina ko'tarib olishdi. Bundan oldingi kartamizdagi top 1lardan keyin albatta. Hozirda umumiy jadvalimizni top 10 ni egallab turishdi. O juda ham yaqin. O'zi ayrlardan o'tib ketishdi, Shockwave'dan o'tib ketishdi ushbu jamoa o'yinchilari. Top 2da hali hamon killlar bor. Ko'ramiz, Game Lord 3 ta kill bor. Kalina Power killlarni ishlab olishda boshladi. Yo'l bilan birgalikda ahamiyat beringlar. Yo'lda ham Kalina Powerda ham kill yo'q edi. Hozir endi ikkalovida ham bittadan kill bor. Game Lord ham to'liq tarkib bilan harakat qilishmoqda ishda. Lekin nimagadir men Game Lord o'yinchilariga unaqa ishonmayman. Top 1 ni qo'lga kiritib ketishlariga. Menimcha Kalina Power o'yinchilari top 1 ni qo'lga kiritishlari katta ehtimol bilan Major Pride yana bitta kill bilan menimcha bu kartamiz hisobidan bir donigina point ushbu jamoa uchun ketidan, lekin Mad Boss ham yopilib ketmoqda. 3 ta donigina farqi yana bir ozgina bo'lsa-da qisqardi, lekin o'tib keta olishgani yo'q. 116 ga 106 10 point farq bor. Anchagina desak bo'ladi, buni ham bemalol. Kalina Power pozitsiyalari ham anchagina yaxshi. Zonani o'rtasida joylashib turishibdi. Bu top 1 uchun juda ham katta ehtimol bo'lishi mumkin. Top 1 ni qo'lga kiritish foizlarini anchagina oshirib tashlaydi. Matic, Kitsun va Tigzi hozir 3 kishi bo'lib harakat qilishmoqda. Balki ushbu shavozlar top 1 ni qo'lga kiritib ketishar. Bu ham ehtimoldan xoli emas. Yo'lda ham yo'qotish yo'q, lekin hozir mana bo'lishi mumkin, chunki kimyoni tekshirib turibdi yaxshi. Hozir 0 nok holati va David holatiga ham keltirildi. Aukdan hozir ajoyib zajing yotib olib bemalol nokap Daviddan qo'rdi. Dark Project yopilib ketishmoqda. GG va bir nechta jamoalar o'rtasida qolib ketishdi. Keyingisi bizda Nexus Gaming bo'lishmoqda. Yopilib ketgan jamoalar qatorida 5 ta kill, top 5 bu ushbu jamoa uchun. Fache hozir endi GG o'yinchilarini qabul qilib oladi. Bundan oldingi kartamizda Fache alamli yopilib ketdi. Afsus, o'sha esingizda bo'lsa 2 ta o'yinchini bir donigina Hayeshka bilan portlatib yuborgani, aynan o'sha yo'l o'yinchilarini nimada nok holatiga keltirgani.
yo'l yoki VIRTUS.PRO o'yinchilarining bir donigina hayeshka bilan yopib yuborgan edi. To'g'ri, nok holatiga keltirgan edi. Uchinchisiga afsuski o'sha kuchi yetmagan edi. Endi mana hozir hamma jamoadan o'z alamini olish imkoniyati bor. Bemalol harakat qilish mumkin. Michi hayeshkasini otib qo'ymoqda G.G tomoniga. Yana otiladi. Matic esa jamoasi bilan hozir dimlar tashlab Kayina Power tomonga o'z e'tiborlarini qaratishmoqda va maksimal darajada yaqin kelib olishdi. Tegzi, Kitsun va Matic hisoblarda bittadan kill bor, lekin yopilib ketgan sheriklarda esa ikkita. Swave nok holatida Game Lordga qarshi nok hozir ajoyib Michi yaxshi harakat qildi. Maksimal darajada hozir tez nima deydi, reaksiya bildira oldi. Tigzi esa ko'rib oldi sakraganida yo'l o'yinchilar qaysi pozitsiyada turganini va shu hisobiga hayeshkalar ham aniq bormoqda. Kanina Power'dan hayeshkalar Game Lordni shunchaki bir donigina o'yinchi qolishiga sabab bo'lmoqda. GG qani ko'ramiz. Michi ularga surpriz bo'ldi, lekin yopib yuborishga kuchi yetgani yo'q. Game Lord ham yopilib ketmoqda va hozir birga bir GG yoki Kanina Power yoki GG. Qani ko'ramiz qaysi jamoa hozir to'pni qo'liga kiritib ketadi. Eslatib o'tamiz, ko'pchilikning taxminan Kanina Power o'yinchilariga tushgan edi, lekin PMPL darajasidagi jamoa hozir qani balki to'pni qo'liga kiritib ketadi. Yo'q, bir donigina o'yinchi qoldi. Juda ham qiyin endi. Kitsun yo'q, hech qanaqa nok ham bo'lgani yo'q, hattoki va to'p bir aynan Kanina Power o'yinchilari uchun. Thanks, John. And Kanina Power indeed ending up with that chicken dinner. And Max is one of the teams that you've highlighted consistently, and you even back this time around. But before we jump into that, guys, make sure that you check out our socials, because there is also a giveaway that Max is holding. So it's very simple. All you have to do is be better than me and Max at predicting. Get good. Yeah, you can just head on over to... it's as simple as that. If you get good, you'll win some skins. Who knows? But yeah, if you go over to Instagram at esports.PUBG EU on the pinned post, which is asking you which team you think might become the champions of PMPL EU Spring 2023, if your answer is correct at the end of this event, you'll be entered into one of the few giveaways to get one of these cool skins down there, and you can just tell us which one you want. But you just got to keep them DMs open. Yeah, okay, let's have a look at the match rankings. Start off with that. Oh, never mind. We're going to be starting off with the predictions instead, because three of us went for Kanina Power. And I think, Max, this is the first team today that you have predicted because of their strong positioning, because of the stronghold that they had, and they actually continued holding on to their advantage. Hey, I'm not going to lie. Right now, I should have predicted 3 chicken dinners, okay? But I've had 2 throws in a row with Game Lord and Kazakh team. Kanina Power, I was a little bit spooked at the end too, but they do show up and they've been a lot more controlling than what we saw, for example, from Kazakh team on the previous game, so I do like that. I was a bit scared when they were taking the fight towards Game Lord and Gladiators at the same time. That did raise an eyebrow for a little bit there, Janiro, but it worked out at the end of the day. And Gladiators, hey, I did not think Janiro, Gladiators would go as far as they did in this game. They had to cross the roads. There was Dagestan 77 off angle, slowing them down on their path to cross the road. Nexus Gaming had also an angle on them, and yet they make it uphill and almost are able to put a good fight versus Kanina Power. Then they just get a little bit outnumbered. But yeah, Gladiators, really strong game for what I think would have been maybe like maximum a top 5, but they push it right to a second place. Yeah, I'm absolutely looking at the second iteration as well. I mean, Unicorns of Love, one of the teams to point out, we haven't really consistently seen that show up in the leaderboard, so it's
good for the fact that they are there situated at the moment. Kazakh team didn't have the strongest game themselves, and I think one of the teams that I want to highlight here, and not necessarily because they've placed 12th this time around in terms of the Muerte, but it does feel like they haven't been getting those top elims, they haven't been getting those top placement points, and we're already more than halfway through the first day, which is day 1 out of 3, and it does bring the question marks of, can the Muerte improve in the next couple of games, in the next 2 days that we still have left, to be able to stay in that top 8? Well, that's a rough question, but I'm happy you bring it up, because if we were going to have this team start off hot in the finals, it would have happened like today, because they had 4-day break. They were like, okay, if we have to make changes, we have 4 days to make it happen. Fantastic. That's a lot of time to make those changes and make those adaptations heading into the finals. If you still have to make changes after today, you only got a few hours between each show day to make it happen. Like, you cannot make as effective changes to your game plan if it was like with those 4-day breaks as it is now, just like less than 24 hours between each show day. So it's going to be rough. There's still room to make that work out. Of course, we saw what they did in phase 1. There's still that potential, but I would not expect like a massive overhaul of their playstyle. I don't think they have the time to make it happen. And even if it does happen, I don't think they'll be able to play it as effectively as like their maybe typical playstyle. Okay, well, let's have a look at the match report in terms of damage dealt, and just so that we can see which teams or which players are coming out on top. Before we do that, there we go. Kina Power is on top. I think this is expected from them on Sandhawk. We have highlighted them as one of the teams that has very much excelled at this map specifically. For some, whatever reason it is, Kina Power, this is their home. There's like a trend of Sanhok teams winning the like black and white logos. I don't know if I just realized. Actually, good point. But yeah, Kanina Power, I keep saying it, they're one of the very few teams that drop over to the eastern coast. That does facilitate rotations. And if the circle does go to the eastern mainland, the big island, then they normally should be making it to, I would say, a top 5 position pretty consistently, which is what we saw from them into the league stage, at least the last 2 phases of the league stage, and they get themselves these strong positions. Though, as John and Blank mentioned during the game, they were out of resources super early in that game, actually, Genero, because they looted it like, what, 10-15 minutes in the game. It was all done, and it basically transformed into Attack on Titan, where you're just locked behind Wall Maria, and if you go out, you're just going to get nibbled on by all the Titans, which they just couldn't leave that position, because otherwise you're going downhill, there's teams around you, so you had to play with what you had available at hand, which at the end, they didn't even have any more nades, any more mollies to slow down teams like mainly Gladiators from pushing up, because I was expecting Gladiators to instantly get snapped out of existence the moment they get close to the walls and if they get naded, but it didn't happen because there's a big lack of resources, and that really hurts you when you're playing this like stronghold position that you have to play until the very late game, and you just can't do much against it. Yeah, well, interesting to see. Are you expecting teams potentially to be taking a page out of Kanina Power's book when it comes to dropping on Sandhawk specifically, because we know teams aren't the fondest of this map? Maybe in future tournaments. I don't think you want to change your drop location now, but I think teams might be looking at this like, okay, this is how they're playing the game. Maybe we can transition or slightly change our rotation, but I don't think the drops are going to change anytime soon. Like, Kanina Power picked it, teams have got their own playstyle, and I don't think you want to change it this late in the tournament, but maybe teams will see this as an opportunity similar to, I think this is a point John's made multiple times, which is Painan. We saw Major Pride drop there, and they understand that Mad Balls always rotate south of Painan typically. So I think they did a few times actually north of Painan, and they just shut down that rotation. Maybe team will find a similar way to abuse that position, that drop from Kanina Power, to just maybe get a few limbs here and there, or just like gain even more space and terrain in these maps. Okay, well, fair enough. We're going to see when those adaptations do come through, as you said it yourself. Only 2 days left, so let's have a look at the day 1 overall. And where we're standing at the moment with only Erangel left, I mean, Major Pride still sitting on top, and it doesn't feel too different, to be completely honest, from what we've seen last time. Kanina Power did climb the rankings a little bit with that performance that they just had on Sandhawk and the chicken dinner. It does make sense, but the gap is slowly but surely just extending. That's the thing. Like, today, you can still expect like a few up and down tendencies, a little bit topsy-turvy, as you would expect at the start of the finals. Though as we get into day 2, and especially when you get into day 3, those changes are going to be so much rougher for these teams to pull off. Like, if you want to go up like 1, 2, 3 placement like places in the rankings on day 3,
you're going to have to pretty much get chicken dinner. Like, as of right now, if you just get like an average performance, you might go up like 2, 3, even maybe 4 places, depending on how it goes. So yeah, right now, you still got time to have a big impact on your position, but it's not always going to be the case. So you better make those point counts while you still can. Yeah, well, looking at the teams on the bottom, I mean, the second iteration of the page, to be completely honest, when we're looking at number 9, 10, and 11, so ARR, Dark, Project, as well as Sly, I think that there is still quite a possibility of them pushing into the top 8 spots to be able to proceed further, but that's something that we're going to be finding out later, because now we're going to be heading to the final map of today. It's Erangel with Blank and John. Bizda bugungi kun hisobidan oxirgi kartamiz, ya'ni Erangel kartasi start olmoqda. Razvodkamiz Novarepkadan gospital tarafga qarab bo'lmoqda. Gatka, Pachinki, Dvenashki, nima deydi? Spoti, balki o'sha compoundlari deydi ko'pchilik va most, soslovdan 10 taraf mosti razvodkani tagida bo'ladi. Xo'p, jamoalar o'z spotlarga qarata harakat qilishmoqda. Birozgina qiyin bo'ladi yo'l, shockwave o'yinchilari ga aynan o'z spotlariga yetib borish uchun, chunki spotlari razvodkadan uzoqroqda joylashgan. Aynan birinchi progzonamiz ham uncha qulay emas ular uchun, chunki pastki qismiga bo'lib ketmoqda va aynan razvodkamiz sababli bo'lishi ham mumkin. Erangel kartamizda birinchi kontestlar juda ham tez boshlanib ketdi va VIRTUS.PRO o'yinchi yo'qotishga ulgurib ham bo'lishdi. Faytlar davom etmoqda. Yo'l o'yinchilari misol uchun mana hozir Swave Kalina Power o'yinchisi bilan juda ham yaqin kelib qolgan. Major Pride DMR bilan fayt qilishga DMR bilan faytni boshlab yuborishgan. Xuddi shu faytga VIRTUS.PRO ham boshlab yuborishni harakat qilishni ko'ramiz. Aynan tezroq bizga aynan o'sha lokatsiyani ko'rsatishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Qani ko'ramiz, kuzatamiz. Unicorns of Love'da birinchi o'yinchi nok va David holatida aynan Kalina Power o'yinchilari bu ishni amalga oshirishmoqda. Kuzatamiz, jamoalar ahamiyat bering. Ayrer qanaqa tayminglarda hozir ikkita donagina compoundni o'zini menimcha loot qilishdi-yu, qilishmadi. Rotatsiyani boshlab yuborishdi. Major Pride, VIRTUS.PRO, DMR, Happy J bu yerda hozir umuman harakat qilmaslikka urinadi, chunki uni bilib qolishsa juda ham qiyin holatda qoladi. Birdaniga yo'l va Kalina Power yana uchrashib qolishlari mumkin ushbu vaziyatda. Sosnovka ostroviga o'tish uchun yo'lda eslatib o'tamiz, birinchi nok holati bor. Bisni oxirigacha qo'yilishga harakat qilishadi. Bis esa oxirigacha qochishga harakat qiladi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Bu vaziyatda nima bo'ladi? Agori bo'ldi. Menimcha Bis uchun bu tugadi. Birdonigina tapilkasi bor. Ha. Jamoadoshlari uchun bu yaxshigina qo'ng'iroqcha bo'lmoqda. Game Lord o'yinchilari ham aynan ushbu mostdan hozir harakat qilishmoqda. O'tish uchun mana o'sha jamoa o'yinchilari Viktor va Akashi, qani ko'ramiz. Endi ular Kalina Power o'yinchilarini qo'ylashmoqda. Eng qiziq, qo'ylashga ularda hech nima yo'q. Ular shunchaki hozir Kalina Powerni o'tib ketishlarini kutib, mana Kalina Power anchagina o'sha mostdan uzoqlashdi va shu vaqtdan foydalanib Game Lord o'yinchilari ham mostdan o'tib olganligini ko'rishimiz mumkin.
Mayer o'yinchisi Happy J ortiqcha o'ziga e'tibor tortmaslikka harakat qilmoqda hali hamon. Game Lord vaqtida o'ta olishdi. Sly endi Ptenchik hozir Dagestan o'yinchilari imkoniyat berishgani yo'q Sly o'yinchisiga. Va uni ham minus holatiga keltirib olishdi. Anchagina asabiy boshlandi oxirgi kartamiz. Va Game Lord o'yinchilari lootlari yo'q, lekin Sosnovka ostroviga kirib kelishdi. Ushbu harakatlar bilan hozir nima qila olishadi eng qizig'i? Lootlari unaqa ko'p emas Game Lord o'yinchilarida. Bor yo'g'i 2-3 ta compound qilib kirib kelishdi. Va aynan kemplar topa olishadimi loot qilishga? Dark Project o'yinchilari Sosnovkaning eng pastki qismi portlarni ushlab olishgan. Major Pride yana birinchi fightlarga qo'shilishdi. Endi lekin bu kartamizda ulardan voqli qo'shilganlar ham bo'ldi. Nominok holatida. Kaina Power'dan ham xuddi shu holat. Zino yaxshi harakat qildi va ikkita o'yinchini adashmasam Kaina Power'ning holatiga keltirishdi va Gori juda ham yaqin turishib yoqilib ketishga. Kaina Power o'yinchilari yaxshi harakat qilishdi kartani boshida, lekin hozir mana juda ham qiyin holatda qolishgan. Yo'q, bo'ldi. Birozgina fightlar kulgili bo'lmoqda, chunki jamoalarda shunchaki loot yo'q. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, yaxshi qurollar yo'q. Odatda ular o'ynashadigan. Misol uchun DBS bo'ladimi? Misol uchun M416 bo'ladimi? Yoki shunga o'xshash qurollar bo'ladimi? Ularda hozircha yo'q. Va shuni hisobiga birozgina kulgili ham bo'lmoqda ularni qilayotgan hozir fightlar va harakatlari. Michi qo'lida AKM va Thompson bilan qaraylar qatta bekim olganini qo'nim topgan ushbu vaziyatda va mana qanaqa baldoy yo'l o'yinchisini holatiga keltirganini ko'rsatishmoqda. Akashi uchun bu sovg'a bo'lishi mumkin. Akashi qo'lida hattoki quroli ham yo'q. Akashi Game Lord o'yinchilari gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hattoki qurolsiz ham o'sha Sosnovka ostroviga o'tib olsak bo'ldi deb harakat qilishgan. Viktorda bir donigida o'sha qurolda hattoki 30 ta donigini o'qib qoldi. Juda ham asabiy, juda ham kulgili holatlarga boy kartamiz bo'lmoqda. Dark Project nima deydi, o'zlarini bosib olgan holatda ular bunaqa fightlarga qo'shilib palapartish harakatlar bilan fightlarni boshlab yuborishmayapti, lekin mana Ivaneskada ham bunaqa lootlar zo'r emas. Ya'ni aptechkasi yo'q. Keyin shunga o'xshash holatlar ayrir, mana chap mostdan bemalol harakatlar boshlab yuborishdi. Mana shunaqa taymingda o'tib olish mumkin edi-ku zonaga. Nimaga yo'q? Chunki jamoalar hech qaysi bir jamoa mostda o'tirib imенно shu mostda ishlayman degan jamoa bo'lmadi. Bundan oldingi o'yinlarimizda ham unaqa holatlarni ko'rganimiz yo'q. Nimaga jamoalar unaqa voqli harakat qilishdi? Imенно Sosnovka ostroviga oroliga kirib olaman deb men to'g'risini aytsam birozgina tushunganim yo'q. Yana Game Lord o'yinchilari e'tiborimizni tortishmoqda va endi ular pozitsiyasini umuman boshqa tarafga o'zgartirib yuborishdi. Shunchaki na pozitsiya topishmoqda, na loot topish. Menimcha bo'sh qatta kemp bo'lsa, Sosnovka orolida qatta kemp bo'lsa, o'sha yerga borib yo loot qilish, yo o'lib ketish niyatligi bu kartamizni tark etish men birozgina tushunmayapman. Game Lord o'yinchilarning harakatlarini bitta pozitsiyada uzoq qolisha olmayapti. Mana yana boshqa pozitsiyaga harakat qilishmoqda. Tap hozir kutilmaganda kasik o'yinchilaridan hozir hattoki nok va David holatiga birdaniga keltirildi. Elementrix birozgina o'sha burchak olishga harakat qiladi kasik o'yinchilariga nisbatan. Yoki u ham loot qilmoqchimi? Unda ham aptechkalar yo'q. Ovozini pasaytirib keldi. Transportini. Major Pride boshda kerakli bo'lgan o'ziga pointlarni ishlab olishdi. Mana bitta, mana haqiqiy jamoalar, excuse me, GG. Endi haqiqiy deganda qanaqa endi 4 ta jamoa mana tepada qolgan. Hammasi boshqasi tortilib kelib bo'lgan. Sosnovka ostroviga, oroliga, ya'ni Mad Bulls, GG, excuse me va Shockwave o'yinchilari. To'g'ri, bu aynan bunaqa birinchi prog zona ko'pchilik jamoalarda keyingi prog zonalar ham aniq shotga o'ynaydi degani uchun tortilib kelishgan bo'lishligi mumkin-ku, lekin albatta biroz keyinroq qilsa ham bo'larmidi shu ishni.
o'z spotini bemalol loot qilib bo'lgandan keyin ozgina timing yo'qotsa ham aqlliroq harakatlar bilan albatta mana midboss o'yinchilari qanaqa harakat qilishadi buni ko'rib olamiz. Ajoyib tarzda hozir 4 ta transportlarni ham bitta joyga jamlashmoqda. To'lik endi sal pastroqqa tushib oldi, mayakdan pastroqqa. Mana endi ular zonani balki to'g'ri mostni ushlashga harakat qilib ko'rishar. Bu ham aniq emas. Midbossdan mana ko'rganmiz most ushlash mumkinligini, lekin ular o'zlari kech timingda kelib birinchi mostdan o'tmoqchi bo'lgan jamoalarni tekshirib keyin harakat qilishadi. GG nahotki hozir lodkadan foydalanib harakat qilishadimi zonaga. Bu ham albatta kutilmagan holat bo'ladi. Kansik o'yinchilari yaxshi hozir ularga push amalga oshirildi. Ivaneska nok holatiga keltirildi, lekin Madness ajoyib hozir qarshi hujumni amalga oshirdi. Yaxshi kutib olishdi kansik o'yinchilari Dark Projectni. Bir donigina wait qolib ketdi endi. Dino ham nok holatida debit ham qilib yuborildi single tomonidan. Major Pride o'yinchilari birinchi yo'qotishga to'g'ri kelishmoqda. Dagestan o'yinchilariga qarshi ARR Zadira debit qilib yuborildi Aces tomonidan. Qani ko'ramiz. Shefu ham debit qilib yuborildi Aces tomonidan. Eslatib kill chatimizni hozir o'qiyman. Bizga ko'rsatilayotgan fight esa hozir Major Pride va bu fight juda ham qizg'in bo'layotgan ekan va bek ajoyib tarzda hozir Limbobumni yopib yubordi. Jamoasi bilan birgalikda yaxshi harakat qildi va Elementrixni endi ko'tarib olish imkoniyati bo'ladi. 4 ta kill ARR Esports jamoasida. Klasik o'yinchilari 3 ta killari bor, bemalol harakat qilishlari mumkin. 4 ta o'yinchini ham ko'tarib olishdi. Endi qanaqa ma'noda bemalol? Bu yerda eng kerakligi Dark Project o'yinchilaridan tozalab olishdi. O'ziga hali 100% bilishmagan bo'lsa-da, buni GG o'yinchilari hali hamon bitta to'xtamga kelishmagan. Midboss o'yinchilari allaqachon o'sha zonamizdan, to'g'ri mostimizdan o'tib olishganligini ko'rishimiz mumkin. Va aynan o'sha timinglardan foydalanib GG o'yinchilari ham o'tib olishmoqda mostimizdan va ular o'tib olishgandan keyin ahamiyat bering. Excuse me va Shockwave o'yinchilari ikkita bo'lib harakat qilishmoqda. Ular ham o'tib olishlari kerak. Qaysi jamoa o'ta oladi deb o'ylaysizlar? Mostdan albatta chatda yozib qoldirishingiz mumkin o'z taxmininglarni, o'z fikringlarni. Excuse me ham mostdan harakat qilishga majbur, boshqachasiga ilojlari ham yo'q. Yoki boshqacha yo'l tutishadimi? Bu ham albatta qiziq. Shockwave'dan bitta o'yinchi adashmayotgan bo'lsa, hattoki suvga ham tushib ketdi. Bizga takroriy efir mana qanaqa yopib yuborishgani. Limbobumni shunchaki 2-3 o'q bilan boshiga ko'p o'q tushgan borganligi sababidan hozir tez unaqa yopilib ketdi. Mana zonadan tashqaridagi hozir harakatlar. Excuse me. Bunaqa zonada bemalolroq harakat olishadi. Ortiqcha hozir agressiya bildirishmayapti. Chalg'itmaslik uchun Shockwave o'yinchilarni va albatta o'sha provokatsiya qilmaslik uchun qolishga shunchaki kerakli bo'lgan qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda va excuse me bu mostimizdan o'tayotgan oxirgi jamoa bo'lishar ekan. Eng kerakligi hozir Shockwave o'yinchilari to'xtab ular haqida ma'lumotga ega bo'lishmasa bo'ldi. Albatta ular ham anoyilardan emas, excuse me o'yinchilari tekshirib harakat qilishadi va katta ehtimol bilan menimcha Shockwave o'yinchilari ishlashga harakat qilishadi. Terminus mostni tagida eng qizig'i u endigina o'z transportiga kelmoqda. Terminus nahotki eshitdimi hozir excuse me o'yinchilarini jamoasi uchun hozir ma'lumot bermoqda. VIRTUS.PRO o'yinchilari hali hamon o'yinchilarni yo'qotishmoqda. VIRTUS.PRO jamoasi excuse me uchun bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Hozir har tomondan tekshirishmoqda albatta. Terminus ortiqcha harakat qilayotgani yo'q. Endi mana harakatni boshladi. Va excuse me ham shunchaki bostirib borishayotgani yo'q. Tekshirib borishmoqda, lekin orqalarida shunday Terminus kelayotganini bilishmaydi.
hali to'liq ma'lumotga ega emas. Terminus birinchi menimcha o'qni uzadi va albatta mana birinchi o'yinchini holatida, ikkinchi o'yinchi ham Black va Beckni holatida. Qanday qilib o'tkazib yubordik? Hozir qanday qilib qayerda qoldirib yubordik? Shockwave o'yinchisini deyishmoqda. Deyishayotgan bo'lsa ajab emas. Moqchinim to'g'ri, Terminus qayishga tushib qolishi mumkin. Yaxshi. Furia tomonidan ajoyib qayishga va tezroq harakat qilishlari kerak. Excuse me o'yinchilari tezroq shiriklarni ko'tarib zonaga yurishlari kerak. Zona unaqa uzoqda emas. Lekin u birozdan keyin yursa juda ham qiyin bo'ladi. Endi maksimal darajada medikamentlardan foydalanishga majbur. Excuse me o'yinchilari Trizon. Bu pika juda ham o'ziga qimmatga tushadigan bo'ldi va Havlik endi o'z jamoasi uchun yo'l ochib bermoqda, lekin unutish kerak emas, bu yerda Snovix va uning jamoadoshlari bor hali hamon. Azer. Afsuski Tegzi hozir Havlikni tabit qilib yubordi. Va Snovixni ko'tarib olishadi, to'g'ri, Snovix o'z sherigini. Va Trizon holatida Shockwave o'yinchilari ham qarshilikka uchrashmoqda. Biz aktiv fightmer Nexus Gaming bilan fightni boshlab yuborishgan. Birozgina sokin fightdan keyin bizga agressiv fightni namoyish etishmoqda va Exo Machine hozir DMRni yopib yubormoqda desa ham bo'ladi. O'z pozitsiyasini berib qo'yishgani yo'q va hisobligiga 4 ta killni yozib qo'yishmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Excuse me o'yinchilari bitta emas, hattoki 3 ta o'yinchini yo'qotishgan, bitta o'yinchiligi qolgan. Desa adashmagan bo'lamiz. U ham bo'lsa kimligini hozir birozdan keyin bilib olamiz. Trizon zonadan dachok bo'ldi. Effekt hozirgina Nexus Gaming o'yinchisi tomonidan nok holatiga keltirildi. Va biz ko'rishda davom etamiz. Va nihoyat JJ o'yinchilari anchagina hozir og'ir bosiq o'yinni ko'rsatishmoqda. Effekt dabit qilib yuborildi. Shockwave'ni duo o'yinchisi hali hamon yashamoqda. Nomi birozgina o'sha ruin holatda turgan bagisidan foydalanib adashmasam o'zi shu pozitsiyada turishgan edi. Yana shu pozitsiyaga qaytib oldi. Unchalik ham zo'r setup emas. Uning sardori effekt to'rog'i Monkey uzoqroqda undan joylashgan. O'z taxmininglarni chatimizda yozib qoldirishinglarni unutmanglar. Qaysi jamoa aynan top 1ni qo'lga kiritar ekan sizningcha? Undan oldingi kartamizda eslatib o'tamiz, Kanina Power o'yinchilari sanab kartasida top 1ni qo'lga kiritishgan edi. Albatta chatimizda yozib qoldirgan Kanina Power muxlislariga yoki o'sha Kanina Powerga taxmin qilib yozib qoldirganlarni tabriklab qolamiz va keyingi kartamizga qani ko'ramiz. Bu kartamizda top 1ni qo'lga kiritadigan jamoani topa olasizlarmi yoki yo'q? Kartamizdagi jamoalar joylashuvi, qanaqa joylashib turishganligi va qani ko'ramiz bunaqa zonamizda qaysi jamoa to'pini qo'lga kiritib keta oladi. Albatta o'sha bizda taxmin qoldirayotgan obunachilarimiz uchun ham bu albatta yaxshi imkoniyat. Harchi bizda kartamizning pastki qismida zonaga ilinib turib ARN triosi turishibdi. Excuse me da Furiani ko'rishimiz mumkin qayerga kelib olganini. Bir donigina o'zi qolgan ahamiyatli tomoni.
Va bizda faytlar davom etmoqda ayrerdan Aces dog holatida. Albatta shu zonamizga harakat chog'ida hozir jamoalar bir-biriga knock, bir-biriga hozir kill bo'lishmoqda. Qani ko'ramiz. Aces'ni ko'tarib olish imkoniyati bo'ladimi? Dimlar albatta tashlangan holatda harakat qilish kerak nima bo'lgan taqdirda ham. Beka va Aces Elementrix bilan birgalikda tapikni yo'qotishgan allaqachon. Rob somonga xayoshga otilgan edi, lekin bu unchalik samara bergani yo'q. Nexus Gaming va Game Lord o'yinchilari fighti. Endi qanchalik fight deb ayta olamiz? Bu yerda hozir faqatgina Nexus Gaming o'yinchilari fight qilish uchun harakat qilishmoqda, shunchaki pozitsiyani olish uchun. Game Lord top 12 ularga omadsiz karta bo'lmoqda ushbu karta. Hech qanaqa point ishlab olishgani yo'q. Endi bunaqa boshidagi harakatlar bilan qiyin edi. Qanaqadir point ishlashligi. Albatta hech qanaqa o'sha hattoki qurollarsiz Elementrix hozir Acer tomonidan holatiga keltirildi va albatta sezib qoldi o'tlar orasidan. Va Nomi shundoqqina tepasida Foley turganligini bilamiz. Foleyni o'zi ham tegida Nomi borligini biladi chog'i. Birozgina ehtiyotkorona harakat qilmoqda. Qani ko'ramiz Nomi. Saygadan hozir shunchaki Foleyni yo'q qilib yubormoqda bu kartamizdan. Top 11 ushbu o'yinchi uchun. Nomi tomonga qani harakat qiladimi Kapahali? Manki hozir o'z jamoadoshini save qilib bera oladimi? Thompsondan hozir zajim eng qizig'i. Manki hozir ustiga bostirib kelishdi shunchaki. Nomi yo'q. Major Pride o'yinchilari musobaqamiz jadvalida birinchi o'rinda turgan jamoa hozirda yopilib ketishmoqda. Ular hisobida 6 ta kill bor edi. Yomon emas albatta. Top 10 da yopilib ketishmoqda. Qanchadir bo'lsa ham pointni ishlab yopilib ketishmoqda. Bu ularga yaxshi, lekin ularning eng yaqin ta'qibchisi, ya'ni Mad Boss hali hamon o'yinimizda va ularning ham hisoblarida kill bor. Lekin farq katta. Jamoalar rotatsiyasi mana G.G o'yinchilari ham adashmasam kirib kelishmoqda faytlarga. G.G o'yinchilari ko'rdik uni kursolarimizda. Mana qaysi joyga kirib kelish olganda Furia yaxshi, lekin yo'q. Yopib yuborishmoqda Furiani. Bitta o'yinchiga faqatgina nok holatiga keltira oldi. Top 9 excuse me uchun bir donagina kill bilan. G.G tomoniga hozir bir donagina xayeshka hozir hammasini hal qilib qo'yish mumkin, lekin ularda cover o'yinchilar ham bor. Shuni ham unutish kerak emas. Flag va Zerich. Ularda adashimman boya kill yo'q ekan hali, lekin kill qilishli pozitsiya bor. Sekin u pozitsiyaga kirib kelish harakatida bo'lishmoqda. Bir donagina o'yinchisi hozircha o'sha pozitsiyada turibdi. Ko'p transportdan foydalanmasdan bir donagina transportni o'zida harakatlanishni ma'qul deb topishmoqda. Nexus Gaming o'yinchilari pozitsiyasiga hozir yamalardan biriga bostirib kelishni to'g'ri deb bilishmoqda. Aynan shunga kerak ekan bir donagina transport. Men ikkitani nimaga olishmadi degan savol qiziqtiryapti meni. Yana bir bora xayeshga otilmoqda. Qani ko'ramiz. Flag damage flagga asosan keldi. Frozen tomonga endi otilmoqda. Frozen tarafga flagni dabit qilib yuborishdi. Shunchaki ko'tarishga imkon berishgani yo'q. Hattoki o'yinchilar hozir o'zlari hilici qilib olishga ham imkon berishayotgani yo'q. Frozen tomonga otilgan Molotov bu qanchalik samarali bo'ladi? Aniq boradimi yoki yo'q? Exomashina tomonga otilmoqda endi xayeshga Nexus Gaming bilan birgalikda albatta. Bu hozircha o'z samarasini berayotgani yo'q. Dimlar tashlanib qo'ymoqda. Nexus Gaming o'yinchilari bitta o'yinchini yo'qotishganligi bilan hozir taqdirga tan berishdi. G.G esa endi agressiya bilan hozir Shockwave'ni push qilishni to'g'ri deb bilishmoqda, lekin G.G'ni bu tarafidan Zerich va uning jamoadoshlari bor.
To'g'ri, zerishni bir o'zi bor, qolgan jamoadoshlari birozgina uzoqroqda. Matik juda ham low HP larda qolayotganini ko'rishimiz mumkin. Azer esa Snowix bilan birgalikda juda ham ko'p damage'larni o'zlariga qabul qilib olishmoqda va hattoki knock holatiga ham uchrab qolishmoqda. Tegzi DBS ga qarshi qo'lda Yumpik bilan birgalikda Graza. Wow! Bir donigina hozir DBS. Nahotki. Azer hozir GG o'yinchilari uchun bu GG top 8 3 ta donigina kill bilan. Albatta Kitsune men reaksiyasini hozir taxminan sezmoqdaman, bilmoqdaman. 4 ta o'yinchi bo'lib turib, bir donigina Azerni qo'lida DBS bilan qanaqa qilib yopib yubormaslik mumkin? Kitsune so'zlari. Albatta hazil va Shockwave o'yinchisi Azer ajoyib clutchni amalga oshirmoqda. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Frozen, Tulika, Zerich endi 3 ta bularni alohida namoyish qilib o'tishmoqda. Zerichni bir o'zi Snowix endi to'g'risini aytsam GG ni o'xshamagan hozir Zerichda endi bilmadim, azmincha o'xshashi qiyinroqmi deyman mana. Bittada 2 ta o'yinchi, 3-inchisi, 4-inchisi va GG. Ajoyib harakat. Azerdan bu kun highlightiga mos harakat bo'lmoqda. Zerich shunchaki tinch qo'yayotgani yo'q, Shockwave o'yinchilarini alami qolib ketdi hozir GG ni yopib yuborgani uchun. Va 15 soniyadan keyin esa zonamiz yurishni boshlaydi. Shockwave yaxshi, Azer nok holatida bo'lsa-da yaxshi harakat qilmoqda. Snowix tomonga hozir qayeshga uchish mumkin. Anchagina aniq qayeshga bo'ladi bu menimcha Kasik tomonidan. Yo'q, shunaqani bardurni oldiga kelib to'xtadi qayeshga. Kasikni o'ziga ham otilmoqda qayeshga. Damage yo'q, hali damage yo'q. Wow, striker. Yana bir bora kun highlighti, to'g'ri, unda ham kun highlighti uchun mos videolar bor. Movementlar bor u ishtirokida. Kasik o'yinchilari eng qizig'i Sosnovkani o'rtasidagi pozitsiyani egallashdi. Esinglarda bo'lsa, qanaqa qilib o'tib ketishdi o'zi Sosnovka ostroviga bir amallab. Hozir endi top 1 uchun da'vogarlardan biri bo'lib turishmoqda. Nexus Gaming bilan birgalikda mana ikkita jamoa, Madboss va Nexus Gaming bir-birlariga hali ham qayeshga ishlash bilan ovora. Kapaxala va nihoyat mana Frozen tomonidan nok holatiga uchratildi. Frozen yana bir bora xuddi o'sha yerga qayeshga otishga harakat qiladi, lekin menimcha aniq kelmaydi, u qayeshga etdimi? Va Frozen qani ko'ramiz ushbu vaziyatda qanaqa harakat qila oladi. U exomashina nok holatida ko'tarib olishga ulgurdi o'z sherigini Octavian. O yana bir bor bo'ldi. Nexus Gaming uchun Madbossdan ajoyib hozir bu 9 ta kill ishlandi Nexus Gamingda. Ushbu kartada top 4 egallanmoqda. Top 5 ta Unicorns of Love bir donigina kill bilan Kasik o'yinchilari o'zlarida ishonch bilan harakat qilishmoqda. Toplarida 7 ta kill bor. Albatta agar ular top 1 ni qo'lga kiritishadigan bo'lsa, yana ularga boost bo'ladi. Tulika, Frozen, Zerich va hozir agar top 1 ni qo'lga kiritishadigan bo'lsa, ularda imkoniyat bo'ladi. Aynan o'sha musobaqa jadvalida, umumiy jadvalda top 1 ga chiqib olishga, chunki hozir shuni o'zida onlayn jadvalimizda 12 pointga orqada qolishyapti. Birinchi o'rinda. Ularga faqatgina hozir top 1 qoniqtiradi. Umumiy jadvalda ham top 1 ga chiqib olish uchun Madboss o'yinchilarida. Va qani ko'ramiz, Zerich tomoniga otilayotgan qayeshga bo'lishi mumkinmi hozir? Reflect tomonidan eshitdim buni Zerich yoki yo'q. O Zerich juda ham low HP larda qolmoqda, chunki Reflect yaxshi qayeshgani ota oldi. Tulikani pozitsiyasi aniq emas, menimcha Reflectga. 3 ta bo'lib qoldi har bitta jamoadan o'yinchilar. Kuzatishda davom etamiz. Qani Mandarin hozir tavakkal ish qildi va haqli ravishda o'yinchi yo'qotildi. Endi zona ham bor, Harshipa ham nok holatida bir donigina slaydan o'yinchi qoldi. Kasik o'yinchilari bu killlarni Madboss bilan birgalikda bo'lib olishdi.
Derich hozir aynan o'sha oxirgi xayeshkani otgan o'yinchini qidirish bilan ovora. Tulikani ko'rdi reflekt. Kuzatamiz. Reflektdan yana bitta xayeshka bo'ladimi? Yo'q, xayeshkasi yo'q. Bir donagina flashkasi qoldi. Zerichni visionini ham bizga namoyish etib o'tishdi, ya'ni Zerich nimani ko'rayotganini. Agar payqagan bo'lsa, hozir Sly Europe o'yinchisini urib yuborish kerak Zerich. Bilamiz, juda ham kuchli close-fightga ega bu o'yinchi. Ketishda xayeshkasi bor Ingush. Bemalol foydalansa bo'ladi. Bu xayeshkalar bilan birga reflekt hali ko'rgani yo'q reflektni Zerich. Oho, mana shu xayeshka Frozen tomonidan faqat Ingush u xayeshkani qo'liga ushlab oldi va yana endi o'sha tomondan hozir push amalga oshiriladi, lekin bilamiz Striker o'z qo'lida M416 va DBS bilan birgalikda u birinchi erangil kartamizda bir nechta jamoalarni clutch qilib yubora olgan jamoa o'yinchisi reflekt hozir biroz bo'lsa-da Zerichga xalaqit berishga harakat qilib ko'rdi-yu, lekin o'xshagani yo'q. Zerich albatta qirg'iz mashinasi, buni bilamiz. 3-3 fight, qani kim Kasik yoki Mad Boss Zerich. Nok holatiga tushib qolish mumkin edi, uni o'rniga Tulika nok holatiga tushib qolmoqda. Dabit ham qilib yubordi. Striker, yana Striker va yana Striker hozir harakat qilmoqda jamoasi uchun. Kasik Dabit qilib yuborildi. 2 ga 2 endi harakat. Yo'q, Kasik nok holatiga keltirildi. Uni Dabit ham qilib yuborishgan. Striker va Ingush, Zerich va Frozen duosiga qarshi. Frozen o'yindan chiqmoqda, chunki u nok holatida uni ko'tarib olish imkoniyati yo'q. Ingush ko'ramiz bu vaziyatda nima qila oladi. Xayeshka otmoqda Zerichga. Juda ham qiyin holat Zerichda. Wow, Ingush. Xavfli, juda xavfli. Zonada nok bo'lmoqda. 1-ga 1. Striker yoki Zerich. Zerich nimalar qilmoqda? Hozir juda ham low HP larda qoldirmoqda. Strikerni Ingushni dabit qilib yubormoqda. Qaysi biri? Striker yoki Zerich 1-ga 1 DBSlar jangi va bo'ldi. Striker o'z DBS bilan hamma narsani hal qilib qo'ymoqda va nihoyat bundan oldingi kartamizda, bundan oldingi erangil kartamizda top 2 ni qo'liga kiritgan Kasik, bu kartamizda top 1 ni qo'liga kiritishmoqda. Ajoyib performance Kasik o'yinchilaridan ushbu erangil kartamizda, ya'ni bundan oldingi erangil kartamizda ham faqatgina o'sha Striker sa'y harakatlari sababli top 2 ni qo'lga kiritib ketishgan edi, yaxshigina kill pointlar bilan. Mana bu kartamizda endi Striker yoniga Ingush qo'shildi va albatta shuni hisobiga pointlar ko'proq, shuni hisobiga top 1 ham bo'lmoqda. Bundan oldingi kartamizda ozgina yetishmagan edi. Hozirgi kartamizda esa hammasi yetishmoqda, hammasi joyida va top 1 ham joyida bo'lmoqda Kasik o'yinchilari uchun. Ularni albatta tabriklab qolamiz bugungi yaxshi o'yinlari bilan. Bugungi kartalarimiz o'z nihoyasiga yetmoqda va hozir birozdan keyin umumiy natijalarni ham ko'rib birga sizlar bilan albatta ko'rib olamiz. Chatimizda albatta Kasik o'yinchilariga o'z taxminini yozib qoldirganlarni tabriklab qoldirsak bo'ladi, bemalol tabriklab qo'ysak, chunki o'sha aytib o'tganimizdek faza bosqichlarimizda Kasik o'yinchilari erangil kartamizda unaqa o'zlarini zo'r his qilishmayotgan edi, lekin mana hozir endi ko'ryapmiz erangil kartasida o'zlarini erkin his qilishmoqda. Bizga o'sha highlightlar ham namoyish etilmoqda. Esingizda bo'lsa o'sha Azer'ning harakati shu Quake'dan 4-ga 1 clutch GG jamoasini bu shunchaki kun highlightlardan biri deb ayta olamiz. DBS endi bilamiz, DBS shunchaki hozirgi kunda har bitta o'yinchini eng yaxshi ko'rgan qurollardan biri yoki kimlarnidir eng yomon ko'rgan qurollaridan biri bo'lib qoldi. Buni ham unutish kerak emas, chunki mana misol uchun GG o'yinchilarining hozirgi holati bu albatta menimcha shunchaki tasvirlab berib bo'lmaydi. Ularni hissiyotlarini qachonki o'sha 4-ga 1 donigina o'yinchi DBS bilan yopib yuborsa. Undan tashqari xuddi shu holat, ya'ni DBS bilan holat kuzatilgan edi Strikerda birinchi erangil kartamizda.
Bizda klassik o'yinchilarni bu kartamizda to'plagan pointlari 21 ga teng, ikkinchisi Madballs 15 pointga teng. Ularni egallagan to'plagan pointlari Nexus Gaming ulardan keyin bo'lib turishmoqda 13 point, 10 point bilan Shockwave, Slide Europe top 5 da. Ularda 8 point borligini ko'rishimiz mumkin. IRR Major Pride 6 pointdan bo'lishib olishgan ushbu kartamizdan Unicorns of Love 4 point. Ushbu kartamizda eslab o'tish kerak, qanaqa kartamiz bo'lib o'tdi. Aynan boshida quyi natijalar 4 point GG da, shunchagina harakat qilishsa ham 4 pointni qo'lga kiritish statiga, PMPL 3, VIRTUS.PRO 2, Excuse me 1, Dagestan 77 1 va qolgan jamoalarning natijalarini o'zingiz ko'rib oldingiz, ya'ni to'plagan pointlarini albatta. Va eslab o'tadigan bo'lsak, boshida mana shu erangil kartamizni, bundan oldingi erangil kartamiz anchagina og'ir bosiq bo'ldi. Zona ham o'ziga yarasha hech kimni qiynamagan holatda bo'ldi. Hozirda esa o'sha tasnovkaga o'ynab yuborgan zona hammani o'yinini ruin qildi desa ham bo'ladi. Eng ko'p kill bu kartamizda Zerichda, eng ko'p damage ham Zerichda borligini ko'rishimiz mumkin. Granatalar bilan kill Ingushda 2 da, eng uzoqqa qilingan kill point Folly VIRTUS.PROdan kutilmagan 258 metrga. Eng ko'p masofani bosib o'tgan Kitsun 15.978 kilometr. Xo'p, yomon emas, bu albatta individual ravishdagi performancelar deb ayta olamiz bemalol va albatta o'sha kartamizni o'zi haqida, xususan o'sha aytib o'tganimizdek jamoalarni anchagina o'yinlarni ruin qilib qo'ydi va albatta hozir menga qiziq bo'layotgani Madballs o'yinchilari o'tib keta olishdimi Major Pride o'yinchilaridan musobaqamiz jadvalida. Aytib o'tganimdek, ularga faqatgina top 1 yordam beradigan edi va kun MVP'si o'sha aytib o'tganimdek 3-kartamizni o'zidayoq aytib o'tgan edim. Striker aniq bugun MVP bo'lish kerak edi va aynan u bo'lmoqda. 18 ta rekord killlar va u tomonidan qilingan killlar highlighti ajoyib tarzda. Bugun shunchaki bu o'yinchi porladi. Fazamiz bosqichida ham o'zini jamoasini yaxshi oldinga torta olayotgan edi. Endi qolgan jamoadoshlari unchalik yordam berishmayotgani uchun bunga birozgina buni ham o'yini orqaroqqa tortdi. Lekin hozirda mana final bosqichi o'yinlarida u shunchaki qolganlarga umuman imkoniyat bergani yo'q. Mana shu vaziyat misol uchun keyin Excuse me o'yinchilarni yopib yuborgan vaziyati GG'ni keyin anchagina qiynab qo'ydi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, albatta mahorat bu anchagina o'sha trenirovka deymizmi, o'shalardan keladigan bu meva deb bemalol ayta olamiz. Strikerni nima bo'lsa ham tabriklab qolamiz. Aynan klassik o'yinchilari bilan birgalikda, chunki ular yaxshigina musobaqamiz jadvalida boostni amalga oshirishdi. Anchagina natijalarni ham ko'tarib olishdi. Bonus pointlari unaqa ko'p bo'lmasa-da, o'zlarining natijalarini anchagina yuqoriga ko'tarib olishmoqda. Xuddi shunaqa Kanina Power o'yinchilari haqida bemalol aytib o'ta olaman. Kanina Power oxirgi kartamizga kelib unaqa yaxshi natijani ko'rsata olishmagan bo'lsa-da, lekin mana hozirda yomon emas. Umumiy jadvalda sekin-sekin ko'tarib olishmoqda. Birinchi kartamizda Madballs, ikkinchi kartamizda Major Pride, uchinchi kartamizda Shockwave, Dark Project, Kanina Power va klassik o'yinchilari ketma-ketligi top 1larni qo'lga kiritishmoqda. Bu albatta o'z taxmininglarni, to'g'ri, o'z taxmininglarni emas, o'z fikringlarni yozib qoldirishingiz mumkin. 6 ta karta o'zi qanaqasidir, ya'ni 16 ta jamoa bilan. Men uchun bu ajoyib bo'ldi. Shunchaki vaqt qanaqa o'tib ketganini bilmay qoldim. Jamoalar, to'g'ri, kartalar davomida jamoalar harakatidan keyin, ya'ni faytlar ketiga faytlar ulanib ketdi yoki jamoalardan ajoyib qiziqarli harakatlardan keyin albatta bu bizni anchagina quvontirdi deb ayta olamiz. Albatta sizlar o'sha aytib o'tganimdek o'zingizlarning fikringlarni bemalol yozib qoldirish imkoniyatingiz bor. Umumiy jadvalimiz bizga ma'lum. 122 point bilan bir donigina point Madballs bilan Major Pride ajratib turibdi. Birinchi va ikkinchi o'rinlar. Xo'p, 3-o'rinda Nexus Gaming 103, Game Lord 103, 4-o'rinda ajoyib top 5. Hozir bizda G.GLADIATORS 99, afsuski Excuse me pastga tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Kanina Power 98, o'sha aytib o'tganimizdek Kanina Power anchagina boostni amalga oshirishdi. 98 point bilan bir donigina pointda orqada qolishyapti GG'dan.
excuse me, unaqa katta отставание emas, ya'ni orqada qolishmayapti. 93 point bilan top 7. Ulardan keyin 3 point orqada Sly Europe o'yinchilari yomon emas. Albatta ishonamiz bu jamoalar, ya'ni excuse me jamoasi o'zini ko'rsatadi ertaga va anchagina boost ola oladi. Bu ko'rdik, Kayna Power o'yinchilari shundoqqina ayrir tepasida turishgan edi, 1-2 point farq bilan va ular mana qanaqa ajoyib natijani qo'lga kiritishdi. Demolarda Kasik o'yinchilari Air Sports va Shockwave o'yinchilarini egallab turgan o'rinlarni ko'rishimiz mumkin. Airda ham ertaga xuddi shunaqa yaxshi natijani kutib qolamiz. Dark Project, Dagestan, VIRTUS.PRO va Unicorns of Love. Oxirgi o'rinda Unicorns of Love bo'lishmoqda 36 point bilan. VIRTUS.PRO ulardan oldin Dagestan, Dark Project bugun top 1ni qo'liga kiritishgan bo'lsa-da, uni natijalarni wow degan darajada ko'tarib olishgani yo'q. Chunki qolgan kartalarda unaqa ko'p pointlarni qo'liga kirita olishmaganini ko'rishimiz mumkin. Va ularga ham ertaga albatta omad tilab qolamiz va bizga har doim qiziqarli o'yinlar bo'lsa bo'ldi. Shu bilan xudo xolisa bugungi o'yinlar o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga xudo xolisa yana xuddi shu vaqtda 6 ta kartada sizlar bilan birgalikda ko'rishib turamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chatimizda albatta o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Streamga like bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Ertagacha. Yourself in the green room, and his thoughts and prayers have been working out because every single team that he went for either got the chicken dinner or a podium finish. So this man knows what he's doing. Yeah, he was not, when he was thinking real hard during the league stage, it wasn't about the league stage prediction. He was looking even further and beyond for the finals. Yeah, he activated his observation hacky like in One Piece. He's the category of our talent talent lineup here. So he's been looking great, looking in the future, and I am still a little bit salty that when I predict Kazakh team, they die. He predicts them. They play a fantastic game. So I'm a little bit salty, but you know, good job. Good job indeed, Blank. I mean, it's a well deserved. Okay, 12 points in total. But guys, also make sure that you follow our socials so you can stay up to date with what's going on. But also, we have a little giveaway which allows you to try your luck at predicting, to try your luck to see whether or not you'll be good at it. Because Max, winner gets skin. Winner gets skin equal good, and you know, if you have skins, you win more. It's been proven scientifically that if you get the skins, you know that drip does work out pretty good for you. But yeah, if you head on over to Instagram, esports.pro EU, and you go check out the pinned post, tell us in the comments which team you think might become the champions of PMPL EU, and if you're correct, you might get one of those fancy little skins down there. Ooh, yeah, we got a couple of skins here that you guys are going to be able to choose from, but also make sure that you tune into Turkey, another region that we need to keep our eyes out in terms of a lot of firepower and talent that they have going on there. Thank you guys for tuning in on the first day of the finals. We're going to be back tomorrow with day number 2. Another 6 mapper coming your way, so take care, and we'll see you then.